and have said, I would have grabbed that opportunity to say, introduce myself, what I am doing, what value I can provide people. Yeah, so not everybody will know everybody here. We have come here, he termed the word networking. So what does really networking mean? Anybody? அவங்களே தான் சொல்லணுன்ட்டு இல்லை. Here, you're seeing for a long time, you're just nodding for many things. Now, what is networking? I'm not sure about the official definition, but for me, networking is about finding people who have relevant interest and like just figuring out what kind of stuffs are available. It's about transferring knowledge mutually and finding purpose in it. Yes, thank you. She slayed it, really, guys. So she was on point. That's true. But how many of you here actually came for that? Obviously, right? Then whenever I ask, you should just raise your hands. Just try to put yourself forward, right? Until then, you will not know what does networking really mean. Okay, I'll just let you know one more story of mine. Maybe one or two here in the crowd would have known. But personally, so I'm Sahithya. Yes, so I'm Sahithya, currently working as senior software engineer at Zenza Technologies. So previously I was working at HCL GUI as software engineer. So there I was working the product.highnet. Here I'm working in Zenza AI. Okay. Then apart from this is my professional one. Apart from this, I'm an author, I'm a writer, international writer. I have written 6 books, authored 6 books, which are Amazon bestsellers, and I have co-authored 25 plus books. Apart from this, I'm also an anchor. For 6 years, I have hosted multiple events in and around Chennai, community events, product launches, business events, celebrity interviews. These all things I have did. And I have been part of Digital Dreamers Den for about a year, where I lead and be an anchor here and host most of the events here. You might wonder, I'm also a speaker, I'm also being a host here. Yes. I am also a public speaker. I have given 20 plus TED Talks and business and non-tech talks as well. Since I also be part of business which my father did previously and I was supporting that. Currently, I have been tied up to this particular brand for about a year, right? So I constantly be here and the team and I also want to be part of this anniversary event. But from this, I also want to be a speaker. I just give it a try. I was just thinking of AI, why not give it a talk? I was giving in all other communities, why not in my own community? So this is the only reason behind this, making it special for me and also my team. Okay, so now I guess you would have understood how I would have given an intro to people being here, right? So anybody else willing to do the same here? Just grab the opportunity, guys. I was just, before 2 years when I just came here, I know zero about events. I was doing in college. Ellarum college poirupomla. We all did in college. Thanks a lot for handing over the mic the second time. So, as you said, I'm actually a college. I'm Kanishka, by the way. I'm a college student. I'm just on the verge of completing my first year as a computer science engineer student. So I'm currently studying at St. Joseph's. So as you said, in my college, it's just... That was a pretty cool short intro. Anybody else want to take the stage up here? Vaangappa, idhu yosikadinga. Just come onto the stage. Yes, come. We have a celebrity here coming onto the stage. How many of you know Code by Abhi here? Anybody have seen? You know, see, we already have a follower of you here. Yes, over to you. ஹலோ. ஸோ எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும்ல? ஸோ எல்லோரும் வந்தவங்க எல்லாருமே இங்கிலீஷே பேசுகிறேன். ஸோ தமிழில் நான் பேசுகிறேன். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இல்லை சவுண்டே வரல. என்ன மழையா? கிளைமேட்லாம் அப்படி சூப்பராக இருக்கா? வரப்போகிற ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பறக்கூடாது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? ஸோ எத்தனை பேர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே? ஓகே. எந்த இயர் படிக்கிறீங்க?
ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கூட்டுவாங்க சரிங்களா? அப்போ தான் வந்து நிறையா நம்ம வந்து ஆடியன்ஸை கிராப் பண்ணி நிறைய டெவலப்பர்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணலாம். நீட்டாக அடுத்த டெவலப்பர் தான் நீங்கள், ஓகேவா? வருவாங்க ஆடியன்ஸ், நிறைய பேர் வருவாங்க, நிறைய பேரோட நெட்வொர்க் பண்ணலாம், ஓகேவா? ஸோ என்ன டவுட்னாலும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு செலிபிரிட்டி ஒளிஞ்சு உட்காந்துருக்காரு. அது அந்த அதுக்குள்ளே லேப்டாப் வச்சு அவர் அங்கே ஒருத்தர், இந்த சைடு இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் இங்கே காணும், இந்த பாருங்க அந்த வேலை அங்கே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு. ப்ரோ தெரியும்ல, எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. எல்லாம் மண்டே ஆட்டுறீங்க, என்னை கேட்டால் தெரியாதுங்கிறீங்க. ஸோ உள்ள ஹரிஷ் ராஜேந்திரன் இருக்கார், அவர் தெரியுமா? தெரியாதா ப்ரோ? உங்களை தெரியாதுன்ட்டாங்க ப்ரோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்தது 1 மில்லியனு. அதுக்கு ட்ரீட் வைப்பார். எல்லாரும் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அது சாட்சி, எல்லாரும் வந்துருங்க, ட்ரீட்டை முடிச்சிடலாம், ஓகேவா? மறக்காமல் கோட் பேபியை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா? என்னைய பற்றி சொல்லணுமா? ஆக்சுவலாக வந்து நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஇ. நான் காலேஜ் பேரை மென்ஷன் பண்ண விரும்பல. ஸோ காலேஜில் நிறைய கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வந்துச்சு, நான் எதையுமே அட்டன் பண்ணல. என் கொழுப்பு ஃப்ரீலான்சிங்கில் நிறைய காசு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ என்னடா எனக்கு 15,000 தரேன், நான் மாதம் 1,00,000 சம்பாதிக்கிறேன், எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன். ஆனால் இப்போ போகிற கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா, நீ உனக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது? நான் ஃப்ரீலான்ஸில் 2 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு. அதெல்லாம் முடியாது, நீ இன் கம்பெனி எக்ஸ்போஷர் இருக்கா உனக்கு? இல்லை சார். அவன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேக்கேஜ் தரான், எனக்கு வந்து 15 LPA தரான், 20 LPA தரான். ஆனால் வந்து உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்ட்டான், 2 வருஷம் 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்ட்டான். என்ன தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. சரி, நான் என்ன பண்ணுறது? இப்போ ஹரிஷ் ப்ரோ வேறு எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்தாரு, நீ வந்து 1 வருஷத்தில் 1 CR மேக் பண்ணிடுறா அப்படின்னு. அதை அச்சீவ் பண்ணுறேன் ப்ரோ, இந்த வருஷம் அச்சீவ் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய கிளைண்ட்ஸ் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வேறு என்ன சொல்லணும்? போதுமா? வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் என்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இப்போது ஃப்ரீலான்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்கேன், சைமல்டேனியஸாக கண்டென்ட் கிரியேஷனும் பண்ணிகிட்ருக்கேன், சைமல்டேனியஸாக ஒர்க்கும் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரிமோட் கம்பெனி, இப்போது துபாயில் ஒரு இன்டர்ன் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், செலக்ட் ஆகிடுவேன். ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ணுவேன். காலேஜ் பேர் தெரிஞ்சுக்கணுமா? ஏன்னா காலேஜ் பேர் வேணாம், அந்த காலேஜ் எனக்கு எதுவும் பண்ணலன்னு சொல்கிறத விட, அந்த காலேஜ் சேர்ந்தனால தான் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறேன். பட் நிறைய இடத்துல அடிச்சுட்டானுங்க, அதனால சொல்ல மாட்டேன். வேற இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேளுங்க. காலேஜ் கீரனூர், லிங்க்டின்ல இருக்காது, நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலேட்டட் தானே. வேற ஒரே ஒரு கேள்வி லாஸ்ட். ஏன்னே சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் நான் என் பேரே சொல்லலை, மைசெல்ஃப் அபிஷேக் ஆர் அபிஷேக். ஓகே, போதுமா? டன்னா? புரியல. டெக் தான். டெக்ல என்ன பண்றது கேக்குறீங்களா? சோ இப்போ கரண்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மல்டிபிள் கம்பெனிஸோட இல்ல, நார்மலாவே கேக்குதுல சவுண்ட், அதில் கேட்காது. இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஐ ரேக் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய SaaS ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு பேசிவ் இன்கம் மாதிரி, ஒரு குட்டி இன்கம் அதை ஜென்ரேட் பண்ணுறது. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கம்பெனிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது, அவங்க கம்பெனி வெப்சைட்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு இது எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதை தாண்டி கான்டென்ட் கிரியேஷன், ப்ரொமோஷன் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ இப்போ அது இல்லைனா வாழ முடியாது அப்படிங்கிற நிலமை வருது. ஸோ அதனால் ப்ரொமோஷன் சைடில் அப்படியே பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ அதான் ஓகேவா? See, sonnella, I was telling you he's a celebrity, right? So it's like how we believe ourselves. That's what we come into this stage. Though being a little bit, he has some traction, he has some followers. Still, when a stage is given, see how much utilization he has got. Yes? So I guess you'd have got an example in front of you how one can utilize the stage effectively, right? Fine. So few more folks are also joining. Anybody here is working in a company, working professionals here? Okay, quite somebody. So may I know how you being part of this, how much of years of experience do you have being here as professionals? How many years are you working? 3 years. Anybody? How many years? 1.5, 3 years? 5 years, 6 years, 5 years. So we have few folks here with multiple years of experience, right? So may just any of you come up and tell us where do you work and give an short intro about yourselves? என்ன பேசட்டுமா?
Good afternoon all. Myself Muthukumar and I was a web developer. So freelancing பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். And apart from that, I'm a technical trainer. ஸோ இப்போ இங்கே சொன்னாங்கள பசங்க காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கணும், அந்த மாதிரி காலேஜஸ் போயிட்டு அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அது என்னோட பேஷனாகவும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ வெப் டெவலப்பர் ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் ட்ரெயினர் ஆல்சோ. திஸ் இஸ் மை குவிக் இன்ட்ரோ. 5 years. That's great. So anybody wants to learn something, you can just reach out to him. Yes. So myself Venkatesh, I came last time also this event. So I'm having overall like 10 years of experience. So I came from the background of telecom. I started my career with the telecom in Airtel as a operation engineer. So then after that, nearly 4 to 5 years back, I realized that there is a growth in the telecom domain, because most of the things are legacy and not much interested. So I switched my career into the cloud and DevOps. So I studied the cloud initially, then after I also learned DevOps. Now I have around 4+ years of experience into the cloud and DevOps. I'm currently working in Altimetric as a staff engineer. I'm also running, I also do like create a blogs and making videos on YouTube. So those are all my passion, and also I'm guiding the people on the TopMate. So these are all my other things. So part of my interest when it comes to the career. Thank you. Yeah, thank you. So he was just mentioning few accomplishments that he has done and his years of experience. Has anybody noticed some website, or he was telling, no? Anybody noticed the name of that? Sorry? Yes, TopMate. So anybody knows what is TopMate? That's true. You're a seeker and provider. Both. Okay. So anybody else knows about TopMate? Okay, can you just share what TopMate is? How do you use them? And what do you do? Actually, I'm Srinidhi, software engineer, HCL GUI. So basically, I use TopMate for some mentor. So I provide a session about resume building and website developments or the career building also. So there are two type of people will be there, like a provider and a seeker. So basically, I'm a provider there where I mentor students, and also I have mentored one of the profession. So he have switched his job recently, like his resume refactoring and everything else. So this is how we can use TopMate, and I was a mentor also there. Thank you. Thank you. So now we are going to start our event, and once again I welcome everybody to Digital Dreamers 10th anniversary event. Today we have amazing speakers and amazing audience and mentors here. First upon, we would like to call Tech Talk 1. We would like to call upon the speaker Thirumurugan R, co-founder at Social Eagle and YouTuber at AI with Thiru. So he's gonna speak on the topic building AI agents using CrewAI. Kindly come on your stage. We heartily welcome you. Very soon. Yeah, anybody previously know him, have seen? I think few of your followers are also here. So yeah, so CrewAI, just get to know that. Maybe while it's being connected, you can just check your phones, what is that, and you can get any questions. If at all you see, you can just ask him. Yeah, so each time you have to follow these things, so you'll get better output from this. Everybody is taking your phones, right? I could see few people. How many of you came here seeing the topic? Nobody saw the topic? No. You saw. How many? Just raise your hands here.
Okay. How many saw the speakers and you came here? Okay, fine. How many of you came for digital 𝙬𝙬 event? Okay, so we have few folks for few reasons be part of this event. Yeah. Okay, cool. Getting to see? You all have notes, no? You can also take them and you might forget after some time. So it's better. We have two concepts like how AI has short term, long term. That's how this one was built. Even our human brain has the same things. Actually, they invented based on our human brain only. So short term and long term. So our brain tend to remember things for very short period of time. So there is some fact, I do not know if you people know. When we write with our own handwriting, when our eyes see that and brain stores them, we are tend to remember them for so long, rather than just what we see on the screen, right? So you may think, maybe I can just take notes on my phone. So what's the difference being taking a notes on the phone and writing it down? It's the different because something should be very familiar to you in your own language. That's why when people teach in Tamil, we are able to grasp them faster than in the other language. Yes, in professional events like digital 𝙬𝙬, we are tend to speak in English to have a wider range of reach, right? But our brains tend to remember our native thing. That's what even happens in case of our handwriting. Okay? So here we are provided, just take at least the keywords. Go home and again have a thing. You can, how many of you write blogs here? Few write blogs, right? Have you ever thought, why not go to an event, listen everything and jot down notes and make it as a blog? Have anybody did that? Or have sparked the thought? Yes. So what have you did? Just know. How many events have you attended and what have you did? Actually, from this year, this is my 8th or 9th event maybe. Like I do content creation whenever I go to a meetup. Even today I'm doing it. So you'll see with me like with my camera, tripod and all. So yeah, I do content whenever I attend meetups. Blog, I've been writing it since college, like for 4 years. Like so I haven't written over any meetup, like the blog related to any meetups. I just write about the tech I use. Like whenever I explore new things, I write blogs over that. So that's it. My question was, have you written any blogs based on the meetup? Have you written what learning you have got from this to a different stack? Was that the reason, that's what you were coming to tell, or you have written separately, just you were writing blogs separately? You were writing blogs separate, yes. My question was, anybody have written a blog based on the meetup content that you went to session? Anything of that sort here? No. Maybe from today you can just try it out. We have several bloggers here, right? You can just give it a try. Why? There might be reason. You are telling me different things for me to do. Which one to say? Yeah, you might be skilled in one thing, but now people like if you're jack of all trades, right? So even when they're hiring, when I was also being a part of the recruitment team, what we also look into is someone a polyglot? Yes. So why? Because we are pushed to that situation. It's all social proof what we are doing. You might be building silently when you do not say. You are not known. Even to the recruiters, they come and see a LinkedIn profile. That's what has become, though now they say LinkedIn has become a new Instagram. We see those all reels, memes and all. Still, when they look at your Instagram or LinkedIn, they say what you are doing. They could easily have. That's the first opinion that you make. So first impression is the best impression that you do, right? So start doing. It's not like since Code by Abhi is here, he was talking about content creation and he was earning these things. Doesn't mean everybody has to go in the same aspect. It's on your interest. Yeah, what interest you are into. Okay. So everybody has brought your laptops.
Yes, fully charged. We just gave an announcement today morning. It's raining. You want to come back? Make your laptops fully charged, right? Yes. So I'll just give an. I think now the slides are ready. My things, whatever I have said, I think you'll have in your mind. Just grab them. Okay. Hi everyone. Good evening. Okay. So my name is Thiru. என் பேர் திரு. ஏ வித் திரு அப்படிங்கிற சேனலில் யூடியூப் அண்டு இன்ஸ்டா ரெண்டுலேயுமே ஏ ரிலேட்டட் கண்டென்ட் போட்டுட்ருக்கேன். ஐ ஸ்டார்டட் ஏ இன் 2019. இப்போ ஒரு 7 இயர்ஸாக ஏயில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வென் ஐ ஸ்டார்டட் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் மிஷின் லேர்னிங், மோர் ஓவர் மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், இதில் தான் என்எல்பி இது தான் கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கரண்ட்லி ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் ஃபுல்லாக ஜென்ஏஐ, ஏ ஏஜென்ட்ஸ், ஏஜென்டிக் ஏஐ. ஸோ ஓவராலாக ஏஐயில் இதுதான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. அண்டு இன்றைக்கி நான் மெயினாக இந்த டாபிக் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீசன், நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அன்ரிலையபிள் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகேவா? இந்த அன்ரிலையபிள் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த ஏஜென்ட் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் யூசேஜில் வந்து கிராக் ஆகிரும். ஓகேவா? இது வந்து இப்போ ரெகுலராக நடந்துட்டுருக்கு. வி பில்டு ஓவர் 70+ ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் பிஸ்னஸ்க்கு பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அந்த 70 ஏஜென்ட்ஸுமே நிறைய எரர்ஸ் வந்துட்டுருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஏன்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டே பில்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு விதமாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு யூசர் யூஸ் பண்ணும்போது அவன் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் வேல யூஸ் பண்ணுவான். அவனுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்காத பக்கெல்லாம் வரும் சாஃப்ட்வேரில். அதே மாதிரி இந்த ஏஐ ஏஜென்ட்லேயும் விஷயங்கள் நடக்கும். ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து அன்ரிலையபிள் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த அன்ரிலையபிள் ஏஜென்ட்ஸ் தான் இப்போ வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் இருக்குது. இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ரிலையபிள் ஏஜென்ட்ஸை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். ஓகேவா? த ரிலையபிள் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹார்டன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்த டெக்னிக் கூட கார்ட்ரெயில்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக், அது வந்து ரிலையபிள் ஏஜென்ட்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஒரு குட் ஃபேக்டர். அது தேவை, ரொம்ப நீடடான ஒரு ஃபேக்டர். ஸோ இந்த ரிலையபிள் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதா நெக்ஸ்ட் பிக் திங். அண்ட் இப்போ சாஃப்ட்வேர் சைடுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறது தான் பிக்கஸ்ட் சேஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு. ஓகே? ஒரு ஏஜென்ட்டுமே ஒரு சேஸாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு சேஸ் பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. மார்க்கெட்டில் சேஸ் இஸ் டெட்டுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. சேஸ் அப்படிங்கிறது அந்த பில்ட் பண்ணுற விதம் வந்து டெட் ஆயிடுச்சு. ஓகே? யார் வேணாலும் பண்ணலாம், எல்லாருமே வைப் கோடி பண்ணலாம். நிறைய பேருக்கு வந்து இங்கே இப்போ நான் வந்து மேனுவல் கோட் பண்ணி தான் 2019-20 கம்ப்ளீட்டாக மாடல் பில்ட் பண்ணேன். இப்போலாம் கம்ப்ளீட்டாக நான் ஏஐ தான் யூஸ் பண்ணுறேன். விச் மீன்ஸ் அதோட பெஞ்ச் மார்க்கை வந்து என்னால் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஹியூமனை விட நல்லா பண்ணுதான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், நல்லா பண்ணுது, ரொம்பவே சூப்பராகவே பண்ணுது. ஓகேவா? ஈவன் வல்னரபிலிட்டி, செக்யூரிட்டி செக் கொண்டு ஏஐயே பண்ணும். பட் அதை எப்படி நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்க, ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறீங்கிறதுல தான் உங்களுக்கான அவுட்புட் பேஸ் பண்ணி இருக்குது. நிறைய பேர் கொடுக்குற டவுட்டு, நிறைய பேர் சொல்கிறது என்னென்னா ஏஐ வச்சு பண்ணால் அது கரெக்டாக இருக்காது, அது ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகாது அப்படிங்கிறது. பட் இன்றைக்கி ஆப்ஸுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் கிட்டத்தட்ட 500+ ஏஐ ப்ராடக்ட்ஸு லிஸ்ட் ஆகுது பெர் டேக்கு. அது எல்லாமே வைப் கோட் பண்ணது தான். அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 யூசர் பெர் மந்த்துக்கு வந்துடுறாங்க. அதில் 10 கன்வர்சன்ஸ் நடக்குது. ஸோ இது எல்லாமே ஏஐ வச்சு பில்ட் பண்ணது தான். ஓகே? இதை வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் சைடை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இதை டவுன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த ஏஐ வச்சு பண்ணால் ஒன்றும் ஆகாது, ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி. அதெல்லாம் கிடையாது, அது சூப்பராக பண்ணும். அண்ட் ஒரு சேஸ் ப்ராடக்ட்டே நீங்கள் சிம்பிள் ஏஜென்ட்ஸாக பில்ட் பண்ண முடியும். இன்றைக்கி நான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு யூஸ் கேஸ்மே நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். இது ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு பில்ட் பண்ணி கொடுத்தது. நான் ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக அதோட ஓவர்வியூ மட்டும் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அதையுமே உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ பில்டிங் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரிலையபிள் ஏஜென்ட்ஸ், இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த வேர்ட் ரிலையபிள் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இப்போ கரண்ட்டாக வெர்டெக்ஸில் வந்து நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அது கூட அன்ரிலையபிள் ஏஜென்ட்ஸ் தான். ஓகேவா? நீங்கள் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அந்த ஏஜென்ட்னால நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அவுட்புட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸ்டில் பெரிய ஜாம்பவான்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஏஐயில், கூகுள், ஓப்பன் ஏஐ, இவங்க எல்லாமே த நெக்ஸ்ட் பிக் திங் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க விஷயம் திஸ் ரிலையபிள் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம நிறையா ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் இப்போ ஃப்ரண்ட் எண்ட் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரியாக்ட் சூஸ் பண்ணுவீங்க, நெக்ஸ்ட் ஜேஎஸ் சூஸ் பண்ணுவீங்க. பேக் எண்ட் அப்படின்னா சம்வாட் ஜாங்கோ சூஸ் பண்ணலாம்.
அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாஸ்க் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது. இந்த மாதிரி எப்படி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எண்டுக்கு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கோ, நம்ம ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லேருந்து ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் எந்த ஒரு ஏஜென்ட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு லாஜிக் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் கோட் ரைட் பண்ண வேணாம், எல்லா லாஜிக்குமே ஆல்ரெடி பில்ட் ஆகியே இருக்கும். நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நாங்கள் வந்து மேஜராக 2 ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்று வந்து ஓகே, இங்கே எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும்ல? தமிழ் தெரியாமல் யாரும் இல்லைல்ல? யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ். புரியுங்க. அதான் வேணும். ரைட்டு, எங்கே விட்ட ஃப்ரேம் ஒர்க். ஓகே, இப்போது இந்த மாதிரி நாங்கள் மேஜராக யூஸ் பண்ணுறது 2 ஃப்ரேம் ஒர்க். ஒன்று வந்து CrewAI அப்படிங்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுவோம். இன்னொன்று மல்டி ஏஜென்ட் பில்ட் பண்ணுறதுக்காக 𝙁𝙧𝙚 அப்படிங்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுவோம். CrewAI வந்து நீங்கள் ஒரு 3 ஏஜென்ட்டு ஒரு பேரலாக ஒர்க் ஆகணும். அதாவது ஒரு ஏஜென்ட்டோடைய இன்புட்டு தான் அவுட்புட்டு தான் இன்னொரு ஏஜென்ட்டோட இன்புட்டாக இருக்குது. விச் மீன்ஸ் ரவுண்ட் ராபின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போது இங்கே லைனாக உட்காந்துருக்காங்க. இப்போ இவங்க 3 பேர் ஒரு ஏஜென்ட் அப்படின்னா, அவர் முடித்தோடனே அவரோட அவுட்புட் இவருக்கு இன்புட்டாக போகும், இவரோட அவுட்புட் இவருக்கு இன்புட்டாக போகும். இந்த மாதிரி ஏஜென்ட்டை நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு CrewAI யூஸ் பண்ணலாம். இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் மல்டி ஏஜென்ட் தான். அண்ட் சிங்கிள் ஏஜென்ட் நீங்கள் ஒரு ஒர்க்குக்கு பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா CrewAI ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணலாம். வேறஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம், ஏஜென்டிகேஐ, அதாவது ஒரு ஒர்க்கு வருது அப்படின்னா ஒரு 5-6 ஏஜென்ட் இருக்கும். எந்த ஏஜென்ட் இந்த ஒர்க்கை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் யூஸ் கேஸ் வரும்போது நம்ம 𝙁𝙧𝙚 அப்படிங்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, முன்னாடியே இந்த மாதிரி யூஸ் கேசஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி இன்பில்ட்டாக ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளேயே நிறைய மெத்தட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ நம்மளோட வேலை வந்து நம்ம யூஸ் கேஸ்க்கு இது இருந்தது அப்படின்னா ஜஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ணி நம்மளோட க்ரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுத்துட்டு நமக்கான லாஜிக்கை மட்டும் எழுதுனா போதும். அதுவுமே எழுதும், பட் எதை எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் இந்த CrewAI அப்படிங்கிற ஃப்ரேம், ஏன்னா இது வந்து மேஜராக எல்லா யூஸ் கேஸ்லையுமே ரொம்ப சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். பட் அகைன் இந்த CrewAI வச்சு நம்ம பில்ட் பண்ணுறதும் இன்றைக்கி அன்ரிலையபிள் ஏஜென்ட்டாக தான் இருக்குது. அதுக்கான டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. ஒன் ஆஃப் த இம்ப்ரூவ்டு டெக்னிக் தான் கார்ட்ரெயில்ஸ். ஓகேவா? சரி, இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த CrewAI அப்படிங்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் நம்ம இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? மேஜராக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ரோல் பேஸ்டு ஏஜென்ட்னாலே கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ரோல் அதுக்கு கொடுக்க தான் போகிறோம். நீ என்ன ஒர்க் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத அதுக்கு அசைன் பண்ணால் மட்டும்தான் அது அதுக்கான ஒர்க்கை பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த ரோல் பேஸ்டு ஏஜென்ட்ஸ் வந்து நம்ம பில்ட் பண்ண முடியும். க்ரியூஸ் அண்ட் ஃப்ளோஸ், ஒரு க்ரியூஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒர்க்கர் தான். ஒர்க்கருக்கு இன்னொரு நேம் தான் இந்த க்ரியூ. ஓகேவா? ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால தான் இதுக்கு இந்த நேமே கொண்டு வந்தாங்க, க்ரியூ அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஃப்ளோ வந்து இதில் இந்த ஃப்ளோ ரொம்ப முக்கியம். அதாவது இப்போது நம்ம நிறைய யூஸ் கேசஸ் பில்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஏதோ ஒரு சின்ன இடத்துல லாஜிக் மிஸ்டேக் பண்ணால் என்டையர் ஏஜென்ட்டுமே ஸ்டாப் ஆகி நின்றோம். ஓகேவா? இதை வந்து நம்ம லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் சரி, நம்ம ஒரு கம்பெனிக்கு பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் லாஸ், பெரிய லாஸாக இருக்கும். இந்த எஃபெக்ட்லாம் நடந்திருக்கு. ஸோ அந்த ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஃப்ளோக்கு நம்ம எவ்வளோ எஃபோர்ட் போடுறோமோ அதை தாண்டி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதில் ஃப்ளோக்கு அவன் என்னென்ன மெத்தட் வச்சுருக்காங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஃப்ளோ ரொம்ப கன்சிஸ்டன்ஸாக இருக்கும். அங்கே மெத்தட் வந்து ப்ராப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க, ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இதில் வந்து ரொம்ப அட்வான்டேஜான ஒரு விஷயம் வந்து 100+ பில்ட்-இன் டூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. லெட்ஸே உங்கள் ஏஜென்ட்டுக்கு வந்து வெப் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா DuckDuckGo சர்ச் இருக்குது. ஈவன் வந்து SERP API கூட நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக இன்டெகிரேட் பண்ணிக்க முடியும். இது எல்லாமே இன்பில்ட்டாக உள்ளே வச்சுருக்கான். ஸோ நிறையா டூல்ஸ், இப்போ வந்து நீங்கள் ரிசர்ச் பேப்பர் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் உங்கள் ஏஜென்ட்டுக்கிட்ட போகணும்னா ஆர்சிவ்னு சொல்லிட்டு இன்பில்ட் டூல்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி 100+ டூல்ஸ் அவனே வச்சுருக்கிறதுனால டூல்ஸ் ஏஜென்ட்டுக்கு கொடுக்கணும்னா நம்ம கஸ்டம் லாஜிக் எழுத வேணாம் கோடில். ஸோ அதில் இருக்கிறதே நம்மளை மேஜரான யூஸ் கேஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிரும். அதை நம்ம டைரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். இது எல்லாமே எதுக்கு கடைசியில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளோட டைமை கம்மி பண்ணுது ஏஜென்ட்ஸை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? அண்ட் இப்போ வரைக்கும் இதில் என்னென்ன, அதாவது இதோட மெட்ரிசஸ் எவ்வளோ பேர் இதை ட்ரஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இதில் நான் மெயினாக பார்க்குறது, நான் லேங்கிராஃப் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். லேங்கிராஃப் வச்சு பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இட்ஸ் ஸ்டேட்ஃபுல் ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு லேங்கிராஃப் நல்லாயிருக்கும், ஒரு ஃப்ளோவையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு. பட் அகைன்
when it come to ஒரு ஹை நம்பர் ஆஃப் யூசேஜ் வரும்போது அது வந்து அன்ரிலேபிளை விட கீழே போயிடுச்சு. அன்ரிலேபிள் ஏஜென்ட்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம், அதை விட கீழே வந்து ரொம்ப அண்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் வி டன் அ ரிசர்ச் அண்ட் வி ஷிஃப்டட் டு CrewAI. CrewAI இஸ் நவ் ஃபாஸ்டர் தென் லேங்க்ராஃப். அது வந்து ஒரு மெயினான விஷயம். நீங்கள் ஃப்ரேம் ஒர்க் சூஸ் பண்ணும்போது இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக பார்த்து சூஸ் பண்ணணும். நம்ம பில் பண்ணி நம்ம லோக்கலில் வச்சுருக்க வரைக்கும் ஸ்பீடாக இருக்கும். நம்ம விஎம்மில் போட்டு ரன் பண்ணிவிட்டு நம்ம கஸ்டமர்ஸையோ இல்லை கிளைண்ட்டையோ கொடுக்கும்போது அப்போ தான் அதோட ஆக்சுவல் ஒர்க்கை என்ன மாதிரி நடக்குதுன்னு தெரியும். ஸோ அதில் வந்து நமக்கு ரொம்ப வேலை வைக்காத ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னா இந்த CrewAI வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். கோர் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம இப்போ ஒரு ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறனாலும் ஃபஸ்ட்டு வி வில் டிஃபைன், இப்போ கோட்லேயே நம்ம பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வி வில் டிஃபைன் த ஏஜென்ட். எத்தனை ஏஜென்ட் வேணுமோ அத்தனை ஏஜென்ட்டுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸை கால் பண்ணி இப்போ ஒரு நேம் கொடுக்கலாம். இப்போ ஏஜென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜ் தான் இருக்கும். CrewAI, அதாவது ஃப்ரம் CrewAI இம்போர்ட் ஏஜென்ட் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த ஏஜென்ட்டுக்குள்ள நீங்கள் ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கும் நேம், டிஸ்கிரிப்ஷன், அது வந்து பேக் ஸ்டோரி என்ன, ரீசன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ண வேண்டியது ஏஜென்ட்ஸ். ஓகேவா? எடுத்தோடனே அந்த ஏஜென்ட்ஸ்க்கு வந்து டூல்ஸ் வேணுமா, கஸ்டம் டூல்ஸ் ரைட் பண்ணி அதெல்லாம் எதுவுமே கூடாது. ஃபஸ்ட்டு ஏஜென்ட்ஸ் என்னென்ன ஏஜென்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடியே கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தென் வி வில் ஸ்டார்ட் பில்டிங். ஃபஸ்ட்டு பில்ட் த ஏஜென்ட்ஸ். செகண்டு தான் அதுக்கான டாஸ்க் அசைன் பண்ணணும். ஓகேவா? நான் கோட்லையும் காட்டுறேன் எப்படி டாஸ்க் அசைன் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ அதுக்கான டாஸ்க் வந்து செகண்டாக தான். நீ என்ன ஏஜென்ட் அப்படிங்கிற கான்டெக்ஸ்ட் அதுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் பேக் ஸ்டோரி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஓகே, இப்போ கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா இப்போ நானும் இவரும் இருக்கோம். இப்போ நாங்கள் 2 பேர் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ இவர் வந்து எங்கள் சண்டையை வந்து தீர்த்து வைக்கணும். அதுக்கு நாங்கள் எதனால் சண்டை போட்டேன்னு தெரிஞ்சால் தான் அவரால் என்ன பண்ண முடியும், இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி வைக்க முடியும். அந்த எதனால் சண்டை போட்டேன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாதில்ல, அதுக்கு பேர் கான்டெக்ஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அந்த கான்டெக்ஸ்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஏஐக்கு ப்ராப்பராக கொடுக்கணும். அது கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களோட ஏஜென்ட் ப்ராப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். இங்கே ஏஜென்ட்டோட அக்யூரசிக்கு 60% யார் ஹெல்ப் பண்ணுறான்னா கான்டெக்ஸ்ட். ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது ஏஜென்ட் பில்ட் பண்ணுறப்பே நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரியூ. இந்த க்ரியூ அப்படிங்கிறது இட்ஸ் யார் எந்த வேலை பார்க்கணும். இப்போ 2-3 ஏஜென்ட்ஸ் இருக்குது. 2-3 ஏஜென்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஏஜென்ட்டுக்கு யார் க்ரியூ, அதாவது இவனுக்கு அடுத்து யார் பார்க்க போகிறான், அவனுக்கு அடுத்து அவன் யார் பார்க்க போகிறான். இதை வந்து ஒரு ஃப்ளோவாக நம்ம பில்ட் பண்ணுவோம். க்ரியூ அப்படிங்கிற ஒரு நேமே இருக்கும் பேக்கேஜுக்கு. ஸோ அதை கால் பண்ணி எந்த ஏஜென்ட்டுக்கு பின்னாடி எந்த ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோ. இந்த ஃப்ளோ அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் நிறையா இருக்கும். இப்போ வந்து செலக்டர் குரூப் சேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. செலக்டர் குரூப் சேட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நான் ஒரு ஏஜென்ட், நான் இருக்கேன், என் கூட ஒரு 3 ஏஜென்ட் இருக்காங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஒர்க்கு வரும். அந்த ஒர்க்கை வந்தோடனே நான் அதை பார்த்துட்டு இந்த ஒர்க்கை இந்த ஏஜென்ட்டு தான் பண்ணணும்னு ஆன் டைமில் நான் வந்து அசைன் பண்ணுவேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஓகே, ஆன் டைமில் தான் நான் வந்து அசைன் பண்ணுவேன். ஸோ இது வந்து செலக்டர் குரூப் சேட் அப்படின்னு வரும். இன்னொன்று ரவுண்ட் ராபின் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் முடித்தோடனே இன்னொருத்தர் முடித்தோடனே இன்னொருத்தர். இதுதான் வந்து ஃப்ளோ. இந்த ஃப்ளோ வந்து பிஃபோர் நம்ம கோட் ரைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடணும். நீங்கள் ஏஐ வச்சு பில்ட் பண்ணுறீங்கனாலும் இதை தான் பண்ணணும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம இப்போ கிளாட் கோட் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து நீங்கள் ஒன் செட் ஆஃப் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், இது ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லு. தயவு செஞ்சு அதை பண்ணாதீங்க. என்றைக்குமே ஏஐ இழுத்த இழுப்புக்கு நம்ம போகக்கூடாது. நம்ம என்ன வேணும், எனக்கு என்ன இதுதான் அவுட்புட் வேணும்னு சொல்லி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதை மட்டும்தான் அதை பண்ண வைக்கணும். ஓகேவா? அது சொல்ல நம்ம அதை கைட்ட கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எங்கேயோ போய் நின்றுவோம். ஸோ ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆயிரும். இது வந்து மேஜராக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ கோர் ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 4 தான் மெயின். ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் த ஏஜென்ட், செகண்ட் டாஸ்க்கு, அடுத்து க்ரியூ அண்ட் ஃப்ளோ. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிசைனிங். இப்போது இந்த ஏஜென்ட் அட்டானமியில் நான் சொன்னேன் கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம். இது எங்கே வரும் அப்படின்னா இந்த பேக் ஸ்டோரி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வரும். நம்ம ஏஜென்ட்டை டிஃபைன் பண்ணும்போது பேக் ஸ்டோரி அப்படின்னு ஒரு பேராமீட்டர் கொடுப்போம். அந்த பேராமீட்டருக்கான வேல்யூ நம்மளோட கான்டெக்ஸ்டாக இருக்கும். ஓகேவா? அதாவது நீ யார், நீ என்ன பண்ணணும், உனக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு தெரியும், எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ப்ராப்பராக நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். ஒரு 5-6, அதாவது வாட்டு, வென்னு, ஹவு, ஒய், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கெலாம் நம்ம ஆன்சர் கொடுக்குறோம். இதை தான் வந்து கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். அண்ட் அடுத்து வந்து கோல், அவுட்புட்டை வந்து ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணணும். இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறப்போ நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும்.
இந்த கோல் அப்படிங்கிற பேராமீட்டருக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கறது மூலமாக. ஓகேவா? ஸோ அடுத்து வந்து டூல்ஸ், ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் டூல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா, ஃபைல்ஸு சர்ச் பண்ணணும், இல்லை வேறு ஏதாவது தேர்ட் பார்ட்டி டேட்டா பேஸில் இருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான அக்சஸை நம்ம அதுக்கிட்ட கொடுக்கணும். ஸோ அதை வந்து இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் டூல்ஸ் அப்படிங்கிற பேராமீட்டரில் நம்ம கொடுப்போம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மெமரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு, ஓகேவா, இது வந்து ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டெக்னிக்கல் டேர்மில். மெமரி வந்து எப்படி ஹேண்டில் ஆகணும் அப்படின்னா, இன் மெமரி என்றைக்குமே இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? இன் மெமரி, மெமரியில் இன் மெமரி அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது. இது என்ன ஆகும்னா, எப்போயாச்சும் உங்கள் ஏஜென்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஃப்ளோ ரன் ஆகிட்டுருக்கு, திடீர்னு ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன் மெமரி கிளியர் ஆயிரும். ஓகேவா? இன் மெமரி வந்து ப்ரெசிஸ்ட் ஆகாது. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். மெமரி எப்போதுமே யூஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ஃபைலில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதாவது லாக் ஃபைல், டிஎக்ஸ்டி ஃபைலாக இருக்கட்டும், எந்த ஃபைலாக வேணாலும் இருக்கட்டும், அதுக்கான மெத்தட் இருக்குது பில்ட்னா, அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக இதை பில்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும். இன் மெமரி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ மெமரி அப்படிங்கிறது வென்னெவர் இப்போது ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக ஒரு ஏஜென்ட் ஒர்க்கில் கிராஷ் ஆனாலும் நீங்கள் அகைன் ரெஸ்யூம் பண்ணும்போது இட் வில் லுக் த மெமரி. ஏன்னா மெமரியில் ஒரு லாகுமே இருக்கும். அந்த லாகை பார்க்கும், எங்கே ஸ்டாப் ஆனேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும். அங்கேருந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த டாஸ்க்கை ரெஸ்யூம் பண்ணி கொண்டு வர முடியும். ஸோ இதில் வந்து பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ரோல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ சாட்ஜிபியில் ப்ரான் பண்ணும்போதே கொடுப்போம். யூ ஆர் அ பைத்தான் டெவலப்பர், யூ ஆர் அ கண்டென்ட் கிரியேட்டர்னு சொல்லி கொடுப்போம்ல. அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக ரோலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஜென்ரலைஸ்டு ரோல் என்றைக்குமே கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா இட்ஸ் அகைன் பேக் எண்டில் அந்த நியூரல் நெட்வொர்க்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கிடெக்சர் வெயிட்ஸு, எந்த வெயிட்ஸை வந்து ஃபுல்லாக எடுக்கணும். இப்போ நீங்கள் 2 பில்லியன் பேராமீட்டருக்கு ஒரு மாடல் பார்க்குறீங்கன்னா 2 பில்லியன் பேராமீட்டரும் ஆக்டிவ் பேராமீட்டர் கிடையாது. அதில் மினிமம் ஒரு 1 பில்லியன் இல்லை 1.6 பில்லியன் பேராமீட்டர்ஸ் தான் ஆக்டிவ் பேராமீட்டர்ஸாக இருக்கும். மற்ற பேராமீட்டர் எல்லாமே எந்த ஒர்க்கும் பண்ணாது, பட் இருக்கும். அதில் சம்ஹவ் ஏதோ ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ ஆப்டிமைசேஷன் சொல்கிறாங்களே, 2 பில்லியன் பேராமீட்டரை 1 பில்லியனாக கொண்டு வராங்க. அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஆக்டிவ் இல்லாத பேராமீட்டரை பிரேக் டவுன் பண்ணி விட்ருவாங்க. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஆக்டிவாக இருக்க பேராமீட்டருக்கு நிறைய வெயிட்ஸ் இருக்கும். அந்த வெயிட்ஸ் எல்லாம் எதில் பேஸ் பண்ணி ட்ரெயின் ஆனதுன்னா டேட்டா. அப்போ எந்த டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த ரோல், இது வந்து ப்ராப்பராக ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஆர்கிடெக்சரில் ஒர்க் ஆகும். நம்ம வெளிலேருந்து பார்க்குறப்ப சும்மா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், இவ்வாறு கண்டென்ட் கிரியேட்டர்னு ஏதோ ஒன்று கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அது பேக் எண்டில் அது பெரிய இம்பேக்ட் ஏற்படுத்தும். ஓகேவா? ஸோ பி ஸ்பெசிஃபிக் வாட் ரோல்ஸ் யூ ஆர் கிவிங். ஓகேவா? அண்ட் பேக் ஸ்டோரிஸ் நான் சொன்ன மாதிரி கான்டெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கான்டெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது, அதாவது நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் பரிச்சு எழுதுவோம்ல, அந்த மாதிரி எழுதி வைக்கக்கூடாது. ஓகேவா? நான்லாம் நிறைய எழுதிருக்கேன் இந்த மாதிரி. நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் தான், நிறையா கதையாக எழுதி வைப்பேன். அப்படிலாம் எழுதக்கூடாது. ரொம்ப ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்கணும் கான்டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது. அண்ட் மெமரி டூல்ஸ் வந்து ஒரு சில நான் நிறைய பேர் பில்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். 10-15 டூல் கொடுப்பாங்க ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கிட்ட. அப்படிலாம் கொடுத்தோம்னா டோக்கன் எங்கேயோ போயிடும், டோக்கனே காலியாயிரும். ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கே முடிஞ்சிடும் டோக்கன். என்ன தான் ஏஜென்ட் பில்ட் பண்ணாலும் அட்லாஸ்ட் நம்ம டோக்கனை வந்து கண்டிப்பாக சேவ் பண்ணி ஆகணும். அது பண்ணலை அப்படின்னா காஸ்ட்டு நமக்கு வந்து கையில் நிற்காது. ஓகேவா? இந்த காஸ்ட்டு, அதாவது இந்த டோக்கனை காலி பண்ணுறதுக்கு டூல்ஸ் ஒரு மெயின் ஆள். நிறையா டூல்ஸு, என் ஏஜென்ட்டு அந்த டூலு இந்த டூலு, நிறைய டாஸ்க் இருக்குன்னா ஏஜென்ட்டை டிவைட் பண்ணுங்கள். ஒரே ஏஜென்ட்டே எல்லா ஒர்க்கையும் கொடுக்காம ஒரு ஏஜென்ட்டு மினிமம் 3 to 5 தான் டூல்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டூல்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ஓகேவா? 6 டூல்ஸ் 7 டூல்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டோக்கன் பயங்கரமாக அடியாகும். ரீசனிங் அதனால் பண்ண முடியாது. ஓகே, இது ஒரு பெரிய ஃப்ளாகாக இருக்குது, இன்ன வரைக்கும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெமரி. மெமரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் அது சொன்ன மாதிரி தான், இன் மெமரி அப்படிங்கிறது ப்ரெசிஸ்ட் ஆகாது. ஸோ ஆல்வேஸ் யூஸ் ஏதாவது ஒரு மெமரி, அதாவது ஒரு ஃபைலில் லாக் ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆகிற மாதிரி. ஓகே. தென் பைடான்டிக், இது வந்து வாட் எவர் யூ ஆர் பில்டிங், நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணாலும் எது யூஸ் பண்ணாலும் இந்த மாடியூல் யூஸ் பண்ணிங்க. பைடான்டிக் அப்படிங்கிறது, பைடான்டிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து பைத்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க். எதுக்காக அப்படின்னா டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படிங்கிறது பண்ணும். ஒரு ஏஜென்ட் இருக்குது, இப்போ சிம்பிள் தான். நான் வந்து இவர் இருக்கார், இவர் ஒரு கடை வச்சுருக்காரு. நான் இவர்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு பிரியாணி கொடுங்க அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். அவர் எனக்கு சாம்பார் பாக்கெட்டை கட்டி கொடுத்தாருன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும்? கடுப்பாகும்ல. அந்த மாதிரி தான் ஏஜென்ட்டும். எனக்கு வந்து நீ டெக்ஸ்ட்டில் தான் இன்புட் கொடுக்கணும், நீ என்ன நம்பர் கொடுத்த அப்படின்னா நான் என்ன ஆவேன்? ஏஜென்ட்டு கிராஷ் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த டேட்டாவை முன்னாடி வேலிடேட் பண்ணணும்.
அந்த வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பைடான்டிக் அப்படிங்கிற மாடியூல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதாவது வர இன்புட்டு டெக்ஸ்ட்டுனா டெக்ஸ்ட்டு தான், நம்பராகவும் வந்தாலும் நம்பர் என்ன பண்ணும், டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகேவா? அதை கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வேலிடேட் பண்ணிட்டு தான் உங்களோட ஏஜென்ட்டுக்கு இன்புட்டே போகும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஏஜென்ட்டு கிராஸ் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு பிக்கஸ்ட் மெத்தடு இந்த பைடான்டிக் வேலிடேஷன் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? இது வந்து இந்த அலோவ் டெலிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும், அன்லெஸ் ட்ரூலி நீடட். இந்த அலோவ் டெலிகேஷன் அப்படிங்கிறது தேவையில்லாத ஒரு மெத்தடு. ஓகே, அவனோட டாக்குமெண்டேஷன்லேயே வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பான். இது எப்போ யூஸ் பண்ணுன்னா, ஒரு ஏஜென்ட் வந்து தன்னை கில் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே. அதாவது லூப் நடக்கும். ஒரு ஏஜென்ட் ஒர்க் பண்ணுதுன்னா ஒர்க் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தோன்னு திரும்ப நடக்கும். அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சோடனே கில் பண்ணுவாங்க. கில் மீன்ஸ் டெர்மினேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டெர்மினேட்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது, ஆட்டோஜென்லேயும் இருக்குது, இதுலேயும் இருக்குது. அந்த டெர்மினேட் ஆகும்போது இருந்த மற்ற விஷயம் கான்டெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாமே பேக்கில் இருக்கக்கூடியது டெலிகேட் பண்ணிடும். அதாவது இல்லாமல் எடுத்து விட்டுரும். அதை அட்டாச் பண்ண விடாது. அதை அட்டாச் பண்ணாமல் விடக்கூடாது, நம்ம அட்டாச் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறதே வச்சுக்கணும். ஏதாவது ஒன்று ஒவ்வொரு டைமும் இந்த ஒர்க்கு பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒர்க்கோட கான்டெக்ஸ்ட் தேவை இல்லை அப்படின்னா டெலிகேஷன் ஈக்குவல் டு ட்ரூ. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது மேஜராக வந்து ஃபால்ஸ் தான் எல்லா யூஸ் கேஸ்க்குமே ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஓகே, சரி. அடுத்து வந்து ப்ராசஸ் டைப். இது நான் சொன்னேன், அந்த 3 மெத்தடு மேஜராக நம்ம இதான் யூஸ் பண்ணோம். அதாவது சீக்வன்ஷியல் அப்படின்னா ஒரு ஏஜென்ட்டோட அவுட்புட்டு இன்னொரு ஏஜென்ட்டோட இன்புட். இப்போது நான் எடுத்துகிட்டு வந்த யூஸ் கேஸுமே அப்படி தான் இருக்கும். அதாவது நாங்கள் பில் பண்ணது என்னன்னு சொல்கிறேன். ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டிங். ஓகேவா? ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு SEO அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் டிரைவிங் த கிளைண்ட்ஸ். அந்த பேஜுக்கு விசிட் பண்ண வச்சு யூசர்ஸை வர வச்சு அவங்கள கன்வெர்ட் பண்ணி பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு SEO ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து SEO வந்து நம்ம 1 மந்த் பண்ணுறோம் 2 மந்த்தில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிசல்ட் வராது. இட்ஸ் a லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ். ஒரு 6 மந்த் 8 மந்த்ஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக SEO பண்ணால் தான் ரேங்க் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து தே வாண்ட் டு பில்ட் ஏ ஏஜென்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல 3 ஏஜென்ட்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணி கொடுத்தோம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டரு டாபிக் மட்டும் கொடுப்பார். இப்போ இன்றைக்கி என்னோடய ப்ராடக்ட் வந்து ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுப்பேன். அப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, கூகுள் சர்ச் API அண்ட் இதே மாதிரி டக்டக்கோ சர்ச் 2 டூல் எனேபிள் பண்ணி கொடுத்தோம். இது என்ன பண்ணும், ஏஐ ஏஜென்ட்ஸில் ஹாட் டாபிக்ஸ் என்ன இன்றைக்கி நிறையா வரும், எதை பற்றி பேசுகிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் அப்படின்னு, நிறையா சர்ச் வால்யூம் என்ன இருக்குது யூசர்ஸ்னால அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாபிக்ஸ் அந்த கீவேர்ட்ஸ் அப்படிலாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த கீவேர்ட்ஸை வச்சு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செகண்ட் ஏஜென்ட் கண்டென்ட் ரைட் பண்ணும். ஃபஸ்ட் ஏஜென்ட் சர்ச் பண்ணும், சர்ச் பண்ணதுலேருந்து வந்த அவுட்புட்டு செகண்ட் ஏஜென்ட் கண்டென்ட் ரைட் பண்ணும். செகண்ட் ஏஜென்ட் ரைட் பண்ண கண்டென்ட்டை தேர்ட் ஏஜென்ட் SEO பண்ணும். விச் மீன்ஸ் நிறையா கீவேர்ட்ஸ், அதாவது கீவேர்ட்ஸில் வந்து நிறையாவும் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா 1 by 1 சரி பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஸோ இது 3 ஏஜென்ட்டு. ஒரு ஏஜென்ட் முடித்தோடனே தான் இன்னொரு ஏஜென்ட் ரன் ஆக முடியும். இன்னொரு ஏஜென்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் லாஸ்ட் ஏஜென்ட் ஒர்க் ஆக முடியும். இது என்னென்னா இது இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் சீக்வன்ஷியல். இப்படி ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இந்த சீக்வன்ஷியல் அப்படிங்கிறது பைப்லைன் மாதிரி லீனியர் ஒர்க் ஃப்ளோஸ் ஒரே இதில் தான் இருக்கும். பட் ஒருத்தரும் முடிக்க தான் அடுத்தடுத்த ஆள் அதுக்கான ஒர்க்கை பார்க்க முடியும். அண்ட் ஹையராரிக்கல் இதான் வந்து அது ஒரு மேனேஜர் ஏஜென்ட். நான் சொன்னேன்ல, யார் எப்போ எந்த வேலையை பார்க்கணும். இப்போ எனக்கு ஒரு ஒர்க்கு வருதுன்னா எனக்கு கீழே 3 ஒர்க்கர் இருக்காங்க, நீ இந்த வேலையை பாரு நீ இந்த வேலையை பாருன்னு நான் சொல்கிறேன்ல, இது வந்து ஹையராரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செலக்டர் குரூப் சேட்டுன்னு சொன்னது அதுதான். அண்ட் கான்சென்சியல் இது வந்து ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அனலிட்டிக் பண்ணி கிரிட்டிக் பண்ணி எடுக்கிறது. ஓகேவா? இந்த டேர்ம் மேஜராக எங்கேயுமே எந்த யூஸ் கேஸ்லையுமே வராது. மேஜராக நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஹையராரிக்கல் அண்ட் சீக்வன்ஷியல் தான் நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் என்ன, இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டீம் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு பேர். இது எல்லாத்துக்குமே டீம் எப்படி ஒர்க் ஆகணும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் டீம் ஆப்ரேஷன் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, மெமரி வந்து இந்த 4 மெமரி வந்து இப்போதைக்கு இந்த CrewAIல அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி. ஓகேவா? இது வந்து மேஜராக நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இதான் நான் சொன்னேன், ப்ரெசிஸ்ட் ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பில் பண்ணோடனே அதுக்கான கான்டெக்ஸ்ட் இருக்கும். அந்த கான்டெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஏஜென்ட்டுக்கு ஷேர் ஆகும். அந்த டாஸ்க்கு முடிஞ்சோடனே அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டு வேனிஷ் ஆயிரும் கம்ப்ளீட்டாக.
ஓகேவா. அங்கே அந்த டாஸ்க்குக்கு என்ன பண்ண, எதனால் வந்துச்சு அப்படிங்கிற அந்த கம்ப்ளீட் கான்டெக்ஸ்ட்டே இருக்காது. ஓகே, இந்த கான்டெக்ஸ்ட் எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா, நீங்கள் ஒரு ஏஜென்ட்டு ஒரு எல்எல்எம் கால் பண்ணுதில்ல, அந்த கால் பண்ணி நமக்கு வர அவுட்புட்டில் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும். இதை தான் வந்து லாக்லையும் ஸ்டோர் பண்ணும், மெமரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துலையுமே ஸ்டோர் பண்ணும். ஸோ இதை வந்து ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. அண்ட் செகண்ட் ஒன் லாங் டேர்ம் மெமரி. ஆப்வியஸாக நம்ம வந்து ப்ரெசிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது. ஓகேவா. எப்போல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஏ ஏஜென்ட்டுக்கு மெமரி தேவைப்படுதோ அப்பப்போல்லாம் அதை லோட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ரீட் பண்ணிவிட்டு தென் இட் வில் டூ த டாஸ்க். இது வந்து லாங் டேர்ம் தான் நம்ம மேஜராக யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து வந்து என்டிட்டி மெமரி. இது வந்து இந்த கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணும்போது மேஜராக இந்த என்டிட்டி அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா. ஒரு 3 ஏஜென்ட்டு ஒரு பேரலல் தான், ஒன்றா தான் ஒர்க் ஆகும், ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ தான். ஆனால் 5-6 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஏஜென்ட் ஒர்க் பண்ணும். ஹச்ஆர், அதுக்கப்புறம் சேல்ஸு, மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அட் அ டைம் யார் வந்து இந்த ஒர்க்கை கொடுக்குறாங்கிறத பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கான ஒரு மெமரி இருக்கும், ப்ரெசிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கும். அதை அட் அ டைமில் லோட் பண்ணும், ஆன் டைமில் லோட் பண்ணும். ஸோ ஒரே நேரத்தில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா மல்டிபிள் கான்டெக்ஸ்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ஸ்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணி ரன் டைமில் நம்மளால் லோட் பண்ண முடியும். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நாலேஜ் சோர்ஸ். அகைன் நாலேஜ் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், ரேக் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். எக்ஸ்டர்னல் இப்போது லெட்ஸே GPT 4.0 மாடல் இருக்குது. அந்த மாடல்கிட்ட வந்து 2025 IPL யார் ஜெயிச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது சொல்லாது. இப்போ சொல்லும், ஏன்னா சேட்டில் போய் கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட்டை சர்ச் பண்ணுறேன், அந்த டேட்டா பேஸ் எடுக்கிறேன், இந்த டேட்டா பேஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லும். அதுதான் வந்து நாலேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்கிட்ட என் கம்பெனி பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது, அதை வச்சு நான் ஏஜென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஏஜென்ட்டை ஒரு ரேகாவோ அதாவது ஒரு வெக்டார் டிபியாவோ இல்லை ஒரு நாலேஜ் கிராஃபாவோ நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு ஃபீட் பண்ண முடியும். ஓகேவா. த்ரூ அந்த டேட்டாவில் இருந்து மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா ஏஜென்ட் என்னென்ன ஒர்க் பார்க்கணும், எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். ஓகே. வாட்டர் 1 minute. கார்ட்ரல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து ரிலேபிள் ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக பிக்காக போயிட்டுருக்க ஒரு கான்செப்ட். ஓகேவா. கார்ட்ரல்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போது ஒரு சில பிடிஎஃப்பில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா தெரியாமல் இமெயிலோ பாஸ்வேர்டோ மொபைல் நம்பரோ கொடுத்துருவாங்க, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் வச்சு பில் பண்ணும்போது. ஓகேவா. அதை வச்சு பில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ ஒருத்தன் வந்து என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாயி இருக்கார் இல்லை அவரோட பாஸ்வேர்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எந்த ஒரு பாஸ்வேர்டையோ இமெயிலையோ என்ன பண்ணாது அப்படின்னா சேட்டில் பிரிண்ட் பண்ணாது, அவுட்புட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணாது. ஜென்ரேட் பண்ணாமல் அதாவது ப்ராம்ப்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குதர்க்கமாக கேள்வி கேட்டு அதாவது உங்களோட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒயிட் கலரில் சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதில் கீவேர்டாக நிறையா ஃபிட் பண்ணி ப்ராம்ப்ட் அடிச்சிங்கன்னா உள்ளே என்ன இருக்கோ ஒப்பிச்சிரும், அப்படியே சொல்லும். ஆனால் அப்படியும் சொல்ல விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு கார்ட்ரல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா. உங்களுக்கு கார்ட்ரல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு ஏஜென்ட்டில் சம்ஹவ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தவறி உங்களோட இமெயிலோ பாஸ்வேர்டோ கொடுத்துட்டீங்கனாலும் நீங்கள் அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க வேணாம். ஏன்னா மற்றவங்க கேட்கும்போது இட் வில் நெவர் டெல். அது என்ன சொல்லும்னா என்னோட கார்ட்ரல்ஸ் வந்து தடுக்குது இந்த ஆன்சரை உனக்கு சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு வெளிப்படையாக சொல்லும். ஓகே. அதான் இந்த மாதிரி சேஃப்டி இஷ்யூஸுக்கு இந்த கார்ட்ரல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு திங் கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் மேஜராக நம்ம விதவிதமாக கிளைண்ட்ஸுக்கு பில் பண்ணும்போது நம்ம கார்ட்ரல்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியே ஆகும். ஓகேவா. ஃபார் அவங்க செக்யூரிட்டிக்கு, ப்ரைவசிக்கு. ஓகே. இங்கே வந்து இந்த அவுட்புட் வேலிடேஷனில் இமெயில் பாஸ்வேர்ட் இந்த மாதிரி எதுவும் நடக்காது. இதுக்கு வந்து பைடான்டிக் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா. 2 விஷயம். ஒன்று வந்து இந்த செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடாக இமெயில் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்காமல் இருக்கிறது, அவுட்புட் என்னவா ஜென்ரேட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்குது. ஓகேவா. இதையும் அதே மாதிரி இன்புட் எப்படி வருதோ அதை எப்படி நம்ம வேலிடேட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அவுட்புட் எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வேலிடேட் பண்ணணும். அதுக்கு அந்த இடத்துல பைடான்டிக் மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். கார்ட்ரல்ஸ் அப்படிங்கிறது 2 இடத்துல அப்ளை ஆகும். பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த ஏஜென்ட், ஆஃப்டர் எண்டிங் த ஏஜென்ட்.
அதாவது ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு இன்புட் போகும்போது கார்ட்ரெயில்ஸ் கிட்ட இன்புட் போயிட்டு தான் ஏஜென்ட் கிட்ட போகும். ஒரு ஏஜென்ட் தர அவுட்புட்டு ஒரு யூசர் கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி கார்ட்ரெயில்ஸ் கிட்ட அவுட்புட் போயிட்டு தான் யூசர் கிட்ட போகும். ஓகேவா? ஈவன் தோ உங்களோட ஏஜென்ட்டு உங்கள் க்ரெடென்ஷியலில் ஷேர் பண்ணாலும் கார்ட்ரெயில்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் அவுட்புட்டை எடுத்து வெளில விடாது, ஸ்டக் பண்ணி வச்சுட்டு என்ன வேணுங்கிறத மட்டும் யூசர்கிட்ட ஷோ பண்ணும். ஓகேவா? 2 இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கார்ட்ரெயில்ஸ் ஒர்க் ஆகும், போத் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். அண்ட் இதெல்லாம் வந்து மேஜரான திங். அதாவது என்னென்ன யூஸ் பண்ணால் ரியல் டைம் ட்ரேசிங், டோக்கன் யூசேஜ் ட்ராக்கிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏஜென்ட் பில் பண்ணுறப்போ. ஓகேவா? நம்ம லோக்கலில் இருக்க வரைக்கும் சரி, நம்ம ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு பில் பண்ணி தரோம் அப்படின்னா அவங்க காசை நம்ம பேர்ன் பண்ணக்கூடாது ஏஜென்ட்ஸில். ஓகே, அவங்க ஏஜென்ட்ஸ்க்கு வராங்க, சம்ஹவ் அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும், அதனால் அவங்களுக்கு காஸ்ட்டு கம்மியாகும், காஸ்ட்டில் வந்து நிறையா ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும். ஆனால் இந்த ஏஜென்ட்டே ஒரு ஃப்ளாவாக நம்ம ஆக்கக்கூடாது. டோக்கன் ட்ராக்கிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ஓகேவா? டோக்கன் ட்ராக்கிங் வந்து எப்படி கால்குலேட் ஆகும் அப்படின்னு சும்மா சொல்கிறேன். இன்புட் டோக்கன் எவ்வளோ இன்புட் கொடுக்குறீங்க, அவுட்புட் டோக்கன். ஓகே, இன்புட் டோக்கன் ப்ளஸ் அவுட்புட் டோக்கன். இப்போ ஓப்பனை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு கால்குலேட் வச்சுருப்பான். டோட்டலாக வந்து 1 மில்லியன் டோக்கனுக்கு ஒரு $5 அப்படி ஏதாவது வச்சுருக்காங்கன்னா ஒரு டோக்கனுக்கு எத்தனை டாலர் நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு சம்ஹவ் 0.0003 அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வேல்யூ கிடைக்குதுன்னா இன்புட் டோக்கன் ப்ளஸ் அவுட்புட் டோக்கன் இன்டூ அந்த 0.003 அந்த வேல்யூ. இப்படி தான் வந்து டோக்கன் கால்குலேட் ஆகும். ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணணும். எரர் லாகிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெட்ரிசஸ் வந்து இட்ஸ் மேண்டேட்ரி, ரொம்ப ரொம்ப மேண்டேட்ரி. அலர்ட்டிங் கூட நமக்கு தேவை கிடையாது, பட் இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் டீபக். ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் லோக்கலில் போட்டு ரன் பண்ணியிருப்பீங்க, பில் பண்ணி கொடுத்துருப்பீங்க, நல்லா ஒர்க் ஆகும், சூப்பராக ஒர்க் ஆகும், அவுட்புட் வரும். உங்கள் கிளைண்ட்டை போகும்போது அப்படியே தலைகீழாக ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த மானிட்டரிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மெட்ரிசஸ் அப்படிங்கிறது ஏஜென்ட் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, எப்போ என்ன மாதிரி பண்ணுது, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கொடுத்து நம்ம வேலிடேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏஜென்ட்ஸை எப்படி நம்மளோட சாஃப்ட்வேரை டெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஏஜென்ட்ஸையும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கொடுத்து அவுட்புட்டை வேலிடேட் பண்ணிட்டு தான் கிளைண்ட் கிட்டே போகணும். ஏன்னா இதெல்லாம் நிறைய அடி வாங்கியிருக்கு, ஸோ அதான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். அலர்ட்டிங் இந்த 4க்குமே நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரியல் டைம் ட்ராசிங், டோக்கன் யூசேஜ், இது நீங்களாக பில் பண்ணோம் அப்படின்னா அகெயின் இட்ஸ் வெயிட்டேஜ். இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்டர்னாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இது எல்லாமே வச்சோம். ஓகே, அலர்ட்டிங் அப்படிங்கிறது இப்போது நீங்கள் செட் பண்ணுறது என்னோட இந்த டாஸ்க்குக்கு ஒரு 1 மில்லியன் டோக்கன் தான். இதை விட்டு மேலே போச்சுன்னா எனக்கு அலர்ட் பண்ணு, மெயில்லையோ வாட்ஸ்அப்லையோ எதுலையோ பண்ணலாம், நம்ம சேனல்ஸ் வச்சு இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காண்டி இந்த அலர்ட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க, மேஜராக இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லா இடத்துலையுமே. ஸோ அடுத்து வந்து டிப்ளாய்மெண்ட். இந்த டிப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு வந்து மேஜராக எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கும்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் விஎம். இங்கே ஏஜென்ட்டை வந்து 100 பேர் நீங்கள் ஹிட் பண்ணாலும் 200 பேர் ஹிட் பண்ணாலும் ஏஜென்ட் என்ன உங்களுக்கு என்ன இன்புட் தந்து அவுட்புட் தருதோ அதே தான் தரப்போகுது. ஆனால் அது எப்படி ஸ்கேல் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி டிப்ளாய் பண்ணுறீங்க, எந்த விஎம்மில் பண்ணுறீங்க, எந்த கோர் யூஸ் பண்ணுறீங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ கூபர்நெட் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஏஜென்ட் டிப்ளை பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா கூபர்நெட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள், பிகாஸ் ஆஃப் ஆட்டோ ஸ்கேலிங். ஸோ அதுவே என்ன பண்ணிக்கிறோம், மேஜராக நிறையா பார்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணும். யூசர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக பார்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஏஜென்ட்ஸு ஒரு 5 பேர் வந்து 3 ஏஜென்ட் இருக்குது, 5 பேர் வந்து ஹிட் பண்ணுறாங்கன்னா 3 தடவை க்ரியேட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ க்ரியேட் ஆகுதுன்னா இந்த ஏஜென்ட்ஸு பேரலாக ரன் ஆகி அவங்களுக்கு அவுட்புட் தரணும். ஸோ அதுக்கு விஎம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் விஎம். 90% தான் விஎம், 10% தான் நீங்கள் எதாவது டீபக் பண்ணுறது, சம் இஷ்யூஸ் ஃபைன் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் ஸ்கேலிங் அப்படின்னு வரப்போ ஸோ அதை பற்றி தான் இங்கே போட்டிருப்பேன். இப்போது ஸ்கேலிங் ஆப்ஷனுக்கு இப்போ CrewAIலே க்ளவுட் இருக்குது, அவனே இன்பில்ட்டாக வச்சுருக்கான், அதுவுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ CrewAIயில் ஸ்டூடியோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகேவா? ஸ்டூடியோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்டூடியோனா என்ஏட்டன் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல, ட்ராக் அண்ட் ட்ராப்லேயே பில் பண்ணுற மாதிரி, அந்த மாதிரி தான் ஸ்டூடியோவும் இருக்கும். ஆனால் அது ரிலேபிளான்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் க்ளவுட்லேயே டிப்ளாய் பண்ணிங்கன்னா ரிலேபிளாக ஆக்கலாம், விச் மீன்ஸ் ஸ்கேல் அப் பண்ணலாம். பட் ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட் அதிகம்.
அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் விஎம் யூஸ் பண்ணியே கொண்டு வந்துடலாம். ஓகேவா? ஸோ ஆல்வேஸ் சூஸ் கோட். ஓகே, அது ஏஐ வச்சு ரைட் பண்ணுற அது தப்பு கிடையாது. பட் ஸ்டூடியோ அதாவது நோ கோடாக போகிறது வந்து ஸ்கேலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகேவா? ஆல்வேஸ் சூஸ் கோட். அதை நம்ம ஈஸியாக ஸ்கேலப் பண்ண முடியும். தென் சொன்ன மாதிரி விபிசி, எந்த விபிசி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது. தென் எந்த ஏஜென்ட் பில்ட் பண்ணாலும் ஓகே, வாட் எவர் யூ ஆர் பில்டிங் இன் ஏஐ, ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறீங்க, ஏஜென்டிக் ஏஐ சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை ஏபிஐயாக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். ஓகேவா? இட்ஸ் உடன் ஏபிஐ இன் பாயிண்ட். ஓகே, நம்ம இங்கே லோக்கலில் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஏபிஐ. அதாவது ஒரு ப்ராடக்டில் ஒரு ஏஐ ஏஜென்ட் பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா அதை ஒரு ஏபிஐயாக மாற்றிட்டு தனியாக ஒரு விஎம்மில் அதை டிப்ளை பண்ணி ரன் பண்ண விட்டுறணும். வென்எவர் நீடர் அந்த ஏபிஐ மட்டும் தான் நம்ம கால் பண்ணிக்கணும். ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணதை கொண்டு போய் பேக் அண்டோட என்ன பண்ணக்கூடாது, என்றைக்குமே செய்யக்கூடாது. அட்லாஸ்ட் நீங்கள் ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டாக தானே பண்ணுவீங்க. அந்த ப்ராடக்டில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்டோட ஏஜென்ட்ஸ் என்றைக்குமே நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணக்கூடாது. பேக் அண்ட் தனியாக ரன் ஆகணும். அந்த பேக் அண்டில் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஏஜென்ட்ஸ் தேவைப்பட்டால் ஏபிஐயாக தான் கால் பண்ணணும். ஏஜென்ட்ஸ் என்றைக்குமே செப்பரேட்டான விஎம்மில் தான் ரன் ஆகணும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து காமன் பிட்ஃபால்ஸ், சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடக்கக்கூடியது. ஏஜென்ட் கோ ஆஃப். இந்த ஏஜென்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் நீங்கள் பைடான்டிக் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா மேஜராக இந்த விஷயம் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அவுட்புட் வரலன்னா ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண வேண்டியது பைடான்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா, அதை வெரிஃபை பண்ணுங்கள். பைடான்டிக்கில் கரெக்டான கிளாஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேனா இல்லையா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணணும். பைடான்டிக்கில் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த கிளாஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ப்ராப்பராக. ஓகே, வைப் கோடிங்க்கும் ஏஐ ஃபுல் ஸ்டாங்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. வைப் கோடிங்னா என்னென்னே தெரியாமல் கண்ணை மூடிட்டு ப்ராம்ப்டை போட்டு அவுட்புட் எடுக்கிறது. ஏஐ ஃபுல் ஸ்டாக்னா அப்படி கிடையாது. ஓகேவா? வி நோ த டெக் ஸ்டாக், வி நோ ஹவு இட் இஸ் ஒர்க், பட் வி ஆர் நாட் பில்டிங் இட். ஏஐ வில் பில்ட். ஓகேவா? அண்ட் இன்ஃபைனைட் லூப்ஸ், இது வந்து நிறைய நடக்கும். அதாவது ஒரு டாஸ்க்கு வந்தோடனே அந்த டாஸ்க் முடிஞ்சிடும், ஆனாலும் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா திரும்ப அந்த டாஸ்க்கை பண்ணும். ஓகேவா? இது வந்து ஈவெண்ட் லூப்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இது எல்லா ஃப்ரேம் ஒர்க்லையுமே இந்த ஃபுல்லாக இருக்குது. அதை தடுக்கிறதுக்கு தான் அவங்க டெர்மினேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேவா? டெர்மினேட் எந்த ஸ்டெப்பில் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ராப்பராக கோடில் டிஃபைன் பண்ணணும். டெர்மினேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ CrewAIயில் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒன் வீக் கூட கிடையாது, 4 days தான் நினைக்கிறேன். அதில் வந்து அப்டேட்டில் இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஷட்டவுன் இருக்குது. அதான் அந்த டாஸ்க்கு முடிஞ்சோடனே ஆட்டோ டிடெக்ட் ஆகிட்டு கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே ஸ்டாப் பண்ணும். ஓகேவா? பட் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லூப் ஆகிட்டே இருக்கும், ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம தெரியாது, நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்துடும். நமக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சு, நம்ம ஏஜென்ட் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம், ஆனால் அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? இது வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் ஃப்ளா. நமக்கு அது டோக்கனில் பயங்கரமாக காசு அதிகரிச்சிடும். ஸோ அடுத்து வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட் ரிசல்ட். டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு ஒரு எல்எல்எம் கால் பண்ணும்போது ஏஜென்ட்டுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்க போகுது? எல்எல்எம் தான். எல்எல்எம் இஸ் த பிரெயின். ஏஜென்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட். இப்போ நம்ம உடம்புல வந்து எலும்பு இருக்குல்ல, எலும்பு, இந்த கை கால், இதெல்லாம் ஏஜென்ட். பிரெயின் தான் எல்எல்எம். ஓகேவா? ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஏபிஐயை கால் பண்ணும்போது, எந்த மாடலை கால் பண்ணும்போதும் அந்த டெம்பரேச்சரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 0 to 1 இருக்கும். நீங்கள் மேக்ஸிமம் 0.3 விட அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அதை விட்டு 0.5க்கு மேலே போகுதுன்னா ஏஜென்ட், அதாவது எல்எல்எம் க்ரியேட்டிவாக ஆன்சர் சொல்லும், ஆக்சுவல் டேட்டாவில் இருக்கிற ஆன்சர் சொல்லாது. ஓகேவா? க்ரியேட்டிவாக ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் பண்ணி புதுசான ஒரு ஆன்சர் சொல்லும். ஆனால் 0.3 டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் டேட்டாவில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் சொல்லும். ஓகேவா? அதனால தான் டெம்பரேச்சர் வந்து எப்போதுமே லோவாக இருக்கும். ஓகே, இது எக்ஸ்பிளிசிட்டாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டு 0.5. பட் 0.5 அப்படிங்கிறது நம்ம வைக்கக்கூடாது, நம்ம அதை லெஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஓகேவா? நான் வந்து ஆல்வேஸ் 0.2 அதான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டூல் கால் ஃபெயிலியர். இது நடக்கும். ஓகேவா? டூல் கால் நடக்கும்போது நம்ம டக்டக்கோ சர்ச் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ சர்ச் பண்ணும், ஆனால் சர்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சர்ச்சிங் நடந்திருக்காது அந்த இடத்துல. ஓகேவா? அதனால் என்ன ஆகாது, டேட்டா ஏஜென்ட்டுக்கு போகாது, அதுக்கு அடுத்து இருக்க எல்லா ஒர்க்குமே அப்படியே ஸ்டாப் ஆகும், டக்குன்னு ஸ்டாப் ஆகும்.
இப்போ இந்த இடத்துல என்ன என்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரீகால் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதாவது டூல் கால் ஆகுது, சும்மா இஃப் கிளாஸ் வருதா, ஓகேவா? இஃப் எல்ஸு கால் ஆகும், கால் ஆயிடுச்சு நமக்கு வந்து 200 வந்துருச்சு அப்படின்னா டன், இல்லை டேட்டா வரல அப்படின்னா திரும்ப கால் பண்ணு. ஸோ இந்த லூப் வந்து இங்கே கண்டிப்பாக இருக்கணும் டூல் கால் அப்படிங்கிற மெத்தடில். எல்லா டைமும் கரெக்டாக கால் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, ஓகேவா? இதை வந்து இந்த மாதிரி மெத்தட் தான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அண்ட் ஃபால் பேக்ஸ் டூலுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இஃப் எல்ஸில் கொண்டு வரலாம். இந்த டூலை கால் பண்ணு, இது ஒர்க் ஆகலையா, இன்னொரு டூல் இருக்குது அதை கால் பண்ணு அப்படிங்கிறது ஃபால் பேக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், ஓகே? இது டூலுக்கு மட்டும் இல்லை, ஃபால் பேக் மெக்கானிசம்னே ஒரு தனி கான்செப்ட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து கோஆர்டினேஷன். இது வந்து அதான் நான் சொன்னேன்ல, எந்த எந்த முன்னாடி நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிஃபைன் த ஏஜென்ட்ஸ். 4 ஏஜென்ட்னா அவங்க எப்படி ஒர்க் ஆகணுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணுங்க. இவனுக்கு அடுத்து இவனா, இவனுக்கு அடுத்து இவனா அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுங்க. இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஏஜென்ட் வருதுன்னா, இல்லை அந்த டைமில் யார் ஒர்க் பண்ணுங்கிறத ஒருத்தர் டிசைட் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதுனா முன்னாடியே அந்த ஃப்ளோலாம் ரெடி பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் உள்ளே போகணும். இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் பில்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளோ சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி ரன் என்ன ஆகும்னா கான்டெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க, நிறைய டோக்கன்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க, ஓகேவா? அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் த கோல். இந்த ஏஜென்ட் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகணும், தென் ஸ்டார்ட் பில்டிங், ஓகே? அடுத்து வந்து ஸ்கேலிங். இந்த ஏசிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அதாவது பைத்தானில் நம்ம எல்லாருமே பைத்தான் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க, கரெக்டாக? CrewAI டைப் ஸ்கிரிப்ட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது, பட் பைத்தான் இஸ் ரிலேபிள் ஒன், யூஸ் பண்ணுங்கள். பைத்தானில் ஏசிங்க் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஏஜென்ட் நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா எதில் வேணாலும் ஏஜென்ட் பில்ட் பண்ணுங்கள், ஏசிங்க் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் தயவு செஞ்சு பில்ட் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? சிங்க்ரோனைஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, நம்ம வீட்டில் வந்து 2 அடுப்பு இருக்குது, ஒரு கேஸ் ஸ்டவ்வில் 2 அடுப்பு இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எனக்கு சோறும் குழம்பு வைக்கணும். நான் வந்து சோறை ஒரு அடுப்பில் வச்சுட்டு இறக்கிட்டு திரும்ப குழம்பு அதே அடுப்பில் வைக்கிறேன். இது வந்து எனக்கு டைம் வேஸ்ட்டு தானே. நான் என்ன பண்ணலாம், சோறை இந்த அடுப்புலையும் குழம்பு இந்த அடுப்புலையும் வச்சிடலாம். ஸோ தட் எனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகாது, ஒரே நேரத்தில் என்னால் குக் பண்ணி முடிச்சிட முடியும். நீங்கள் ஒன்று வச்சு எடுத்துகிட்டு இன்னொன்று வைக்கிறீங்களே, இதுக்கு பேர் சிங்க்ரனஸ். ஒரே டைமில் 2ஐயும் வைக்கிறீங்களே, இதுதான் ஏசிங்க்ரனஸ். ஸோ பைத்தானில் ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணும்போது ஏசிங்க்ரனஸாக யூஸ் பண்ணணும். 10 லைன் ஆஃப் கோடு, 10 லைன் இருக்குது, கோடு இருக்குது அப்படின்னா 5வது லைன் ரன் ஆகுது, ஆனால் 5வது லைன் இன்னும் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிக்கலைன்னா 6வது லைனை அதுவே ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ரும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணி விட்ரும். இது வந்து ஏசிங் பண்ணும், ஓகேவா? அதனால தான் நம்ம ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறப்போ ஏசிங்க்ரனஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும். ஸோ இது வந்து மேஜராக ஸ்கேலிங் அப்படிங்கிற ஒரு தான். பேட்ச் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் பேஸ்டு ஆன் எவ்வளோ கால்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து, ஓகேவா? 100 பேர் அட் அ டைம் வந்துட்டாங்கன்னா செப்பரேட் இன்டு அ பேட்சஸ். ஓகே, முடிஞ்சு, அவ்வளோதான், ஓகே? பேட்சாக பிரித்து, இது இந்த லாஜிக் எல்லாமே நம்ம எழுதுறது தான், ஓகேவா? பேட்சாக பிரித்து பண்ணலாம், இல்லை ஒரு இதுக்கு வந்து நம்ம 5 பேர் 10 பேர் 10 ஏஜென்ட் தான் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது. இட்ஸ் ஸ்கேலிங் வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அவர் ஒப்பீனியன். ஸோ பில்ட் பண்ணலாமா? அதாவது என்னென்ன பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். டிஃபைன் த கிளியர் ரோல்ஸ், கோல்ஸ், பேக் ஸ்டோரிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ஓகேவா? தென் சூஸ் ஃப்ளோ என்ன ஃப்ளோ வேணும் அப்படிங்கிறது. கார்ட்ரெயில்ஸ் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள். மானிட்டர் தேவை, இப்போ நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை, பட் வென் யூ ஆர் பில்டிங் ஃபார் கிளைண்ட்ஸு வேறு யாருக்காச்சும் அப்படின்னா மானிட்டர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக, ஓகே? அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக பண்ணாதீங்க. ஸ்டார்ட் வித் அ சிம்பிள் இன்புட், சிம்பிள் அவுட்புட், தென் ஐட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கான அவுட்புட். ஏஐயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கான அவுட்புட், செகண்ட் ஒர்க்கான ஆப்டிமைசேஷன். அவுட்புட் வர்றதுக்காண்டி எல்லா டெக்னிக்கையும் போடுங்க, எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் எதிர்பார்த்த அவுட்புட் வந்துருச்சுன்னா தென் கம் டு த பாயிண்ட், இப்போ எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது, இப்போ எப்படி காஸ்ட் கம்மி பண்ணுறது, ஓகேவா? எடுத்தோடனே ஆப்டிமைஸ் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அவுட்புட் கிடைக்காது, ஓகே? ஒர்க்கான அவுட்புட், தென் ஒர்க்கான ஆப்டிமைசேஷன். சரி, நான் ஒரு குயிக் டெமோ மட்டும் காட்டுறேன். இது நான் சிம்பிளாக அந்த ஸ்ட்ரீம்லிட் UI வச்சு நான் பில்ட் பண்ணி கொண்டாந்தேன்.
Okay, meanwhile, if you have any questions, you can ask him. Any questions? Yes. நான் அவங்க கேட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு. சரி சொல்லு, யாராவது ஒருத்தர் கேட்கணும். டாக்குமெண்டேஷன் தான் ப்ரோ. ஓகேவா, இப்போது எக்ஸில் வந்து நான் மேஜராக இருப்பேன். ஒரு பெர் டேக்கு ஒரு 3 hours நான் எக்ஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். அந்த பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்லாம் இருக்காங்களா, சாம் ஆல்ட்மேனு, ஆந்த்ரபிக்குடைய சிஇஓ, அவங்க எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். ஸோ அது போக கிட்டப் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது. அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் பற்றி டெய்லியும் போஸ்ட் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. நான் அதெல்லாம் டெய்லியும் ரீட் பண்ணுவேன். ஒரு புது ஃப்ரேம் ஒர்க் வருதுன்னா அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு டாக்குமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ரிலீஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. இப்போ CrewAI டாக்குமெண்டேஷன் போட்டிங்கன்னா உங்களோட கம்ப்ளீட் கைடு வந்துடும். இப்போ நான் புது ஃப்ரேம் ஒர்க் படிக்கிறனால நான் அங்கேருந்து தான் படிப்பேன். நான் படிக்கிறது வந்து எப்படின்னா, இப்போ டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குன்னா அதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே பார்ப்பேன். எனக்கு புரியலை அப்படின்னா அதோட லிங்கை காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் ஏஐயில் கொடுத்துருவேன். ChatGPT ஜெமினிலே கொடுத்துட்டு என்னோட டோன் வந்து இந்த மாதிரி, எனக்கு அவுட்புட் இப்படி தான் இருக்கணும், இந்த மாதிரி எனக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு அப்படின்னா சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். தென் ஐ வில் ஸ்டார்ட் பில்ட் பண்ண அதில் இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் ஆயிடும். ஸோ இது மோர் ஓவர் நீங்கள் எவ்வளோ தான் தயவு செஞ்சு உட்காந்து, இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருந்ததை வந்து படிச்சுட்டு அப்புறம் பண்ணேன், ஆனால் அது பண்ணாதீங்க. ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்டார்ட் பில்டிங் தென் லேர்ன். ஓகேவா, ஏஐ யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன ஒர்க் ஆகுது, எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க. அதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய பிக்கஸ்ட் திங். ஓகேவா, ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது பண்ணணும். இந்த மாதிரி இதான் ப்ரோ, எக்ஸு தான் ப்ரோ மெயினாக. இன்ஸ்டாகிராம் வந்து பொழுதுபோக்குக்கு தான். ஓகேவா, நான் வந்து டெக்கரேட்டர் வீடியோ போடுறேன்னா, இல்லை ஹரிஷ் ப்ரோ போகிறாரு அப்படின்னா அதில் வியூஸ் போகாது. ஒரு 2 பேர் எப்படின்னு ஆடுவாங்க, மில்லியன் கணக்கில் வியூஸ் போகும். இன்ஸ்டாகிராம் வந்து பொழுதுபோக்குக்கு தான். யூடியூப்பில் இருப்பாங்க டெக் பீப்புள்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எக்ஸில் நிறையா இருக்கும். எக்ஸில் வந்து அடிச்சுக்கிட்டு நாருவானுங்க ஒரு கம்பெனியும். அவன் அடிச்சுட்டு நாரும்போது ஏதோ ஒரு கீவேர்டு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதை பிடிச்சி அடுத்த இவன் இதெல்லாண்டா ஒர்க் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, வேறு அப்புறம் ஓகே நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, லைக் இப்போது ஏஜென்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் பில்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இனி ஃப்யூச்சரில் வந்து இப்போ எல்லா ஒர்க்கும் ஏஜென்ட்டை தான் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம். இப்போ பேரலல் ஏஜென்ட் ஆர் நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன் ஃப்யூச்சர் நீங்கள் ஆல்ரெடி டெக்கில் வந்து இப்போ ஏஜென்ட்டு ஐ திங்க் இட் இஸ் ஏ டாப் ஆன் தட் இன் டெக். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? ஒப்பீனியன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஏஜென்ட் பில்ட் பண்ணுறோம். நாளைக்கு ஒரு ஏஜென்ட் இன்னொரு ஏஜென்ட்டை பில்ட் பண்ணும். அது நடக்குமானா எஸ், நடக்கும், கண்டிப்பாக நடக்கும். பட் எனிஹவ் ஹியூமனோட டச் அந்த இடத்துல தேவைப்படும். இப்போ 10 பேர் ஒரு டீமில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு 9 பேரை காலி பண்ணிட்டு ஏஐ வைக்கலாம். அந்த ஏஐயை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் வச்சுருக்கலாம். அந்த ஒரு ஆளுக்கு ஏஐ தெரிஞ்சிருந்தால் போதும். இப்படி தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுமே நடக்கும். இப்படி தான் நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட்டுமே மூவ் பண்ணும். ஆப்வியஸாக ஏஐனால வேலை போதானா வேலை போய்கிட்டு தான் இருக்குது. ஓகேவா, ஏன்னா யூஎஸ் வெஸ்டர்னில் வந்து மினிமம் ஒரு 30 to 40 ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து டாப் மேட்டில் என் கூட மீட் பண்ணுவாங்க பெர் மந்த்துக்கு. நான் பேசுவேன். அவங்க தேர் ஆஸ்கிங் இதுக்கே இப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஓப்பன் கிளான்னு ஒன்று ரிலீஸ் ஆச்சு. ஓகேவா, நான் ஒரு ஃபவுண்டரோட கனெக்ட் பண்ணேன். அவரோட கம்பெனியில் 4 ஏஜென்ட்டு, அதாவது 4 ஓப்பன் கிளா 4 விஎம்ல ரன் பண்ணுறாரு. ஒன்று வந்து மார்க்கெட்டிங்க்கு ஃபுல்லாக. ஓகேவா, இன்னொன்று வந்து ஃபுல்லாக டெவலப்மெண்ட்டு, இன்னொன்று டெஸ்டிங். அவரோட வாட்ஸ்அப்பில் அந்த ஓப்பன் கிளா எப்போதுமே கனெக்டில் இருக்கும். கிளைண்ட்டை இருந்து ஏதாவது பக்குன்னு வந்துச்சுன்னா சேட்டு தான் பண்ணுவார். சேட் பண்ண உடனே அது பில்ட் பண்ணி டிப்ளாய் பண்ணிடும். டிப்ளாய் பண்ணுறதும் ஓப்பன் கிளா தான். மானிட்டர் பண்ணுறது, அதாவது ஒரு விஎம்க்கான அந்த ரூட் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும்ல, அது ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கிட்டையுமே கான்டெக்ஸ்டாக கொடுத்துருவார். ஸோ அதால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஒரு விஎம்லேருந்து இன்னொரு விஎம்க்கு அதால் லாகின் பண்ணி உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க முடியும். ஸோ இப்படி கம்ப்ளீட்டாக ஏஜென்ட் மட்டுமே வச்சு ஒர்க் பண்ணுறாரு. யூஎஸில் ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஈவன் ஆளே இல்லாமல் அந்த அளவுக்கு போகுது. இதுதான் இப்போ கரண்டாக சுச்சுவேஷன் போயிட்டுருக்கு. இப்படி தான் ப்ரோ நடக்கும். ஃபாலோ சேம் அதிலே ட்ராக்லேயே போக. நீங்கள் எந்த புது டெக் வந்தாலும் அதில் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது, அது இருக்குன்னு தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணாதீங்க. எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா, பட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் பார்த்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணுங்க.
ஓப்பன் கிளான்னு ஒன்று வந்துச்சு, எல்லாரும் யூடியூப்பில் போய் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் அந்த இஷ்யூ இருக்குது, இந்த இஷ்யூ இருக்குது, அது இந்த ஃபைலை லீக் பண்ணுது, அதெல்லாம் சும்மா சொல்லுவானுங்க. அதை யூஸ் பண்ணி ஒருத்தன் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கான். நம்ம வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதில்ல. நம்ம வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாமே ஃபேக் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அதை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணால் அந்த ரேஸில் நம்மளும் டாப்பில் இருக்கலாம். அவ்வளோதான். ட்ரூ தான். நான் ஈவன் என்னோட ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்கிற ஜாப் ஸ்டாஃப் இன்ஜினியர். பட் ஒரு வாரம் பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கை ஒரு 1 hour 1.5 hourல வச்சு அதை கிளாடை வச்சு முடிச்சிருவேன். பிபிடி ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி தான் பண்ணேன் கிளாடில். Yeah. Any more questions before we move on to the demo? Anybody? ஸோ ஸ்டார்டிங் எனக்கு ஏஏ சுத்தமாக தெரியாது. ஆக்சுவலி ஐம் ஃப்ரெஷ் டூல்ஸ் ஏ அப்படின்னு கற்றுக்கிறதுக்கு வரேன். என்னத்தில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுவீங்க? நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா ஃப்ரெஷரா? ஐம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர். எத்தனை இயர்? 1 year. 1 year? 1 year. ஆனால் இப்போது நான் பர்சீவ் பண்ணிட்டுருக்கேன் எம்சிஏ. ஸோ அதை வெயிட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இப்போ ஏஐ பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஆல்மோஸ்ட். நான் இப்போ இருக்க கரண்ட் மார்க்கெட்டில் இப்போ காலேஜ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் வித் மிஷின் லேர்னிங் நான் சொல்லுவேன். கட்டாயமாக அது தேவை. ஓகேவா? இஃப் யூ ஆர் இன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், என்எல்பி, அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சர். இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜென்ஏயில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஜென்ஏயில் ஒரு 3 கோர் விஷயம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து லாங்செயின் அப்படிங்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க் முக்கியம். ஓகேவா? அடுத்து ரேக் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் முக்கியம். ரேக்கை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு லாங்செயின் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து ஃபைன் டியூனிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. இது 3ம் ஒரு பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஜென்ஏயில். ஜென்ஏ படித்ததுக்கப்புறம் ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஏஜென்டிக் ஏஐ, அப்புறம் தேவைப்பட்ட ஏஐ ஆட்டோமேஷன்ஸ். இதுதான் ஃப்ளோ. இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து ஏஜென்டிக் ஏஐ. இதுக்கு அடுத்து வரப்போகிறது வந்து ரிலையபிள் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே, இதுதான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஜென்ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஏஜென்டிக் ஏஐ உடனே போய் படிக்காதீங்க. ஏஜென்டிக் ஏஐ எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும்னா ஏஐ ஏஜென்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகும். இப்போ நாளைக்கே புது டெக் வருதுன்னா ஏஜென்டிக் ஏஐ பேஸ் பண்ணி இருக்கும். இது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி. ஓகேவா? ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜென்ஏ ப்ரோ. ஸோ அப்போது மிஷின் லேர்னிங் அது உங்களுக்கான மார்க்கெட் அது இல்லை. ஓகே. இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ இன் அ ஜாப் அப்படின்னா அதுதான். ஓகே, தேங்க்யூ. Anybody else? You have to move. ஸோ ஹாய், லைக் நீங்கள் ஏஐ பற்றி லைக் வெரி கம்பெனிஸ் ஆர் யூசிங் ஏன்னு சொன்னீங்க, லைக் வெஸ்டர்ன் சைட்லலாம். ஸோ இப்போ எப்படி ஸ்கேலபிள் ஆகும் அது? நீங்கள் எல்லா ரோல்லையும் ஏஐ யூஸ் பண்ண, பிகாஸ் ஊபர் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணி அவங்க இயர்லி பட்ஜெட்டே போயிடுச்சு 3 மாதத்தில். ஸோ ஹவ் யூ டெல்லிங் லைக் இட்ஸ் கேன் பி ஸ்கேல்டு, லைக் ரொம்ப ஸ்கேல் பண்ண முடியும்னா? பிகாஸ் ஜிபியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் கோயிங் ஹை. ஜிபியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக நெக்ஸ்ட் இருக்கு. இது எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷன் பார்க்குறீங்க. நெக்ஸ்ட் பிக் திங் என்ன அப்படின்னா குவான்டைசேஷன், குவாண்டம்ஸ். ஓகேவா? இப்போ அது ஆனால் குவாண்டம் இன்ன வரைக்கும் பேப்பரில் தான் இருக்குது. எதுவுமே எக்ஸிக்யூட்டபுளாக பைத்தான்லேயே எதுலேயுமே வரல. ஓகே, பட் மாடலை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப பிரேக் டவுன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக சூப்பா எல்எல்எம் அப்படின்னு சொல்லி யூஎஸில் ஏதோ ஒரு சைடில் ஒரு கம்பெனி ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அந்த மாடல் இட்ஸ் ரன் ஆன் எட்ஜ் டிவைஸ். இதில் ஃபோனில் ரன் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கம்ப்யூட்டேஷனல் காஸ்ட்டு 70% பிரேக் டவுன் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மேஜரான இஷ்யூஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்கேலப் பண்ண முடியாத காரணம் எல்எல்எம் அவங்க ரன் பண்ண முடியாது அவங்களோட இன்ஃபரன்ஸில். பட் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குவான்டைசேஷன் பண்ணி பிரேக் டவுன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற ப்ராப்ளம் மறைஞ்சிடும். இன்னொன்று மெயின் திங், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சர் தான் நம்ம இன்ன வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு. எம்ஓஎஃப் அப்படிங்கிற புது மெத்தடுமே இருக்குது. அதில் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க. பட் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு மெனி ரிசர்ச்சர் ஆர் ஒர்க்கிங். அதில் ஒரு ரிசர்ச் டீம் யார் அப்படின்னா நோயிஸ் ரிசர்ச், NOUS அப்படின்னு அவங்க ஹெர்மஸோடது. அவங்க வந்து அதில் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் தே வில் அதை பில்ட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ஆர்கிடெக்சரை பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டாக வேனிஷ் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க லைக் இட் கேன் ரீப்ளேஸ் சம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ ஆனால் நான் சில ஒர்க் பண்ணுற எக்கோ சிஸ்டம்லாம் லைக் ஸ்டில் இட்ஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் சர்டன் ஏரியாஸ். சில இடத்துல வந்து லாஜிக்கே தப்பாக சொல்லுது. அதில் நீங்கள் இப்படி லோ லெவல் லாஜிக்லாம் நார்மல் சில புக்ஸில் கூட இருக்க லாஜிக் அது ரொம்ப தப்பாக சொல்லுது. செவரல் ஐட்ரேஷன்ஸ் எடுக்குது. பிகாஸ் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணிங்க நீங்கள்? இப்போ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறீங்க? லைக் ஹவு இட் இஸ், ஹவு எப்படி அதை நீங்கள் ஷேப் பண்ணுவீங்க அந்த இடத்த? இட்ஸ் ஆல் அபவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் வந்து முன்னாடியே எனக்கு இந்த அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு உள்ளே போக முடியாது. ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். அதை ஒர்க் பண்ண அது பண்ணுற ஃப்ளாஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டெப்த்தாக புரிஞ்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்.
நீங்கள் மேஜராக பில்ட் பண்ணது வந்து ஏஐ ரிலேபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் வைப் கோடிங். நான் அதான் சொன்னேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். ஏஐ ஃபுல் ஸ்டாக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது, வைப் கோடிங்ட்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. வைப் கோடிங் பண்ணி பில்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் தான் நிறைய நடக்கும். ஓகேவா? ஈவன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே பெரிய பெரிய யூஸ் கேஸ்க்கு வி ஸ்டில் டூ ரன்னிங் ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ். ரிலேபிளாக மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் ஒர்க்கிங் பெர்ஃபெக்ட்லி. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் நீங்கள் எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுறீங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டெக்னிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணுறீங்களா, நாலேஜ் இல்லாமல் வைப் கோட் பண்ணுறீங்களாங்கிறது. ஓகே ஓகே. ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. எனிபடி எல்ஸ்? ஸோ ஹாய், இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன், ஐஐடி ஃபாஸ்டில் பார்த்தோம். சொல்லு சொல்லு. அதான் முடிஞ்சு. இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு வைப் கோடிங் யூஸ் பண்ணி பண்ணால் கோடிங் வந்துட்டு லைக் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. கண்டிப்பாக கிடையாது. நான் வைப் கோடிங் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது, நீங்கள் இப்போ ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறீங்க, அது பில் பண்ணிடும், பட் உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகேவா? அதை தான் நான் வைப் கோடிங் சொன்னேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, டெக்ஸ்டாக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, உள்ளே என்ன மாதிரி ஃப்ளோ நடக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முன்னாடியே டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஏஐ வச்சு பில் பண்ணுங்கள். பிளைண்டாக வந்து எனக்கு இந்த டாஸ்க், அதாவது இந்த அவுட்புட்டு வேணும் அப்படின்னு அவுட்புட்டை பேஸ் பண்ணி ஏஐ யூஸ் பண்ணி பில் பண்ணக்கூடாது. அவுட்புட்டுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரக்சரு, ப்ராசஸ்ஸு, இது எல்லாமே எனக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேவா? பண்ணலாம். கோட் மோசமா இருக்குது, ஒரு லாஜிக்கா எடுத்து இப்படி பிரிச்சு வச்சிருக்குது. சோ ஹவ் இட்ஸ் ஆல் அபௌட் தி பெஞ்ச்மார்க். நான் ரீசன்ட் ஒர்க் பண்ண கோட் பேஸ்ல இதை யூஸ்ட் ஏ ஃப்ரண்ட்ல போட வேண்டிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் எடுத்து லாஸ்ட்ல போட்டு வச்சிருக்கு. நீங்க இப்போ ஏஐல வந்து கோட் பண்றீங்க, ஓகேவா? ஏஐ யூஸ் பண்ணி. இப்போ நான் கிளாட் கோட் தான் யூஸ் பண்றேன். என்னோட ஒரு ஃபைல்ல மினிமம் 1000 லைன்ஸ்க்கு மேல கோட் ரைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு முன்னாடியே நான் கான்டெக்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங்ல செட் பண்ணியிருப்பேன். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஒரு பேக் அண்ட் லாஜிக் ஏபிஐ ரைட் பண்றீங்கன்னா ஏபிஐ மட்டும் தான் ஒரு ஃபைல். அந்த ஏபிஐக்கு இம்போர்ட் பண்ற லாஜிக்ஸ் எல்லாமே வேற வேற ஃபைல்ல தனித்தனியா இருக்கணும். அப்போ எனக்கு டீபக் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் ஏஐ ஃபுல் ஸ்டாக். ஓகேவா? வைப் கோடுனா, வைப் கோடு அப்படின்னா டைரக்டா கொடுக்கறது. இப்போ நான் வந்து ஈவன் ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சர் கூட நான் தான் டிஃபைன் பண்ணுவேன். ஸ்பெக்ட்ரிவ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஓகே, லைக் அந்த கோடு வந்து ஒரு எப்படி சொல்ல, ஒரு ஸ்டைலிங்கே இல்லாமல் இருக்கு. லைக் அப்போ சில கோட் ஸ்டைலிங் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இது நான் திரும்ப தான் சொல்லணும், இட்ஸ் அ கம்ஸ் அண்டர் கான்டெக்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங். நீங்க எப்படி கான்டெக்ஸ்ட் பண்றீங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு. நீங்க எப்படி கேட்குறீங்களோ அப்படி ரைட் பண்ணோம், அதை எப்படி கேட்குறீங்கிறது தான் விஷயம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. Last 2 more questions. Not exactly a question, but I just wanted to reply to him. So it's actually a concerning thing what you just said. Like code is not up to your standard. Like you are going in with huge expectations. But here's the reality. There are people making billion-dollar softwares on vibe coding platforms. So right now what I'd say is forget about it. If the AI is writing shitty code, just live with it. Give it some better test cases. See if the test cases are passing. See if it's working well. Because the goal is, at the end of the day, no user is going to dig into your software and see, hey, this guy is not using the if statements properly. That's not the goal. The goal is, if your application works right, solves the problem, is it fast enough? Just focus on that area. At this point, forget about code. Focus more on the architecture side. Cool? We had one person there asking. Yes. ப்ரோ, எங்களது வந்துட்டு இப்போ நான் ஒர்க் பண்ண இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி. SaaS ப்ராடக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எங்கள் கிளைண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் சவுத் கிராமத்துலேருந்துலாம் எங்கள் கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட வந்து நாங்கள் எங்கள் ஏஐ ஏஜென்ட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா, நாங்கள் இது வரைக்கும் ஏஐ ஏஜென்ட் எங்கள் சாஃப்ட்வேரோட இன்டிகிரேட்டே பண்ணதில்லை. வெறுமே வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து எங்கள் ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் ஆட்டோமேட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறது, எப்படி அவங்க எஜுகேட் பண்ணுறது, அதை யூஸ் பண்ணுறது, இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது எனக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இதை டீச் பண்ணார். நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுற போது, நீ என்ன டெக்ஸ்டாக்ல பண்ண போறியோ அந்த டெக்ஸ்டாக் தெரியாதவன்ட்ட தயவு செஞ்சு பிஸ்னஸ் பண்ணாத அப்படின்னு. இப்போ ஏஐ தெரியாதவன்ட்ட ஏஐ பற்றி பிஸ்னஸ் பண்ணாத அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம். ஓகேவா? பட் நான் அதை வந்து ஃபுல்லாக ஏற்றுக்கலை. ஒரு சில இடத்துல எனக்கு அது தோண வச்சிருக்கு, இதுக்கு பண்ணாமே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி.
சென்னையை விட்டு சென்னை கோயம்புத்தூர் இதை விட்டு தாண்டிங்கன்னா ஏஐனா என்னன்னு கேட்பாங்க. எங்கள் ஊரில் இன்றைக்கி வரைக்கும் கேட்பாங்க. ஏஐயில் நீ என்கிட்டலாம் கேட்டிருக்காங்க, நீ ஏதோ டிக்டாக்ல ஆடி வீடியோ போடுறியா மாமே அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு தெரியாது நான் ஏஐ ரிலேட்டட் கண்டென்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்படி தான் கேட்பாங்க என்கிட்ட. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்லணும்னா ஒன்லி அவுட்புட். நான் வந்து ஒரு துணிக்கடைக்கு ஒரு பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து எப்படின்னா இன்வாய்ஸ் அவங்களுக்கு வரது எல்லாமே என்ட்ரி போடுவாங்க, யார் யார் பே பண்ணலைன்னு. அந்த பே பண்ணலைன்னு போட்ட உடனே அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதம் நீங்கள் பே பண்ணலை அப்படின்னு வாட்ஸ்அப்பில் போகணும். இதுக்கு ஒரு ஆட்டோமேஷன் செட் பண்ணணும் அப்படி. அவர் கேட்டார் ஆட்டோமேஷன்னா என்ன, இது இப்படி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. நானாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஒரு 3 நாள் டீச் பண்ணேன், அவருக்காண்டி கிளாஸ் எடுத்தேன். இப்படிலாம் நடக்கும், இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காசு சேவ் ஆகும். எதுக்கு ஒரு 10,000 அவர்கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணி கொடுத்து, ஓகேவா, ஸ்டார்டிங்கில். ஸோ அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் நம்ம அதை எஜுகேட் பண்ணணும். எஜுகேட் பண்ணாதான் நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு பண்ணித்தர முடியும். பட் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எதுவுமே சொல்லாமல் ஜஸ்ட் பில்ட் பண்ணி அவுட்புட்டை காமிச்சோம் அப்படின்னா பிளைண்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். நம்ம அது பார்க்குறப்போ ஓ அவுட்புட் கொடுத்துட்டான், நல்ல தம்பி தான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த எப்படி நடக்குதுன்னே தெரியாமல் அவங்க அதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க. என்கிட்ட அதெல்லாம் ஓப்பனாக பேசியிருக்காங்க. சொல்லுங்கள் வேற. இல்லை கேட்குறேன், அது டவுட் வந்து அதான் கேட்டேன் நான். எஜுகேட் பண்ணாமல் பில் பண்ணி கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, அது தப்பு. ஓகேங்க, தேங்க்யூ. அவ்வளோதானா? அது அவங்க தலைவர் அவங்க கேட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்டு. நான் ஆக்சுவலாக 8 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெவலப்பர். பட் நான் இப்போ தான் ஏஐ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ நானும் ஜெனே ஆமாம், நான் அதான் சொன்னேன். 8 yearsலாம் தாராளமாக ஜெனேயிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஏன் அப்படின்னா லேர்னிங்லலாம் நாலேஜே இல்லை வேணாம். நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸில் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ண முடியாத லாஜிக். ஓகேவா? இது எப்படின்னா சடனாக அவுட்புட் தராது. ஃபியூச்சரை நீங்கள் ப்ரிடிக்ட் பண்ணி அது பேஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. டைரெக்டாக பிஸ்னஸில் அப்ளை பண்ணி உடனே இம்பேக்ட் இருக்கணும், உடனே அதுக்கான அவுட்புட் இருக்கணும் அப்படின்னா லெட்ஸே ஒரு 10 பேர் பண்ணுற வேலையை ஒரு ஏஜென்ட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி 100 பேருக்கு அந்த சர்வீஸ் கொடுக்க முடியும்னா ஆன் டைம் ப்ராஃபிட் அது. இப்படி டைரெக்டாக இம்பேக்ட் பண்ணுற ஃபீல்டுலாம் என்னென்னா ஜென் ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் ஏஜென்டிகே. அப்போது உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க 8 years, உங்களுக்கு பிஸ்னஸோட நாலேஜ் தெரியும். இப்போ உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்டாக் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த பிஸ்னஸ் உங்களால் ஈஸியாக க்ரோ பண்ண முடியும். அதனால தான் கம்பெனிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள்கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இந்த ஃபீல்டில். டாக்மேட்னு ஒன்று பேசுனீங்களே, டாப்மேட்டு இவங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கல்ல, அது ஆக்சுவலாக என்னன்னு எனக்கு புரியல. எனக்கும் என்னன்னு தெரியாது. நானே யாரோ ஒரு கிரியேட்டரை பார்த்து அதை கற்றுக்கிட்டேன். அது வந்து என்னென்னா நம்ம செஷன்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம், 1-on-1 செஷன்ஸ் புக் பண்ண, நம்ம ஏதாவது புக்கு கொடுக்குறோம், அது மாதிரி சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம், அதெல்லாம் இருக்குது. அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. ஸ்பெல் பண்ணுறீங்களா? TOPMAT. ஏன்னா ஆன்லைனில் போட்டப்போ நிறைய வந்து டெக்மேட்டு, டாக்மேட்டு, அந்த மாதிரி நிறைய. அதெல்லாம் அண்ணன் தம்பி தான், அப்படி தான் இருப்பாங்க. ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ரிப்ளிகேட்ஸ் இருக்கும். TOPMAT. ஓகே, அவ்வளோதான். கம்யூனிட்டி. எஸ், ஒருத்தர் இருக்காரு. என்னாச்சு? கேட்காது. ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. ஏஐயா இல்லை டெவாப்ஸான்னு சூஸ் பண்ணாங்க, எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க ப்ரோ? ஏஐயா டெவாப்ஸா? இப்போ ஏஐ வந்து பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட். லைக் இப்போ வந்து ஃப்ரெஷர் இல்லை ஒரு 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க ஒரு ஜாப்குள்ளே போகிறாங்கனாக்க will you suggest AI or DevOps? என்ன வேணாலும் படிங்க, ஆனால் ஏஐ படிங்க, அவ்வளோதான். ஓகேவா? என்ன வேணாலும் படிங்க, ஆனால் ஏஐ படிங்க. ஏஐவும் படிங்க சேர்த்து. அது படிக்கிறேன்னா ரொம்ப கஷ்டம். Any more? Okay, I guess we'll move on to the demo. Still, it's just flickering out. Cool. So she was just asking what is TalkMed, no? So when I was explaining that only few people were there, I was just giving a gist of it. So it's just a platform where you can be, so if example I'm working as a software engineer, right? So whatever skills I have, if at all I want to teach or mentor some people, I can list down the services stating like for resume review, I can review your resume for so and so levels of experience. I can take your mock interview, give you interview tips and tricks. Yeah, these are several examples. Then you can also conduct an webinar, take a session. You can also
sell your digital products. Say, what I am doing is like LinkedIn. So I'm pretty good at LinkedIn. So what I do, what are the things that is needed for LinkedIn? Optimization, personal branding, how you can do. I just jot it down in a PDF and I sell it as a product, digital product in TopMate. So for each person, it differs. You can also be like, I do not know, come in front of just in a meeting and say, you can just DM me the questions. So accordingly, you can price for your services that you offer, and people come book a meeting with you in your available slot, and you can talk with them. And it's just a side hustle for some people. Some people, it's like also a social proof of you being a part of that, and many people are still approaching you for the value that you provide to them. Yeah, this is the major thing. And I prefer TopMate. Why? Because it's quite good in the market. They are doing many enhancements. They are giving many features, actively updating. So this is the reason I chose TopMate. I think you all have an idea now what it's about. Yeah. Cool. So you all have an idea now about what is CrewAI. There are steps that we're telling, right? So now after this, I'll just tell you an intro of how the activity happens. So here we have professionals. No? Can you, all the professionals raise your hands here, who are here in the crowd? So we have more professionals today. Cool. That's reasonably good. In the upcoming events, we have more professionals. Okay. So what we will do is, we have professionals one side and students one side. We'll be grouping a team of 4 to 5 in a pack of both combination of professionals and students. And we have several milestones. Say milestone 1, 2, and 3. We'll be telling you when the challenge starts. And you as a team has to discuss within your team, choose a team name, and also collaborate the team. You can just have your laptops, what things each person has to be going to work on, you can discuss in the meantime. And we'll be splitting out, we'll be calling, it'll be arranged, and we'll start. We have a timer, say 30 minutes to 45 minutes. We give a timer, and each time the milestones has been completed by you. We have mentors and organizers over here. You can tell them what, if you have completed a particular milestone or not. And once you have completed a particular milestones, it will be noted in the leaderboard. Okay, so this is how it happens for each milestones. Once all the milestones has been over, timer is fine, it's 45 minutes and it's all done, and who leads in the leaderboard will be given a chance to come and tell about their experience, and they will be winner of this particular challenge in today's anniversary meetup. Yes. So yes, as I have already said, it will be the concept based on CrewAI. I hope now it's, then you can have a view. It will be helpful in your challenge to become a winner. Note these comments as well. Somewhere it will be helping you all people while running the challenge. Yeah. ஓகே, நான் ஒரு கம்பெனிக்கு பில் பண்ணி கொடுத்தேன்னு சொன்னால அந்த SEO கண்டென்ட் ரைட்டர் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி, இது எல்லாமே ஒரு ஏபிஐயாக தான். இப்போ நான் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி சிம்பிளாக ஒரு ஸ்ட்ரீம்லெட் UI மட்டும் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து இப்போ நான் எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டாபிக் பற்றி கொடுக்குறது தான். ஓகேவா? இப்போ நான் சும்மா AI அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேனாலே, கொடுத்துட்டு இப்போ ஜென்ரேட் கண்டென்ட் சொன்னாலே 3 ஏஜென்ட் வந்து பேரலாக ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ட்ரெண்ட் ரிசர்ச்சர் இப்போ ஒர்க்கிங் அப்படின்னு இருக்கும். ஒன்ஸ் வந்து இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவன் ஸ்டார்ட் ஆவான், இவன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவன் ஸ்டார்ட் ஆவான். இது வந்து சீக்வன்சியல் ஏஜென்ட், டீம் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து சீக்வன்சியல் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே இது ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ கோட்லேயுமே வந்து இந்த CrewAI அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல, நான் அந்த லாகுமே உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். இப்போ CrewAI ஃபஸ்ட்டு நம்ம CrewAI அண்ட் CrewAI டூல்ஸ், இதிலேருந்து தேவைப்பட்ட டூல்ஸ் வந்து நான் சர்ப் டூல். இது சர்ப் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா, நான் சொன்னேன்ல கண்டென்ட், நான் ஒரு டாபிக் கொடுக்குறேன். இப்போ ஏஐ நான் கொடுத்தேன்னா ஏஐயில் என்ன ஹாட்டாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும்.
ஸோ அதுக்கு வந்து இன்பில்ட் டூல்ஸு க்ரீவ்லேயே வச்சுருக்கான். நான் சொன்னேன் 100+ டூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் மேலே வந்து 4 தேவை: ஏஜென்ட்டு, டாஸ்க்கு, க்ரீவு, அந்த ஃப்ளோ அப்படின்னு சொன்னேன்ல, அதுதான் ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ கீழே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏஜென்ட்டாக டிஃபைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரிசர்ச் ஏஜென்ட், தென் ரைட்டர் ஏஜென்ட். இந்த ரைட்டர் ஏஜென்ட்டில் நான் சொன்னது முக்கியமான ரோலு, கோலு, பேக் ஸ்டோரி, அலோ டெலிகேஷன் ஆல்வேஸ் ஃபால்ஸ். ஓகேவா? இந்த வெர்போஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து SEO ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு 3 ஏஜென்ட்டையும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். தென் வி வில் டிக்ளேர் த டாஸ்க். வாட் இஸ் த டாஸ்க்? ஓகேவா? டாஸ்க்குக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அவுட்புட், என்ன அவுட்புட் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும். இந்த டாஸ்க்கு யாருக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏஜென்ட்டோடைய நேமை கொடுக்கணும். ஓகேவா? அந்த ஏஜென்ட் எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம்னா இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். ரிசர்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு 3 ஏஜென்ட் பில் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஒரு டாஸ்க்கை பில் பண்ணுறீங்க. இந்த டாஸ்க்கு யாருன்னு அதுக்குள்ளே நம்ம கொடுத்துருவோம். ஓகேவா? அண்ட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து கம்ப்ளீட் ஃப்ளோ. ஓகேவா? ஏஜென்ட்ஸ் என்னென்ன ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா ரிசர்ச்சர், ரைட்டர், SEO ஸ்பெஷலிஸ்ட். என்னென்ன டாஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா ரிசர்ச் டாஸ்க்கு, ரைட்டிங் டாஸ்க்கு, SEO டாஸ்க். ப்ராசஸ் வந்து ப்ராசஸ் டாட் சீக்வன்சியல். ஓகேவா? இந்த இடத்துல தான் நம்ம டீம் ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். சீக்வன்சியல் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று முடிஞ்சோடனே தான் இன்னொன்று முடியும், இன்னொன்று முடிஞ்சோடனே அதுக்கு அடுத்து. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நம்ம இங்கே தான் டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் டாஸ்க் கால்பேக். இது வந்து நான் டாஸ்க் கால்பேக் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் இதில் வந்து இன்பில்ட்டாகவே அவன் டாஸ்க் கால்பேக் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் லாகில் ஷோ பண்ணுறேன், ஒரு சில டூல்ஸ்லாம் வந்து ஃபெயில் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? அது ஃபெயில் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும் ப்ராப்பராக. ஸோ இந்த கீழே வந்து லாக், நமக்கு லாக் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ லாக் நடக்கும்போது இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஏஜென்ட்டை வந்து ரன் பண்ணப்போ இங்கே பாருங்கள், எனக்கு வந்து டூல் ஃபெயில்டு அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னா சர்ச் த இன்டென்ட் வித் சர்ப்பர், அதாவது 403 கிளைண்ட் எரர், அதாவது சர்ப் சைட்லேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வரல. ஓகேவா? இதெல்லாம் நடக்கும். பட் ரீகால் நடந்திருக்குமா அப்படின்னா நடந்திருக்கும். நடந்ததுக்கான அவுட்புட் தான் இங்கே ட்ரெண்ட் ரிசர்ச்சருக்கு நமக்கு அவுட்புட் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபால் பேக் மெக்கானிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் அவுட்புட்டை வந்து இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி எனக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவுட்புட் ஷோ பண்ணும் வித் மெட்டா. கீழே வந்து கண்டென்ட், என்ன கண்டென்ட்டோ அது. ஓகேவா? இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபார் சாம்பிள் நான் கொண்டு வந்தேன். இதை ரொம்ப க்யூரேட் பண்ணி கொண்டு வருவோம். க்யூரேட் பண்ணுறது, இதோட அக்யூரசி நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் எப்படி இந்த கோலையும் பேக் ஸ்டோரியும் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறீங்க. ஒன்று, அக்யூரஸியை டைரெக்டாக இம்பேக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். அதுக்கடுத்து டாஸ்கில் இந்த டாஸ்க், அதாவது SEO டாஸ்க்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட், இது ரெண்டை என்ன மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறீங்க. இந்த 4 ஃபேக்டர் வந்து உங்களோட அக்யூரஸியில் டைரெக்டாக இம்பேக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? இதை மட்டும் ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணிங்கனாலே மேக்ஸிமம் நம்ம ஏஜென்ட்ஸை ஒரு ரிலேபிள் ஏஜென்ட்ஸாக கொண்டு வர முடியும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் யூஸ் கேஸ், வி பில்டட் இட். இப்போ இதே மாதிரி நீங்களும் பில் பண்ணலாமான்னா ஷுவராக பில் பண்ணலாம். பட் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு பில் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? கிளாட் கோட் யூஸ் பண்ணி பில் பண்ணலாம், ஆன்டி கிராவிட்லேயும் பில் பண்ணலாம். ஓகே, done. Yeah, thank you so much, Mr. Thirumurugan. It was really a fabulous session. He told in a way that all of us could able to relate and understand and also replicate in our daily lives. So we would like to present the memento for being a speaker in our anniversary event. I would like to invite Mr. Aravind, the founder of 𝙍𝙚𝙖𝙡-𝙠, to present the memento to Mr. Thirumurugan, co-founder at Social Eagle. Can you give him a round of applause? Yeah, thank you. Now, I guess everybody was eagerly waiting for that activity. What is the activity challenge that we always conduct, the real game changer in the community space of our community? Yes? Okay. So now, as we have already said, you have all checked in, right? When you come here, you have checked in, right? Okay, cool. Now it's an activity time. We'll be showing you what are the challenges and all. Before that, I would like to invite Mr. Aravind to give an intro about 𝙍𝙬𝙖𝙡-𝙠. Yes? So everyone please scan this QR code. You will be taken to
find my team. I hope everyone registered and while doing a check-in, you would have done the check-in right at the entrance. Anyone here not done the check-in? Everybody has done. Okay. Just go to the website. Yeah. Okay. So once you go to this page, you use the email ID which you used to register for this event. Once you type the email ID and find my team, it will show you the team number. So then we will tell which team will sit where. You can join your team. The QR code. Yeah. Use Google Lens. If you are not able to scan it from at the back, maybe you can use digitaldreamersden.in/find my team. Volunteers, please help them. Hindu. Gopika, Roja. Is anybody facing any issues or you want us to repeat? Did you got your team name, guys? Any difficulties? I hope everybody is just typing in your email IDs. Are you able to scan or not? Okay. So you got a team number? Yes. Then let's arrange from 1, 2, 3, 4, 5. Total 27 teams were there. Has anybody got your team numbers? Yes? What? Okay. Team number 1, who have got team number 1? Yes? Please come near the stage. You will be arranged here. Team number 1. Team number 1, kindly get yourself arranged the first row. Team 1. Team number 2. Team 2. Who all has got team number 2? Please come and arrange yourselves in the second. Team number 2. If you are here, kindly raise your hands. You will wait a minute. Team number 1 in the first row, team number 2 in the second row of first column. Team number 3. Team 3, kindly raise your hands if you are here. Team 3. Team number 1 and 2 are here. Team number 3. Yes, please come forward. Team 3. Team 3. Harish? Team 3, you can just get seated here. Team number 3, if you are here, just raise your hand so I will get to know if you are here. Just hold on. There is some glitch. Just a minute. We need to re-upload the team again. Okay. Just a minute. Harish? We have few glitches. Just wait a minute for whomever has got the team. Database reset. You can just wait. Maybe you can just take this as time for networking and start speaking with the people around. So you'll get an idea and also you can use it for challenge as well. So start networking for 2 minutes. We'll sort it out and we'll call you all. I hope my voice is audible and you're all able to hear me. Listen to me more than hearing. Yeah, you can just get seated nearby. We'll be giving you out the teams. Meanwhile,
I hope many have started to use this networking time as said, following this one rather than other ones. That's really cool, pretty one. Yeah, hi. How are you? ஓகேவா Next. டீம் மாறிடுச்சா இப்போ ஓகே ஆக்சுவலி டீம் வந்து சரியா ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஸோ ஒரே நிமிஷம் டீம் ரீசெட் So give us a minute. We are getting it sorted. Meanwhile, for people, just pay attention. Hi, hello. So I was talking about some effort in the morning, right? I think everybody is listening to me. Can you just pay an attention to here? So you all know the team is getting sorted out, the issue is sorted out. Meanwhile, I just wanted you all people to hear the word that I am saying. Excuse me, kindly listen. So before many people come into this area, I was just talking about a few things. Can anybody remember? Okay. Okay, now it's sorted out. You all can scan the QR again and enter the email IDs. You will get your teams. So people kindly scan the QR. You will get the teams now. So the team is resetted. So we will be again splitting the teams. Kindly have a word. Listen. We want to give you an important update for the activity that we are conducting now. Kindly scan the QR again. Even if you have got your team numbers, scan again. We'll be splitting at the times. Teams, once again, the number will be changed. Everybody kindly pay attention. Kindly everybody pay attention, scan the QR again, enter the email ID and get your teams. If you are ready, just give a thumbs up so we will get to know. Has anybody scanned again? Is your team ready the second time? Everybody at the back? Are you able to get your team IDs again? Is the website loading? So I would like to get a response, yes or no. Yes. So whoever has not got your team set, kindly raise your hands. Have you scanned again? Who has not got your teams, kindly raise your hands. Kindly scan again. Team 1. Team 1, anybody has got team 1? Team 2. Team 3. Team 3, kindly come near the team 3. Team 3, team 4. People kindly sit in your nearest seats. We'll be calling out one by one. So it will be easy for both of us to get our teams. So kindly get seated nearby. We'll be calling one by one. So we would really like your... Guys, please make it fast. We are running out of time. Please cooperate. We really need your cooperation in getting this done. So I request everybody to get seated in your nearest places before we call out your team numbers. Kindly help us in getting this done. Kindly get seated in the nearby seats. We can talk after some time. Team 1, team 2, Team 1, team 2 and team 3, kindly come on to the stage.
Team 5, Team 5. Team 4 and Team 5, next. Team 6. Team 6. Kindly, you can have a talk after this particular challenge. We really need your cooperation in getting this done. Team 6. 4. Team 4. Team 4, Team 5, if you're done, Team 6 and Team 7, get ready. Team 7. Team 5 inga. Team 1, Team 2, Team 3 and Team 4, 5 and 6 and 7. Team 6. These are all teams you have called out. This row is Team 6, Team 7. Team 6. Teams, She belongs to Team 6. please pay attention to the things that we're saying over the mic. We really need your cooperation. Team 7, if anybody part of Team 7, kindly come near the organizers. We will let you know, help you arrange. Team 8, are you ready? Team 8. Which team? Team 8. 6. Team 6 who are here, please come join. Team 7, Team 8. Anybody else left from the Team 8? Team 9. Team 9, Team 10. Your Team 9. Which team you are? 21. Okay. We'll be on this side. Team 9. Team 9, yes. Okay, Team 10. Team 10. Anybody from Team 10? Yes. Till Team 15, kindly come at the back. So we will definitely arrange all the teams, kindly get seated. Till Team 15, kindly come to the back. From Team 11 to Team 15, please arrange yourself in the first row to the back. Team 10. Team 10. Team 16, if anybody is here. Team 11. 16. Team 11. Team 11, please come at the back. It will be here somewhere. Team 12. 12, 13, 14 and 15. Whomever is Team 12. there, kindly Yeah. come. Others all, your friends all, we will definitely arrange in the Team team. 12. So, whomever's got the team, kindly come here. Team 13. 14 எத்தனை பேர் and இருக்கீங்க? 15. Team 13, 14, 15. 14. He- 14 எங்க உட்கார வைக்கிறீங்க? Team 13, 14 எங்க? இப்போ நீங்க தானே? Okay. Team 14 this side. Team 14. Team 14. 13 now. Everybody kindly listen, so it will be easy. Team 14. Team 15 are here. You can just. Team 14 and 15, the last. Bro, உங்க team. Team 10. 11. Team 12. No, it's me. Which team number? 14. 15 can get seated here. Please arrange yourself 3 to 4 members in a row so it will be easy. Team 16. Anybody from Team 16? Please come here. Team 16. 15. 16 here. Team 17. Please, you can call. The people who have got your teams and the numbers are allocated, please sit. So it will be easy. Team 15. Team 16. They have sat. 16 here. 16 everybody has come. 17. Team 18. Anybody from Team 18? Only one? Kindly you can discuss later. You can just hear the words that I am just telling. Till Team 18. Yes? Team 19. Team 19. Anybody from Team 19 here? Try again. Yes. So few people, if you didn't get your teams, we'll Okay, then help we'll you add manually, get a add team. manually. Team 19. Team 20. Whomever's got your teams, kindly get seated. Others we'll arrange very soon. 21. 21. நான் நெட் ஸ்லோவா இருக்கா? 22. 23. Team 15. 22. Get seated. Your team members will join you soon. So team 11. Team 22. This is team 11. Get seated. We will arrange. Team 23. Team 13. Here. Team 13. 23. இங்க 14. 23. டீம்ல இன்னொருத்தர் யாரு? Team 24. There's 14, right? Team 14. Team 15. Team 24. 15. 16. Team 17. 23 Team here. 18. Team 18, right? Team 18. Team 19. 24. Team 19. Team 20. 21. 25. Team 25. Team 21. Team 21. Okay. Team 22. Other people who are left kindly come near here so it will be easy for me to
allocate you the teams. Who are left out with the teams now, please come near the stage. We'll allocate you the teams. Team 23? 24, the team? Okay. 25. Okay, nice. 24, 25. 26, team 26. Anybody from here, team 26? Okay. So any teams have just 2 members or 2 members in your teams? Any teams with just 2 members? We have 2 teams with just 2 members. First team 26, 27 fill பண்ணிடலாம். 26 இருக்காங்க. 26. Space மட்டும் கொடுக்கணும். So can you just help us get those chairs? Meanwhile, you can just... Team 26. Please take a seat. 26. Chairs அங்க எடுத்துக்கோங்க. Team 27. Who is 27? 27. We have okay. 27 the last, we have the seats. Last. 3 people, you have your seats at the last. Team 28. 28. உங்க டீம் அலகேட் அப்படியா? ஓகே. 27 தான். 28 இல்லையா? சரி 27 Everybody seated with their teams. Anybody left out with their team? Kindly let me know if anybody is left out with their team. யாருக்காச்சும் team இல்லையா? Everybody has got a team? No team? You can just... Anybody with just 2 members in your team? Yes. Anybody else without a team here? Kindly raise your hands. Anybody without a team? Okay, one question. Team 28 இவங்க ரெண்டு. Anybody without a team? Everybody has got your teams, right? Before we say the challenge, you can discuss your strength, weakness, or who is good at what skills in tech, so you can easily coordinate and complete this challenge. We have one more team loading on, so meanwhile you can get this carried out. You can discuss, can take your laptops, keep it ready. Okay, so everybody, can I get a silence? Can everybody listen to me? Yes, this is what I want now. So we are going to announce the challenges. Few minutes. Okay, so I think everybody log into the website, right? Yes, you have got your teams. There will be a button called View Milestones. Can you see them? You can see View Milestones. Team 13, how many members are there? 2 members? Only 2? Team 13? Abhishek. Okay, can everybody see View Milestones in the website? You can just scroll down. If anybody saw, just raise your hands or say yes. Yes. So your milestones will be clearly written there. Your team, you can discuss with your teams and what you're going to do, which milestone, which person is going to do, who is going to represent your team. You all can just discuss. So these are the milestones. Milestone 1, define the persona. Milestone 2, architect the flow. Milestone 3, ship the vibe. Okay? So these things will be visible in your phone. Everybody can view this? Yes? Can I get a yes? Okay, who all cannot? Just give me, let me know who cannot view them. So organizers, can you just help the person at the back? Team number 15. Kindly help team 15 this, right? You can view your team's milestones. Discuss the milestones with your team. Yes? In a minute, we'll get this starter.
Team 15, are you able to view it? Team 15? Other teams, I hope you are able to, yes. Yes, the same website. Is there any team where any member of the team doesn't have a laptop? In your team, nobody has a laptop? Which other team has? Kindly raise your hands. Any team, and the team ஒருத்தவங்க கிட்ட கூட லேப்டாப் இல்லைனா raise your hands. யாராச்சும் ஒருத்தங்களாச்சும் உங்க டீம்ல லேப்டாப் வச்சிருக்கணும், இல்லைனா கைண்ட்லி ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஓகே. Which team has 2 or 3 laptops? அப்ப others all I have, no, pretty well. அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் இல்லைனா these 2 teams only don't have. We can just swap from first. Which team have 2 laptops? Any team with 2 laptops? Yeah. So, your team also has got one laptop, right? Srinidhi and your team has got any laptop? You can swap with their team. And one person can come to this team. You can, no? Your team. Which team are you in? Huh? Sorry, okay. Which team you are in? You are a different team. You 3, who is with you? Okay, அப்ப இவங்க மட்டும் அங்க ஜாயின் பண்றேன். ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. only 2 members are there. Here. So you can join. Anna. Yes, I hope everybody has got. Yes. Can we get started? We have. Huh? That's okay. புக் மட்டும் கொடுத்துட்டு இஸ் டேக்கிங் லீவ் அது மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுங்க. என்ன கொடுக்க போறாங்க? ஆமா எடுங்க. அது மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க திரு வந்து. Okay. So before we start the challenge, we have some interesting thing that's going to happen in the stage. So our speaker, Mr. Thirumurugan, is gifting a book to Mr. Aravind, the founder of Digital Dreamers Den. Can you give him a round of applause? Thank you. Yes. Can we get it started? Are you all ready? Can I get a yes? Louder yes. I could hear only from your front. Back side. At the back, can we start? Yes, we are getting started. Yes, the timer has started. You have 30 minutes of time for these milestones. So we have organizers, kindly say the organizers, they will evaluate and let you know if the milestone has been completed. Yes? Everybody, the challenge has started. If you have completed any of the milestones, we have organizers and volunteers here. Kindly let them know, they will review and we will mark the particular team has completed any milestones. I hope it's clear, right? So everyone check the milestones page, right? View milestones, the same page where you find your team number. If you go to the bottom at the footer, you will be able to see view milestones. If you click that, you will be able to see the milestones. Maybe you can swap the tab and show them once. Yeah. If you go to the bottom, there is a link called view milestones. If you click that,
you will see the milestones, what you need to complete for the event. We have few organizers here. If you have completed any milestone, the team can call them out and check it. They will inform us and we will mark your milestone has been completed. Yes, the person who completes maximum milestones with the shortest time will be getting the leaderboard as top members. Yes. If you are not able to see this, We please. have one team who has completed. Kindly review this team if they have completed the first milestone. So when you are saying at the last, say which team number, so it will be helping us to mark the milestones. I hope it's clear till the end. We have 30 minutes of time. You can discuss with your teams. So I'll let you know the rules once again. You have 3 milestones. You have 3 members in the team. You can discuss with your teams. Get started to complete each milestones on your own. And we have organizers here. Call out the organizers. Let them know that you have completed the milestone. They will review you. Once they complete the review, they will let us know you have completed and we will mark the completion of milestone for your team in the leaderboard. This way, the teams who get maximum number of milestones completed in shortest time gets ranked at the top in the leaderboard. I hope the rules are clear. Team 3, milestone 1 completed. We have 2 teams leading in the race. Come on, you other teams, make it fast and make it right. That's the correct one.
We have few teams leading. Team 2, Team 3, Team 7, 8, 18, 6 have completed their milestone 1. Waiting for the first person who will complete milestone 2. I'm really eager to see which team wins, tops in the first 3. I hope the same excitement is within you.
So we have few teams leading. We have one team completing a second milestone. We are looking forward for other teams. Any doubts or anything we have organizers who have completed, kindly let us know. We'll update. The crowd ரொம்ப silent ஆயிடுச்சு. Are you discussing really? Or sincerely building? We have two more teams with, we want to complete the first milestone. If you have any difficulties, do reach out. We have still 5 more minutes. Hurry up fast. We have 5 more minutes. We are excited to see who is completing the 3 milestones. Anybody is facing any difficulties? If you want any help, just raise your hands. We'll just send you organizers. Roja.
We'll be extending this challenge for 10 more minutes. So we want people to complete all the milestones. We are eager to see who is topping. If you have faced any difficulties, do let us know. We'll be getting you an organizers to your team. கொஞ்சம் இங்க நிக்காம சைடுல நின்னீங்கன்னா அது இதாகும்ல. We have two teams who have completed the 2 milestones. Team 2 and team 14 leading in the race. If you have completed, just raise your hands. தட்டினா வரும்.
We have 4 more minutes left. We have here to 6 to 7 teams have completed the second milestone. Team 2 has completed the third milestone. So, first team to complete the third milestone. Team 11 has also completed the third milestone. Team 2 and Team 11 has completed a third milestone. We are waiting to see who is going to be in the next positions. We have 3 more minutes left. Now we have the leaderboard colored with green color. We have many teams completing many milestones. We have Team 4, Team 2, Team 11, Team 14 completing their third milestones. We have last 30 seconds. Last 30 seconds, guys. If you have completed and have not informed that you have completed the milestones, kindly inform us. The clock is ticking. 21 third milestone completed. We have several teams completing here. Last 15 seconds. Team 4, Team 2. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Time's up. We are stopping the leaderboard. Only the teams who have informed previously, those things will be updated. Any new information regarding the team completion of the milestones will not be taken into consideration. So if you have completed, you can take a screen recording of the challenge and post it in LinkedIn tagging us Digital Dreamers 10 in LinkedIn and Instagram. And also you can click a picture of yourself. We have stand days. Here you can click a picture with your team members, tag them and tag us and post it in a LinkedIn. As usual, this time we have LinkedIn winners as well. So team 4 and 2, team number 4 and team number 2, get ready for your presentation. You will be getting a time on the stage to present. Challenge is completed. I want everybody to listen. We want so officially the challenge is completed. We have 5 teams who have completed 3 milestones. Team 4, Team 2, Team 11, Team 3 and Team 21. We have 5 teams have completed and we would like to call upon Team 4 onto the stage to give their presentation.
Team 4. Team 4, kindly one person present your screen, other two can explain. Meanwhile, they are connecting over in the internet. We would like to know what challenge, what kind of idea did you take, and how did you execute them? What was the challenge that you faced while doing this in the new team? So this is the one that we are expecting. Kindly, we want everybody's attention. Team 4 is here for their presentation. I request everybody to listen, so you will get an idea and insight about how they were able to complete in this stipulated time that was given to them. So everybody, can you just pay attention to this? We want everybody's attention. Kindly stop talking. Don't make it like teacher here. So we want really attention of all. You can discuss post this presentation. Team 4 is on the stage to give their presentation on the completion of challenge, how they were able to execute them. Okay, we have team 4 here. You two, can you just explain us what challenge did you take and how did you overcome this, able to finish this in this particular time? Yes, introduce yourself and start. ஹலோ லைக் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ மீட்டிங்லாம் போகுது அப்படின்னா லாங்காக போகும், லைக் 1 hour 2 hour மீட்டிங்லாம் போகிற மாதிரி இருக்கும். அட் த எண்டு வந்துட்டு எம்ஓஎம் ஷேர் பண்ண சொல்லுவாங்க. அந்த மீட்டிங் வந்து என்ன பேசியிருக்கோம் அப்படின்ற அக்னாலஜ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ வந்துட்டு நாங்கள் மீட்டிங்கோட டிரான்ஸ்கிரிப்டை தந்துட்டோம் அப்படின்னா அது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் சம்மரி பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். லைக் இது எப்படி அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம 3 மைல்ஸ்டோன் தந்திருந்தாங்க. லைக் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ரோல் டிஃபைன் பண்ணணும். ஏஜென்ட் வந்து என்ன ரோல் எடுத்துக்கணும், லைக் என்ன கோல் அப்படின்றத செட் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. People at the back, I could hear from noises. So it will be better if you could pay attention to the speaker on the stage. Yeah. ஸோ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மைல்ஸ்டோன் வந்துட்டு ரோல் டிஃபைன் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து கோல் டிஃபைன் பண்ணுறது இருந்துச்சு. ஸோ வந்து ப்ராப்பராக வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் சீனியர் ப்ராடக்ட் மேனேஜரோ அந்த மாதிரி ரோல் எடுத்துக்கோங்க, எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு மீட்டிங் வந்துட்டு எனக்கு ஷார்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் மைல்ஸ்டோனாக இருந்துச்சு. செகண்ட் வந்துட்டு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ண போகிறோம், ப்ளஸ் வந்துட்டு இங்கே எவ்வளோ ஆப்டிமைஸ்டாக வேணும். லைக் இப்போ வந்துட்டு 2 pages இருக்குது அப்படின்னா அட் எண்டு வந்துட்டு எனக்கு சம்மரி வந்துட்டு எவ்வளோ வரணும் அப்படின்ற டிஃபைன் பண்ணுறது வந்துட்டு மைல்ஸ்டோன் 2 எடுத்துக்கிட்டோம். தேர்டு வந்துட்டு அது எப்படி லோக்கலில் ரன் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ஜஸ்ட் சீரியல் ரன் பண்ணியிருக்கும். எங்கள் டீம் டெமோ மாதிரி காமிப்பாங்க. You three just joined here, no? Teamed up. So how are you able to communicate within yourselves in the team and able to complete this? It would be better if you share that. மூணு பேருமே எங்கேருந்து வந்திருக்கோம், பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். லைக் அவர் வந்துட்டு 8 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காரு, ப்ளஸ் வந்து நானும் வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் தான் இருக்கேன். ஸோ பேசும்போது வந்துட்டு ஃப்ரம் ஜூனியர் டு சீனியர் வந்துட்டு கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கும், அதை வந்துட்டு எப்படி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். வித்தின் 1 or 2 weeks வந்துட்டு மறந்துடுவோம், டிஸ்கஸ் பண்ணோமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு but we don't know what we discussed so far. So if you have the transcript, basically the future is already available in the teams. If you see in that co-pilot mode, it will give you some summary. Same kind of agent we have built it. So we have currently like this is the sample transcript, like a John and Sarath are like they have the conversation. So we build the agent to bring the summary point. So for example, we have right now 2 transcript. So we have the script and it comes under main.py, and we have demo.py. In that we have mentioned the meeting summary detail. So right now this agent will show you the summary on CLI itself. So this is how we have built it. So here I given the path detail like a transcript sample meeting.txt, and here you can see now. So for example, I'm going to run python 3 demo.py. So it will give you the summary. So you can see now
it giving the key points and giving the summary and what went what gone wrong like that. So this is simple agent which is going to give you the summary based on the transcript. So this is our agent. Okay, thank you so much and congratulations for topping. So can you just give them a round of applause for being the winner of this challenge? Yes. Next up on, we would like to call Team 2 onto the stage. Team 2. Yes. We have few people here. Someone grab the mic and you can talk. You can talk, bro. We know you talk. Just keep going. You can talk. Hi all. ஸோ லைக் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சுட்டு சரி நம்ம டீமுக்கு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் போய் இப்போ பேச சொல்ல போகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீம் பேர் ஒன்று வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் ஐயோ அதை மறந்துட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக அப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. டீம் பேர் வைக்காமல் கடைசியாக டீம் பேர் வந்து ஐயோ அதை மறந்துட்டேனே அப்படின்றதே டீம் பேராக வச்சிட்டோம். ஸோ என் பேர் சல்மான். நான் வந்து ஒரு 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெவாப்ஸில் இருக்கேன். ஸ்ரீனிவாஸ் 4 years டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. அப்துல் மஜீத் ஃபர்ஸ்ட் இயர் சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட். இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லைக் கொலாபரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதே தெரில. அப்புறம் இவர் டெவலப்பர் சொன்னோன்னே லேப்டாப்பை பிடிங்க சிவா அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்து அவரை டெவலப் பண்ண சொன்னோம். ஸோ நாங்கள் எங்கள் ஏஜென்ட்டோடைய கோல் இருங்க லைட்டாக ஸ்பாய்லர் பண்ணிட்டேன். சரி, எங்கள் ஏஜென்ட்டுடைய கோல் நான் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ எவ்வளோ ஈவெண்ட் வந்து போகணுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே இங்கே இருக்கிறவங்க ஈவெண்ட்டுக்கு போகணுன்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டு தான் இருக்கும், கரெக்டுங்களா? ஒரு புதுசாக ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அங்கே போய் நம்ம நெட்வொர்க் பண்ணணும், மக்களை மீட் பண்ணணும், புதுசாக ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும், அந்த நாளை ஏதாவது ஒரு வேலையாவது ஒரு விஷயமாவது உருப்படியாக பண்ணியிருக்கணும் அந்த நாளில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம். பட் இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் அதுக்கப்புறம் ஈவெண்ட்டை தேடுறதே ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாடு.டெக் அப்படின்ற தனியாக ஒரு போர்ட்டல் இருக்கும், meetup.com இருக்கும், அப்புறம் நிறைய லைக் டிஸ்கார்டில் வந்து கூகுள்லாம் அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை போட்டுடுறாங்க, அந்த மாதிரி தனித்தனியாக போடுறாங்களா. இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஒரே இடத்துல இப்போ ஏஜென்ட் ஒன்று இருக்கும். அந்த ஏஜென்ட்டுடைய வேலை என்னென்னா மொத்த ஈவெண்ட்டை வந்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணி லிஸ்ட் பண்ணணும். இன்னொரு ஏஜென்ட்டோடைய வேலை என்னுடைய டீட்டெயில்ஸை நான் கொடுப்பேன், போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் போதும் அப்படின்றது தான் இங்கே நம்மளுடைய கான்செப்ட்டு. ஸோ இப்போ D3 ஈவெண்ட்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி லேப்டாப்பே போட்டு நொறுக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு வருத்தம் இருக்கும். அரவிந்த் ப்ரோ உங்களுக்காக தான் போட்டது இந்த மீமை, சரிங்களா? ஸோ நம்ம ஈவெண்ட் ஆர்கனைசரை தான் நாங்கள் இப்போ வந்து காட்ட போகிறோம். ஸோ செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் பண்ணி ஒரு அழகாக யூயோ இருந்துச்சு, வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் நம்ம வெப்சைட்டு டெக் ஈவெண்ட்ஸ். நான் ஆக்சுவலாக வந்து நான் எப்படியே காமிக்கிறேன். என்னோடய பேர் ஈலான் மஸ்க்கு. ஏன்னா பாட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி விட்டு அப்புறம் நான் போகலன்னா கஷ்டமாயிட போகுது, அதுக்காக தான். elan.abc.com சும்மா ரஃபாக இமெயில் அடிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்னைக்கு டேட்டு ஸ்டார்ட் டேட்டு, அதுக்கப்புறம் என் டேட் வந்து அடுத்த மாதம் ஒரு 3 மாதத்துக்கு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு ஒரு சேஞ்ச் வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், ஜூலை வரையும் கொடுக்குறேன், சரிங்களா? இப்போது டிஸ்கவரி ஈவெண்ட்டுன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது போய் நெட்டில் ஸ்க்ராப்பிங்லாம் பண்ணி அழகாக நமக்கு வந்துட்டு ஈவெண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணிடுச்சு. இதெல்லாம் வந்து அவைலபிள் ஈவெண்ட்ஸ்ப்பா, நீ வேணா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. இப்போ இதில் வந்து சைடில் வந்து என் பேர் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. இப்போ நான் இங்கே ரெஜிஸ்டர்னு கிளிக் பண்ணால் மட்டும் போதும், அது போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடும். நான் இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு இது மட்டும் சும்மா சாம்பிளுக்கு ரெஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். அது பின்னாடி பேக் எண்டில் வந்து ஸோ அது வந்து போய் அந்த கெட் பண்ணிவிட்டு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுது இது, சரிங்களா? இதான் நான் தேங்க்யூ. தேங்க்யூ, இட் வாஸ் நைஸ் டெமோ.
ஸோ எல்லாரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த மொமெண்ட் இப்போ வந்தாச்சு. ஸோ as we were from first I was telling you anniversary event. Yes. So anniversary event celebration, without celebration how we can? So we have just bought a cake. We will be having a cake cutting now happening. Meanwhile, if anybody who has been with us for past 1 year, has attended our events for so long, if anybody is there, at least 2 to 3 events, you can just come up and let us know your experience of being here. இல்லைனா நாங்களே சில பேரை கூப்பிடுவோம். Anybody here who has attended us, been with us for so long? Yes. Let all of us know like how was it and why you are coming repeatedly to this event. Hi all. This is my third D3 event. ஆக்சுவலாக நான் ஈவெண்ட் போனது D3க்கு மட்டும்தான் இது வரையும் போயிருக்கேன். இப்போது இனிஷியலாக நான் ஸ்டார்டிங்கில் D3 வந்ததுக்கும் இப்போயுமே நிறையவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஐ லேர்ன் த லாட் த்ரூ த D3. இனிஷியலாக D3 நான் வரும்போது என்ன நினச்சேன்னா, சரி ஓகே ஏதாவது D3JSன்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்குது. நான் இனிஷியலாக வந்த ஃபஸ்ட்டு மீட்டப்பில் ஓகே அந்த JS சம்மந்தமாக ஏதோ ஒரு கம்யூனிட்டி போல் நம்ம போய் ஏதாவது புது லைப்ரரி கற்றுக்கலாம் தான் வந்தேன். ஆனால் இப்போ கூட மேபி லாஸ்ட் மீட்டப்பில் தான் லோகோ எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க்ஸ் இட்ஸ் அ லாட் மோர் பெட்டர். அண்டு இப்போ வந்து 1 year D3 கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. இப்போது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், என்ன மாதிரியே D3 மூலிமா நிறைய பேர் பெனிஃபிஷியல்ஸ் இருப்பீங்க, நிறைய பேர் லேர்ன் பண்ணியிருப்போம். புது விஷயத்தை இங்கே வந்து ஒரு மீட்டப்லேயுமே நிறையவே கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். ஐ விஷ் இதுக்கப்புறமா D3 இதே மாதிரி நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கணும், நிறைய மீட்டப்ஸ் நடக்கணும், இதே மாதிரி நிறைய பெனிஃபிஷியர்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும். தேங்க்ஸ் a lot to D3 and the founders and the organization. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. I think everybody's focus is on the cake now. So we would like to call the people who were with us from the first onto the stage. The people who has been with us right from the start of starting our community, we want them all to come forward near the stage. For cake cutting, we want the people who are with us for a long time. Few people from here. I will call Sendil Nathan bro. Yeah, please come. Roja. Bro. I've seen you in many events. Where are you? Srinidhi also, right? Yeah. Please join us for cake cut. எல்லாரும் கூப்பிட்டாங்க, ரொம்ப க்ளௌடடுமோ. ஓகே, வாலண்டியர்ஸ் வச்சுக்கலாமா ப்ரோ? வா ப்ரோ. If anyone have been attending D3 event from the beginning, at least more than 3 events, please join us. Sorry, we couldn't accommodate everyone there, so it will be overcrowded there. Please, who has attended more than 3 events, please come. Mukesh, Abhi, Harish, Gopika. வீடியோ எடுத்து ரெண்டு பேர் எடுத்து சரி நல்லா வச்சுக்கோங்க. நான் ரெண்டுமே எடுக்கிறேன். கேமரா கொடுத்து வீடியோ எடுத்து இவங்க போட்டோ எடுப்பாங்க, இன்னொருத்த கேமரா கொடுத்து போட்டோ எடுத்து வீடியோ எடுத்து ஓகே அப்படி வீடியோ மட்டும் எடுத்து சரி. So when you're singing the birthday song, say happy birthday to Digital Dreamers 10, okay?
யாருமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லல, யார் வேணா வரலாம். ஓகே. Organizing team, if you're here, just join us. Okay, can we just start singing the song? Yes? Happy birthday, D3. Happy birthday, D3. Happy birthday to you. Happy birthday, Digital Dreamers 10. Thank you everybody for being with us from the start and helping us celebrate our first anniversary. Hand over to Aravind bro. ஸோ கேக்ஸ் வந்து வெளியே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் ரைட் சைடில். ஸோ யூ கேன் கலெக்ட் இட் ஃப்ரம் தேர். ஏன்னா இங்கே வந்து கீழே சிந்திரக்கூடாதுன்றதுக்காக வெளியே கட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம், எல்லாரும் அங்கே கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஆஃப்டர் கேக் கட், ஸோ நவ் வி ஆர் பிரேக்கிங் கோயிங் ஃபார் அ பிரேக். ஆஃப்டர் பிரேக் ப்ளீஸ் டூ கம், வி ஹவ் 2 more talks, right? So we'll do the 2 more talks and then we'll wind up. So please stay till the end of the event. We'll need to take a group pic, okay? We don't want to miss moments. Yeah, we also have juice and then cakes, biscuits available outside. You can go for a short break and then please be back on within 15 minutes at max. Guys, please join for a group pic. Let's have a group pic and then we will go for a break. Yeah. Please join for a group pic. Bro, front of me. Guys, please help us. Arrange yourselves at the front. Yeah, arrange பண்ணுங்கடா. Volunteers, எல்லாரையும் ஃப்ரண்ட்ல போய் அரேஞ்ச் பண்றேங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிக் எடுத்துலாம். Excuse me. Bro, அந்த டேபிள் கொஞ்சம் எடுத்து
பின்னாடி போட்டுலாமா இப்போதைக்கு? எல்லாம் வெளியே எடுத்து போனாலும் ஓகே, வெளியே எடுத்து போயிடலாமா பேசாம? Please gather here, guys. Guys, please come forward. Please give way for these guys to take the tables. Yeah. Please go front. Go front. இந்த சேர்ஸ் அவங்க க்ளைம் பண்ணி விட்டுருங்க. ஐபி நீ கொடுத்துட்டு வந்துரு. பார்த்து திரும்ப சைட். Okay, guys, different. Please. Guys, please go front. Please go front. Arrange yourselves. Form a arc. Form a arc. Please cooperate, guys. Guys, please arrange yourselves. Form a arc, form a C, form a C. Hey, சொல்றா போய் ஃப்ரண்ட்ல டி. ஃப்ரண்ட்ல போய் ஆர்க் ஃபார்ம் பண்ண சொல்றா. நான் இங்க அனுப்புறேன், நீ அங்க போய் பண்ணு. அங்க அப்படியே நிக்கிறேன். சீக்கிரம் டைம் ஆகுது. சொல்லு. கைஸ் அப்படியே ஒரே நிமிஷம் முன்னாடி வாங்க. ஓ. அவ்வளவுதான். Kindly everybody arrange yourselves to the height order so it will be easy for us. Everybody will be covered in the picture. So we want your cooperation in getting this done very soon. People, kindly, we are in the break. We need to finish this off and move on to the next. So we really request everybody to stand and arrange yourselves. You can have your networking sessions, post this. Few people can get seated in the front. The people at the back near the stage, we can have the discussion, post the taking pictures. Few people at the back, Harish bro, Abhi. Please join us. Stand. Few people, if you are not visible, come to the sides. I hope everybody at the end is visible. Yes, the people there, few people can come this side to the right or left and join us. People kindly stand. We are about to take the picture. அந்த கல்யாணத்துல வீடியோ எடுப்பாங்களே எல்லாரையும் தெரிய மாட்டேங்குது. Okay, 3, 2, 1, D3 சொல்லவா? Okay. 3
D3. D3. We have 2 more sessions. Kindly, we are waiting for your.
Please take your seats. Organizers, please bring the audience inside. அங்க போய் சொல்லுப்பா, இங்க இருந்து கமான் கமான் சொல்லிட்டு இருக்கு. அவ்வளவுதான். Okay. So guys, Say About Us is a testimonials collection platform. So one of my friend is a founder of this product. So they are partnering with us for feedback partner for this event. So if you scan this QR code, you can share your testimonials about the experience of the event. You can share it via video or audio, or you can just go with the text message, whichever you are comfortable with. Please scan this QR code, share your valuable feedback to us so that we'll keep improvising our event experience in the upcoming events. So definitely your feedback value for us. Please take a moment to share your feedback about the event and the experience that you gained from here. Audience at the back, could you please come front? Could you please come front? Please fill in the spaces at the front. Sahithya. So guys, please take a moment to leave a feedback for us. Not an urgent, maybe if you want to record a video or something, maybe after going home you can do it. Or if you want to give a text kind of feedback, please take a moment and give it now itself. LinkedIn contest. So everyone scan this QR, right? Yeah. So you have your team members in this event, right? So grab a pic with them, share it in the LinkedIn and share your experience. You can do it in LinkedIn, Instagram, whatever platform you are doing. Please do tag us so that we will engage with your content. So we also do a LinkedIn contest giveaway. Maybe from next event we should introduce Instagram contest giveaway as well. So for now we are having LinkedIn contest giveaway. So we have few winners. Can we do it now itself? LinkedIn contest winners. Yeah. 𝘼𝙜𝙚𝙧 and Pratish, they are the previous event. They took part in our previous event and they shared their experience in online. So we just picked few of the, more than 20 to 25 members have been shared. Among them, we just picked that lucky draw and we just choose two of them. Where is the other one? 𝘼𝙜𝙚𝙧. Yeah. So IP will be, Indu Prakash will be honoring them. IP. So Hemnath will honor 𝘼𝙜𝙚𝙧. Okay. So speaker yaar Sahithya da. ஆமாண்டா அவங்களுக்குலாம் நமக்கு அது வரணும். ஓகே
activity winners. Team 4 and Team 2. Okay. So the next speaker is someone really special to us because they belong to our community organizing team. And she is the one who joined our organizing team very early, maybe from the second event. And she is the one who keeps our event so engaging. Like if you have seen, like even today, we felt some technical glitches, right? She used to keep engaging with the audience. And she has been a very good contributor for this community's growth. So I'm very proud and happy to introduce Sahithya for giving the second talk. Please welcome her with me. Thank you. Thank you, everybody. Again, being part of the stage as a speaker and the anchor feels so happy for me. So before it's getting connected, I know I have already given an intro. For few people who are not there, I'll just tell again. So I'm Sahithya, currently working as senior software engineer at 𝙍𝙠 Technologies. This is my professional experience, and apart from this, I have multiple passions. So I'm basically an anchor. Been for 6 years. I have hosted celebrity interviews, community events, product launches, and business events. And I'm an author. I have authored 6 books which are Amazon bestsellers, co-authored 25 plus books which are internationally acclaimed ones. And I'm an international writer, poetess, and blogger. I have got many awards internationally for my writings. And now and then I build small products and launch it in Product Hunt. And I also have a open source tool, Make Me Productive. So it's basically like you all use YouTube and we want to be productive, right? But whenever we just go inside, what we'll see, we'll go learn something new, at least 2 minutes, 3 minutes. But finally we end up seeing some songs and we'll be dancing the tunes of that, right? So in order to make us really productive and how much learning we have, I have did this tool. It's a Chrome extension which you can do. So you can also contribute to that. It's active. I'll be sharing those all things in upcoming. And today especially I have something for the launch also in the slides. You can see that, and definitely I hope for everybody it will be of great use. So this is a bit intro about me, and now and then I be active in Instagram and LinkedIn. LinkedIn very active. I'll be posting contents. I also have a YouTube channel, podcast things, but I'm not very active in that. Trying to be. So this is my profile. Okay. So today I'm going to give a talk on Vertex AI. Before we move on to the talk, everybody knows what is AI. We see that, no, AI, that's the reel that we see, right? So, and also in the first talk, we also heard about CrewAI, right? And there was some terminology that was running, transformer architecture. So, first of all, we'll move on to the basics. How many of you know transformer architecture? And how, here we'll be just going overview of what is the architecture, core things, and what the features, and how we can develop, how it's like how we can use the technology and get to know. Before that, I want everybody to be aware of what is AI and what's the background, how it started, what is LLMs, what is an LLM, what is the difference between AI and Gen AI. So, any idea, guys? What is short-term memory, long-term memory? I was connecting to our human brain and talking, right? How does it actually happen? Why they say this? Any idea? எல்லாரும் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா கேக் சாப்பிட்டு? சாப்பிடலையா? Yeah, any idea? Whatever you know, you can say, na? No, everybody is silent. You want me alone to keep talking? Okay, so I'll just give a small idea on those. Okay, so how many of you know bigrams? Anybody know bigram? Have heard of that? Yes, I get one yes here. Okay, so I was talking about short term, long term, no? So bigrams is like, I'll just take an example. I like dogs. Okay, sitting on the wall. Dogs don't sit. We'll change it to cats. I like cats that's sitting on the wall. We're just mentioning it. Now, what bigrams is like, it can able to understand when the 2 words. It will be able to remember when the 2 words. Say, when I say I,
like is the next word. Only those things the particular AI or particular library can able to remember. So that's a short term, no? Only 2 words, the adjacent words is what remembering, right? But whereas when we give so much content to the LLMs or GPTs, it's able to remember so large. How is it possible? So there should be some background of it coming through, right? So bigrams is what the starting was. It was able to remember the previous word, adjacent words. So next if you ask, okay, maybe it can be cats sitting on the wall. 2 words it will used to be. Okay. Then moving on, what they thought is, as a human, when I speak to another person, I will understand his or her emotions and what stress actually they give in the sentence. Okay. So sometimes you will miss the commas, what we see written, but in person when we speak, we know what they are actually speaking, right? So in such cases, do you think AI will know? Previously it didn't. Now it's trained so much that it's able to understand. So transform architecture is basically is like, I have given a sentence, each word will remember or come to know each other word that's present in the sentence. Okay? புரியுதா இல்லை நான் தமிழில் சொல்லட்டுமா இதை? இப்போ ஐ லைக் கேட்ஸ் சிட்டிங் ஆன் த வால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குன்னா, ஐக்கு வந்து கேட்ஸை பற்றியும் தெரியும், வால் பற்றியும் தெரியும், ஆன் பற்றியும் தெரியும். ஸோ இது ஐ வந்து மிச்ச எல்லா வேர்ட்ஸோட மீனிங் ஆல்சோ இட் வில் நோ. தட்ஸ் பேசிக்கலி த ஸ்மால் வெர்ஷன் ஆஃப் தட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்க்கிடெக்சர். தட்ஸ் த ரியல் திங் that actually works. அதில் ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது. ஸோ அந்த மெக்கானிசம் தான் they say this attention mechanism. ஓகே, இதுதான் வந்து பேஸ் கான்செப்ட். தெரில, மெனி பீப்புள் ஆர் ஜஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட் டைம் தேர் ஹியரிங் திஸ் ஐ கெஸ். பட் இதுதான் ஆக்சுவலி பின்னாடி வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். இதை பற்றி இஃப் யூ ஆல் பீப்புள் நோ, ஆன் டாப் ஆஃப் இட் வாட் எவர் யூ பில்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு நோ. யூ ஆல் நோ லைக் ப்ராம்ப்ட்ஸ், நோ? Prompt engineering they say. It's a huge word that's been overhyped also. Right? So what basically is prompt engineering? உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் prompt engineering na என்ன? Setting the context. So what else is done there? Giving input. What kind of inputs? ஸோ இன் ஷார்ட் இவ்வளோ தான். இது மேலே பெருசாக எதுவுமே கிடையாது ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். ஓகேவா? ஸோ get to know, like, if whatever is being trended in the market, we should actually know what behind how it works. In the very lowest term we should know. Okay, so moving on, at the end I will also say a few things like how you know how image is being created, noising, denoising. I think you have heard of it, no? In background of that, what actually works. Everybody is seeing the slides. Okay, this all things I hope at least you have had just spark now. Get to know, go write this down, go research on it. Okay, this will be helping you all not just in understanding, even in implementing. Okay. So from idea to production, building real world AI apps with Vertex AI. So, okay. So this is the topic that I'm going to speak on. So now Vertex AI has been renamed as Agent Studio in Google. It's one of the things that's been trended and few companies have started utilizing it very well for its performance. Here we are going to see how it's been helping us. Okay. Traditional apps and AI native apps. What is the difference? I have just given you like traditional snack, what happens, what is the approach, and what is the flow in AI native stack. So here I have used few words: AI orchestration, Vertex AI reasoning layer, dynamic output. So can anybody understand with this what I'm coming to say? No? Okay. So I'll just drive you through the example. How many of you order food on Zomato or Swiggy? Raise your hands. Idukkachu raise pannunga. Okay, so many of you order, right? With this example, I'll let you know. Okay, so I'm just. We normally previously, how is it? We have many restaurants and they'll be displaying their food products, whatever they have. For example, fried rice and all.
Okay, so that was the traditional app. For now, once AI was introduced, what happened was like it will ask no minimum 250 budget. Under 250 budget, you want protein, high value protein, low value protein. It's calculating with the help of AI and letting us know which will be better for us. So how these things happen is so in front end, whichever region we are there, the UI will be there. Which region is there, based on that, the output will be taken from backend and be displaying. And what kind of food we want based on our search. Here, orchestration is like a project manager. It coordinates all the AI and what kind of, previously like AR was there, we can view and all those, no? So protein rich food or protein less food, all those things will be calculated. Nutrition values, why it's low means why is it low in nutrition. Those all things will be done in the orchestration, Vertex AI and reasoning layer. Based on that, output will be dynamic. Like if it is rich in fiber, means it will be displaying accordingly. If it is not there, it will not display itself. It's dynamic, no? So this is how traditionally it's happening with a real life example I am telling you. Okay, what is Vertex AI? It's basically very simply united AI platform. So how we have like front end, here we'll just compare what is there in the Vertex AI. So in traditional development, be front end. Vertex AI, how we say is prompt or UI. That's what we give, right? Next, back end, here we have AI APIs. We have like models all we hit, no? The APIs only we hit. Just give the API key and all. So database is like embeddings or VectorDB. So how many of you know VectorDB? What is VectorDB? How it actually does? Numbers and matrix. Okay, numbers and matrix. This is what I was trying to say in the noising and denoising aspect as well. Here, what this does is the similar words which have similar things will be grouped together. The embeddings will be near. So when we search, the nearest things comes to us and accordingly output happens. So that's the reason what we use in RAG also backend. This is what actually happens. This is a DB that's being used there as well. Okay, server in Vertex AI, we can deploy the model itself there, or agent or model we can deploy there. We can use that. Pipeline is the flow that happens. And finally, we have authentication. We can use 𝑘𝑚𝑖 that's there. So this is how we can replicate in the Vertex AI, how we can use that platform in all these aspects. Okay, so we definitely have multiple layers, right? Infra, we have front and back end. So what we have is infrastructure, what we need. Definitely the hosting part, what all we need to scale, we need to monitor, load balance. Do you know the term of load balancing? How many of you do not know? Okay, too many hits websites. Okay, you're just getting anything else? Okay, so that's the starting point. We definitely, for if it's public, the app is public, many millions of users hit. That time, we have multiple servers running up. So whichever server is free, accordingly, the request will be spun upon. Okay, it will be sent to the service which is free. That's how the load balancing actually works in a higher level. Monitoring is like in the front, we have observability tools. We have Grafana, we have Prometheus. No, these all things they use with the help of that is all monitoring. Whichever fails, which going high, what is the errors that we encounter. Okay, that's all comes there in the infrastructure range. Next, models. What models we use? For Gemini, we have Claude, we have open source, we have Olama. We can offline models or online models. Are we using through APIs or we are just downloading them and having the file and we are using that? So it all depends upon that. Next is Vertex AI services. It's like we have, as I was telling, in Vertex we can generate agents, we can compare them. So those all comes under the services that they offer. Finally, the application is like where do we integrate them? Either in our websites or apps. Okay, this is the overview of the layers. Okay, how Vertex AI actually works internally. Okay, so first is like prompt orchestration. So what is orchestration?
கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் தெரியல. அப்படியா? So it actually, I do not want to get in so detail. I will say it coordinates all the process inside. Okay, in AI apps it's happening means all the process, it connects models, coordinates with APIs, third-party services. That's the role of AI orchestration. Okay, so prompt orchestration, like one prompt is given, what's the next step that should happen, it should connect, what's the response, am I getting the response or not, all those things happens in the first. Then inference, what kind of, I'm giving a prompt, what is the output that I get, what I inferred from that, that's what happened in the inference. Finally, okay, I have got all the things, I have used them all, this many tokens, context into this much the context I have given, this many tokens I used, cost is done. Finally, what's the output that I get? So definitely input means we definitely need something, no? So what we get, that's what happens, the post-processing. Finally, we get the result that is a viewable format. How it happens in all things, same thing happens, just the terminologies, the terms and few things that's used here is different. Okay. Okay. So here, what actually is there inside the Vertex AI, if I have to see the ecosystem, first like Vertex AI Studio. Now it's like Agent Studio. So Vertex AI Studio is like, we have definitely give some prompt, we'll get some output. We have multiple models, right? So the first, whatever models, agents we want to train, those all we can do it in AI Studio. The second is Gemini models. For trying these all, we definitely need models. Whatever they offer, we can use, like Mini is there, many models are there, no? Some are free version, some are pro version. If you want in multi-models are there. Multi-models means it's like MODAL. Okay, that means text is a different model, audio is a different model, video is a different model. Okay, this is the different kinds of models that we have. So whichever we need the output in which model can be chosen in Gemini models. This model garden is like not just the ones that is for pricing, the ones that are open source can also be used. So we can either take it from Gemini models or open source. So that's all there in the model garden. Okay, this is one side. The second is the builder. We have got all those things. How are you gonna build that? We'll be giving a prompt saying so and so has to be happening. Either it can be agentic or normal autonomous things that happens. And vector search is like, based on this, we are using the vector DB either to search the data that we have given. Okay, it search and we get the data. To have all these things to happen, the pipelines being written there. Yeah. So this all comprises is the ecosystem. I'm giving you an upper idea since not many of you are very aware. If too much information at the same time you will not get. So remember the terms, ML ops they say. Okay. So remember these terms. Get me more information. If you want to know, come and get to know after this session as well. But this is an upper idea. You can have an overview of that. Okay. What is you are telling? I'll be just giving a demo as well to have a knowledge of that. So what? First, you are saying there is some prompt you are giving. I'm selecting the models. I'm choosing what is the output should be given. It's processing. I'm doing a pipeline. I get the work. I get the output. Is the only thing that I do. Then what is the normal thing and what is the difference? Okay. Here we can compare the two models' performance. So we basically have in all offline, no? Here we have all those things stored in our website. So we can compare the two models. We can fine tune them. We can choose the temperature. We can choose so many details in that. Okay, usually we can give system instruction. We can see the performance in like a POC we can do here, and we can embed it in our application for industry standards. Okay, here Vertex a pipeline, that is what is called ML things I was talking about. Next, model registry is like which version is working properly, and you can have a track of that. Okay, what versions you have did, which performed well. It's an analytics that will be provided. Vector search is like for the minimal data that you have given, based on these models, which model performed well. It's all stored in different places. And feature store is like
in the local or thing, you have to keep it separately. Here, these all things will be there. You can use the once, reuse it for multiple things as well. Agents, like with help of these things, you can create multiple small agents. Okay, this one is very simple. I was differentiation between models. So Flash Pro, what's the capability, and what is tokens, context window, and temperature. I guess you are still knowing this one. So keep the temperature always low for better performance. And context window is like for models to models, it differs. So make sure that you are aware of how much token is needed for this in the context window, and accordingly you give your prompts. So they always say like prompting is the new business logic that we do. That's why it's being done. Just know these terminologies. Like morning we had that guardrails. Likewise, chain of thought is something that's very simple. Like it's been used in aging. Like one thing we are giving, like I need to book a ticket to some city under 2,000. That's my budget. What should I do? Hotel stay, all those things should be there. What it means, first search the best restaurants there. Okay, then searches for my facilities, what I want, is it available? Okay, if it is available, is the seat available? That is also done, fine. Is the ratings good? So whatever you do manually, that is all being done there. And finally our booking for stay booking is done. That's what it happens, no? So for that process in what it thinks, that's called as chain of thoughts. Okay, RAG and Vertex AI was just talking previously. So we all know it hallucinates. Morning also questions were being asked, and that hallucinates. I'm not getting the exact outputs. I guess for many of times we are not following few tips that's being said. We can set system instructions. MD fails all we do, no? Not many people said that one. We need to be very clear in what output we want. Those all things to be detailedly given. Doesn't mean like we are just giving a plot. Even the AI gives me the how it should structure should be. I'm just giving the structure, but it's not getting. It's not like that. We have to give the terms mandatory, must be present. Even then, the accuracy rate may be differ, but we should make sure that this being all done. And even when it comes to documentation, I would say documentation is very important, but just giving the AI to do all those things will not be proper. We have to just review once. That's where these all mistakes we happen. Like it hallucinates, no? We just leave that. So in order to do this, we need to store these all things. That will be helpful in the vector search and finally getting the data. Here, like summarizing in real life things, apps all summarize la nama pannuvola. So those all things we can use them. Okay. Here I'll be talking about the challenges. Okay. So latency. In few things locally when you're doing, definitely few models tend to give timeout or token is being done, and so much. I mean, in the meanwhile, we were talking with someone who used a model, and he literally had 30,000 kind of things being spent there. So if at all we choose the real models for trial purpose, we can choose the models accordingly. The cost minimization, how can be done? Some people do batch processing in infinitely. And also we have threads that's been open, no? We are that is automatically it will not get deleted. We must write a script to delete them. So those all things we are not following. These are simple things where you can minimize the cost and maximize our output as well. So these are the problems that we still face, but it is being improved there. Maybe in the next like AGI, ASI is all coming up, no? So maybe it can be improved. Make sure that you just try this out. And scaling, if at all we have the money and we have put all the credits, definitely scaling can be done. But again, the cost is the factor that majorly plays there. Okay. இதில் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன், பட் அது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இல்லை, இந்த இப்போவே இருக்குது. தட்ஸ் த ரீசன் ஐ ஹவ் புட் தேர். ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிராஸ் த நெக்ஸ்ட்.
ஸோ எல்லாருமே இப்போ தான் ஏஜென்டிக் வந்திருக்கு, இப்போ தான் மல்டி மாடல் யூஸ் பண்ண, இட்ஸ் நாட் லைக் இன்னும் வரல, நெக்ஸ்ட் அதான் வரப்போகுது. தட்ஸ் வாட் எவ்ரிபடி இஸ் டெல்லிங். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். Already many companies have started to implement these all things. Get to know what are the terms that's being here. The task for you all today is note down this and go search these all things. Already agentic I have given an example. Multimodal na enna also I have told you, right? Orchestration I have just given a key terms of what each thing, how it actually works. So I want you all people to start experimenting today. Today you are building agents. Tomorrow you can use the agents to build an agentic workflow. So try doing this. And next slide is இவ்வளோதான் இங்கே content. So Vertex AI oda overview இதுதான். I'll be giving you a just demo how the platform is there. So before I give a demo, I just have something to launch up in சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டாக. So something that I actually saw in the crowd, being a public person who goes to many places, I see just jobs, career building, everybody have some things, and they come and ask me like, how do you are communicating? How are you able to speak in front of crowd? How do you do personal branding? How do you do tech? So these are things they do. So I was thinking something, okay, some people are coming and asking me, I need a person for this particular role or job. If you know, just let me know. The recruiters. And the people who is in my circle, they come to me, they ask me these all things. So for them, I'm just launching South hiring community. So this is the one that I wanted to launch in this year. It's a holistic hiring community that I want to launch today. The reason இதுக்கு பின்னாடி என்னன்னா வந்து இது மோஸ்ட்லி வர்ச்சுவலாக மட்டும்தான் இருக்க போகுது. பட் இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு டைம் ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு ஒரு ஜாப் கிடச்சிட்டா அவ்வளோதான், அப்படி கிடையாது. ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஜாப் ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டா, இல்லை நான் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கேன், தட் டைம் ஐம் ஓகே. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஈச் டைம் ஈச் பீரியட் ஆஃப் லைஃப் எதர் நீங்கள் சீனியர் லெவல் கிரேடில் இருந்தால் கூட யூ வில் பி ஸ்டார்டிங் அ கம்பெனி, ஜூனியர் இருந்தால் கூட யூ வில் பி ஸ்டார்டிங் அ கம்பெனி. யூ மைட் நீட் டேலண்ட்ஸ் or you might be a talent for some company. This is something that's existing for so long, and எல்லா கம்யூனிட்டிஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் இஸ் லைக் ஃபுல்லி ஜாப் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஹையர் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான் இருக்குது தவிர்த்து அவங்க லாங் டேர்ம் வியூ ஐ எம் நாட் சீயிங் தேர். ஸோ இன் ஆர்டர் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தட் ஐ எம் லான்ச்சிங் திஸ் South hiring community. In the scanner QR code only you all can scan and be a part of this community, WhatsApp community. So in the scanner QR வந்து only for the people who really want to be a candidate or switch பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறீங்களா, அந்த மாதிரி எல்லா information will be given here. But if recruiters are there in the crowd, you can just ping me separately. We have different group for recruiters. Only the people who in search of some opportunities, இது hiring மட்டும் கிடையாது, any of the opportunities to be on stage or to be a part of any session, you want to take any sessions, இந்த மாதிரி whatever fields that you are there, you can just tell me, no, if I know such opportunities, I can map you to that. So you all can just scan this QR, and if you have any ideas, you can just collaborate with me as well. I am definitely looking to collaborate with all the communities here in Chennai and in the international level as well. So, yeah. So, next one is my LinkedIn. So, this is my LinkedIn QR code. So, I'll be very active on that. Yes, few people are coming and talking to me about what I do and these all things, and I'm really happy to be answering them. And we have to grow together. Healthy growing is what always I be part of. So anybody want to have a talk with me, a chat with me, you can anytime reach out to me in LinkedIn. So you can scan this QR code. ஸோ அந்த ஸ்டூடியோ என்னன்னு சொன்னேன் தெரியுமா, இதுதான் அந்த ஏஜென்ட் ஸ்டுடியோ. ஜஸ்ட் ஏஜென்ட் ஸ்டுடியோன்னு மட்டும் யூ கேன் ஜஸ்ட் கூகுள். ஸோ யூ வில் பி லேண்டட் திஸ் பேஜ். யூ பீப்புள் கேன் ட்ரை அவுட் த ஃப்ரீ வெர்ஷன். ஆல்ரெடி சும்மா ஒரு ப்ராம்ப்ட் மட்டும் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் காட் இட் ஹியர் ஃபார் ஏஐ ரெஸ்யூம் ரிவ்யூவர்.
ஸோ இங்கே எப்படின்னா வந்து இங்கே ப்ரிவ்யூ இருக்கும், கோட் எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஹியர் ஐ ஹவ் சூஸன் திஸ் ஜெமினி 3.1. ஸோ நான் லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸ் ஏதோ நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சூஸ் பண்ணிட்டு இதில் நான் மாடல்ஸ்க்கு என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு கிவ், ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஹியர் ஐ கேன் சி திங்கிங் லெவல் ஹையாக லோவாக இருக்கணுமா. ஸோ வந்து இஃப் அட் ஆல் கிரவுண்டிங் வாட் இஸ் கிரவுண்டிங் யூ ஆல் சர்ச், இட்ஸ் லைக் சர்ச்சிங் தான். எங்கேருந்துலாம் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் பப்ளிக்காக இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஹவு வி கேன் கனெக்ட் வித் தேர்ட் பார்ட்டி அண்ட் கெட் அந்த மாதிரி. ஸோ உங்கள் டேட்டாலேருந்து நம்ம சர்ச் பண்ணணுமா, ரீஜியன் எங்கெல்லாம் இருக்கலாம், அண்ட் டெம்பரேச்சர் என்ன, அவுட்புட் டோக்கன் லிமிட் என்ன இருக்கணும், வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் திங். ஸோ இது எல்லாமே யூ கேன் கான்ஃபிகர் ஹியர். ஸோ யூ கேன் கம்பேர் த மாடல்ஸ் ஹியர் as well. ஸோ ஃபார் தட் கான்ஃபிகரேஷன் யூ கேன் டூ. ஸோ மல்டி மாடல்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா. ஸோ ஹியர் இமேஜுக்கு தனியாக வி ஹாவ் இமேஜ் மாடல்ஸ், நானோ பனானா வி ஹேவ் நோ, லைக்வைஸ் வி ஹாவ் மல்டிபிள் மாடல்ஸ் ஹியர். So here you can give the system instructions, whatever instruction you want. And here in the mini map, it will be like whatever prompts we are giving, all will be stored for you to have search. So now just whatever I have copied, I just paste it and I will enter. We will be getting the output like how it performs. The agent will be created and we can test them. Yes. So this is an example of that. ஸோ இப்போ ரெஸ்யூமே கேட்குது, நம்ம ரெஸ்யூமே கொடுத்தோனையும் ours will be reviewed because agent is created based on the context that we have given. Agent is created. If you give resume, it will review our resume and give us based on what context we want. Okay. So this is how you can do something on your own in this studio. And thank you everybody. Thank you so much for being a part of this session. Just really happy to be here. Thank you. Okay. Thank you, Sahithya, for your session. So now I invite Indu Prakash to honor Sahithya for a talk. Okay. From now onwards, our host will take care. She is now back to host mode. So next up we have someone very special as a third speaker. Okay. So before we move on to the speaking session, we are honoring the top two teams. So team number 4, we want team number 4 to be on the stage. Team 4. Team 4, yes. Congratulations on being the first person, the winner of the 𝙍𝙬𝙖𝙡-𝙒 anniversary meetup. Thank you for being a part of this. Team 2, kindly come onto the stage. Team 2. Team 2, kindly come onto the stage. Team 2, congratulations on being second person to top in the ranking in our 𝙍𝙬𝙖𝙡-𝙒 anniversary meetup. Can we give them a round of applause, guys? Thank you. Now we have a third talk by Mr. Dani Akash, founding engineer at BrowserOS. So he'll be talking on building agent native apps with JavaScript. Okay.
Whatever doubts you have, you can ask him. In the morning also there were some discussions with Thiru. We all were there, no? There were some questions being asked, and he's really excited in this and contributes to open source a lot. So if you have any doubts about open source, feel free to get in touch with him. Over to you. Thank you. Okay, hi everyone. The last talk for the day, and I also plan to finish quickly, so you guys can like look forward to going back home. All right. So to get started, the idea for this talk is actually, if you guys noticed, it's not AI native, it's agent native. Can someone like tell me what's an agent quickly? LIC agent, yeah, exactly. What's an LIC agent? Anyone? Someone who takes care of your work. Someone who is like doing LIC's dirty work, pushing people into plants. All right. So to get started, the idea of the talk is the user for the next generation of software is not a human, but instead the user for the next generation of software is primarily, there is a good chance it's going to be an AI agent. And this talk focuses on why being a JavaScript developer actually positions you in a good place to take advantage of this agent native softwares. How many people left here are like JavaScript developers? JavaScript, what other languages are Python developers? Okay, cool. And I'm gonna be sure that many of you are gonna recognize the code snippets that I've prepared to show you how the agent native tools are being built. So before we get started, a bit about myself. I'm Dani, full name is Dani Akash. So right now I'm working as a founding engineer in BrowserOS. BrowserOS is a Google Chrome fork designed for the AI native era. So it is a browser that will automate most of your work. How many people often forget to write stand-up updates? Anyone? I'm sure there will be a group. So in BrowserOS, what you can do is you can schedule a stand-up and it will automatically go see your GitHub activities. It will see your linear Jira, all this ticket updates, and it will write the stand-up and it will also post it on behalf of you. All you have to say is just, hey, make sure at 5 p.m. my stand-up updates are done. So this is a self-driving automated browser, and we are also building a lot of cool features on that. And I also right now took interest in terminals, the TUIs. So I build AI assistants. These are all like tools that I am building right now. Two of my active open source projects which are in need of contributors. First is Agent Terminal. This was launched on Product Hunt last week. The idea behind Agent Terminal is, what if your terminal understands that you are running a coding agent? So you usually run like developer dev servers, prod servers, CLI tools. But when you are running a coding agent, your terminal understands you are prompt engineering and it will start changing its behavior. It will notify you that the agent is waiting for your permission. It will notify you the work is done. And you get a live update while you are viewing your screen, like the agent is currently busy. You might want to spawn a different agent. So the idea behind this terminal is a terminal that makes you maximize your prompt tokens. So you can prompt like a pro. The other tool is ACPX tools. These are a series of tools I am building for one agent to control another agent. So this runs on top of the agent client protocol. And it's a very interesting field. Basically, you build one agent which sees Claude Code, Hermes, OpenClaw, any other agent in your machine, and it will take control of those. And the idea is, while if you give it a goal, it will try to find any agent which is capable of reaching your goal, and it will get all your work done. So the ultimate lazy tool, ACPX tools. So feel free to check out my GitHub. I'll also be posting more open source softwares. Now, let's get to the topic, the AI native world. This is a term all of you would already know. Every company right now is calling themselves AI native company, correct? And a fun example for that is
plain text editors. How many people remember the good old plain text editors? Can someone tell me some names of text editors you have worked with? VI, okay. Sublime Text, Notepad++, Eclipse. Yeah, but do you know how text editors are calling themselves now? VS Code. Your home for multi-agent development. All right. Z. Captured for collaboration between human and AI. Next. JetBrains. Top AI agents in the industry built in. And the fun part is, this is just text editors. Now every other product, one way or another, is actually taking this path. Every developer tool is moving in that one direction, like, hey, we are all going AI native. And what is AI native? Whatever you used to do manually, we are trying some way to automate it. Correct? Now, in this AI native world, what happens is, most of your work is getting automated out. You are like outsourcing your work within your own laptop, correct? So what is needed to get work done? You need softwares to get work done. So the next generation of software you are gonna build, there's a good chance a user is not going to use. Correct? Even at BrowserOS, I stopped using linear. Because my browser itself like reads my GitHub commits and updates the linear ticket. Cloud Code does the GitHub commits, BrowserOS reads the commits, updates linear, and automatically it also publishes the update at this point. So, at some point, the app that you are going to build is going to be used by another AI agent, and you have to be ready for this agent native world. So, the first strong signal I noticed the people are preparing for the agent native world is, how many people saw Y Combinator's latest request for startups tweet? How many people? Raise your hands. And there were like some really interesting topics mentioned by Y Combinator when they asked for startup ideas. So for people who don't know, Y Combinator is a startup accelerator. They fund ideas. And recently they published a tweet that says, hey, if you are working on this set of ideas, pitch to us, we are willing to fund you. And 2 ideas actually caught my eye. First one was company brain. A unified context layer for every business so agents can act on it. What does it mean? Can someone explain what is Y Combinator looking for? Anyone? This is a general discussion, no technical term involved. If anyone has any guesses, feel free to say. Unified context layer. Like I told you, right? For my agent to automatically post a stand-up, what does it need? It needs to know what I did on GitHub, correct? It needs to know what is there on my linear tickets, correct? What is assigned to me? It needs that context so that it can write the updates for me. That is the first category that I noticed. Y Combinator is asking for company brain. If you can supply that context easily to AI agents will get the work done effectively for you. Correct? Whatever that agent may be, Cloud Code, Codex, like you give it the exact business problem to that agent successfully, it will write better code. Next, software for agents. You can't get like even more clear than this. Apps whose first user is an agent, not a person. This is like openly written on Y Combinator. They're like, hey, if you are building any software that agents will find nice to work with, we are actually ready to fund. And something even more interesting happened. Salesforce released an update called Headless 360. And see how they pitched it. Every Salesforce capability, anything Salesforce can do, you can do it with API, MCP, CLI. No browser needed. What does this mean? If you want to work with the Salesforce, you don't have to open the browser. We give you the API, CLI, MCP. It means
you don't need a human to work on Salesforce. Let an AI agent like do all the Salesforce work for you, correct? Salesforce have like completely published this, and right now under this, Slack and everything is moving to that. And the fun part is the CEO of GitHub. This is 𝘼𝙬𝙧𝙯. It's his new company. So what his company does is, it's a very, very interesting idea. Every time you do git commit, right, it commits your code, correct? This commits the prompt history along with that. So once you commit your code, tomorrow another agent comes, it will also know which prompt history generated that code. Interesting idea, right? 𝘼𝙬𝙧𝙯. The idea is you give it like better context. As long as you get the data, give it to the AI agent, it is gonna do the work correctly. How will you effectively get that data to the AI agent? That is the new market that's like opening up. Now, it's not who has the best model anymore. Remember back in the good old 2 months back, everyone was like fighting over, hey, I have the best model. Opus 4.5. Suddenly like ChatGPT will come up and say like Codex 5.4. And there will be like lot of bar charts like, hey, look at this model is scoring high. At some point, those numbers don't mean anything because everything is starting to score high. It's no longer like which model is gonna do the most accurate code. Every model is gonna average out at some point. You can use Chinese models now. It's not about the model. It's who has the best context. How effectively you are gonna bring that instruction to your model. That is the game now. And this game is open for everyone, not just for all the major AI companies. Because today, if you identify a problem and you think you can get the data to the AI agent to get the work done, there is a good chance $1 billion idea is waiting up for grabs. Okay? So the lever is best context in, you get better output regardless of the model. Because I built agent terminal purely with Claude Sonnet. It's not even Opus. And I was able to build an entire Rust terminal on top of it. And I did it for fun actually. I didn't expect like such a mind-blowing output. I was like, hey, just pick up a Rust, use Claude Sonnet. Let's see how the code looks like. It came out like some high-level architecting how a terminal should work. I'm like, damn, it's no longer about the model anymore. The model is mostly fixed week to week. Correct. However, the context decides how your model is going to work. And this is how your product works with the agent now. Your product is anything you are going to build from now on. Your product has to bring your data, put it in the context layer so your agent can generate nicer outputs. And how do you ship context to an agent? This is the interesting part. There are 3 ways. 1 year back, if anyone told me, you are gonna build user experiences for machines, I would have laughed. But right now, we are the laughing stock now because right now we have to design like very user-friendly approaches to agents, not humans. Remember how many people here like worked on UI UX, dealt with the UI UX issues in your product? Can someone tell me like your famous UI UX bug that your users suffered with? Anyone? Pardon? Okay, I was expecting something. There is this famous joke, you know. The developer builds a bar. The QA engineer walks into the bar. The QA engineer crawls into the bar. The QA engineer orders 100 beers. The QA engineer orders -1 beers. The user comes in, asks where the toilet is. The bar goes up in flames. This used to be the regular running joke when you are building UI UX because users are unpredictable. You can't expect what they are going to do with your product. You would have tested it for like 3 whole days. 4th day, they will come up with a completely new use case and your product becomes useless. Now, we are actually entering the era where your agent is going to run with this product. And why JavaScript here?
Because accidentally, you see, JavaScript developers have been building tools that fit surprisingly nice with AI agent interfaces. When you look at runtimes, where the agents are running, the agents run in like Node, Bun, Cloud Code runs in Bun, almost all agents available as an NPM package. Then types, agent need like accurate tool types, correct? And we have TypeScript on 𝙁𝙠. Then frameworks, we have amazing server frameworks like Hono, Express, Fastify. And when you are delivering CLI tools, we have NPX, one of the best CLI delivery mechanism. I am sure someone in this room would have run like NPX, create React app, NPX, create next app, correct? And these were not designed for AI, but surprisingly, they are all now the foundation of AI agents, making JavaScript developers like well positioned to build agent native apps. Let's look at the first substrate. This is how an agent will usually communicate with an external app. And I definitely need someone to answer what's an MCP. Not the full form. Come on, I'm sure at least one of you would have like tried MCP at some point. You are the one who gave that full form, right? Stand up. Tell us like what's an MCP. Just whatever you think it is. Go for it. Model Context Protocol. That's okay, dude. What does it do? Yeah. Model is a setup, right? Okay. Context is the code. I think protocol, I think. Okay. The one thing I notice often is when I give the mic to someone, suddenly answers will come up. When I ask for answers, no one speaks. You gave the really good answer, bro. API for like AI agents. API for agents. Remember I was saying all this time like context. You have to bring the context to the agent, correct? And he was right. It is a way to give API to the agents, but the idea is this is a structured way to give context to the agents. That's why it's a model context protocol. Protocol means it's a structured approach. A way to give good context to your agent. So this is used when you are shipping to many clients, because the good thing about MCP is it is standard across every agent. You have like Claude, ChatGPT, Cursor, Copilot. You write the server once and suddenly every agent knows how to communicate with your app. For us normal humans, we use REST APIs, correct? REST APIs, GraphQL APIs. But agents, when you give them MCPs, they easily discover what your application can do. Next, auth has to survive. You need an authenticated access within your application. Let's say you are building some AWS-like infrastructure tool. You obviously don't want any agent to just walk in and run production delete. That leads to disaster, correct? You need an authentication structure to know what level of access it has. And MCP defines one of the best authentication layers. So your agent can run as a trusted process. And it will only get the access level it is allowed to. Next is the output should be typed. This is super important because when you are making any call to an MCP, the output is always in a predictable format. It's always in a defined JSON. There is never going to be a scenario where you give a data to MCP, suddenly like an XML output comes out. That's not going to happen. Because MCP servers are designed with a strict JSON in mind, and the JSON itself is well defined. And here is the fun part. For the JavaScript developers, the entire MCP server is just one middleware that they have to add. Let's say you have an existing legacy app. Not a legacy app, the existing app, but let's say I am using Hono. How many people here know Hono? I decided to pick Hono code because I thought it would be common. How many people here know Express? Express? Okay, think of this as Express. Just named Hono, but it works just like how Express does. So here I am creating a new MCP server for my app with a version number. That's it. A very simple code, straightforward to understand. Next, what I am going to do is, this app's purpose is creating some invoices. So
I call mcp.tool. This is how I define what the server can do. The first argument is actually the name. It's nothing complex. I'm doing prompt engineering here. First one is the name, create invoice. Second one is its description. That says when this tool needs to be used, and that is send an invoice to the customer. The agent will read this and understand, hey, whenever I need to send an invoice, I have to give the customer ID and amount in that specified format to this function. That's the fourth argument. Pretty simple, right? You have your existing API. You might have already built that invoices.send function before. All we are doing is define a tool name, tell when you have to call this tool, what format you have to call the tool, and which function you are supposed to call the tool. If you look at it like this actually becomes an extremely simple way to define an interface into your entire app. And finally, you just say, Phono route, create a /MCP route and attach this MCP. Now your entire server is available as an MCP to every AI agent. You just connect your app and suddenly every agent knows how to send an invoice via your platform. Things to remember, tools are functions, descriptors are doc strings, auths a middleware, and it's pretty simple, similar to REST handlers. The next one is CLI. And it basically makes your entire app accessible from the terminal. How many people here used one of these tools before? I'm sure everyone would have used Git at some point, correct? While working with Claude, do you guys do manual commit or Claude does the commits for you? Claude does the commits. Cool. Let's see why you would use CLI. First thing is your token budget is tight. Let's say you are building an MCP. Remember the MCP example I gave. Let's say you have an API with like 200 endpoints. You have to create 200 such MCP tools, correct? Technically, you have to build 200 such tools, which means 200 such descriptions, correct? That actually makes it little hard because what is the context window size for every model? At least the biggest frontier models. On average, it's around like 400,000 to 500,000, and in larger ones, you are seeing like 1 million context window. But CLI tools don't take up the context window. You know why? Because most CLI tools are open source, the models are already trained on it. You never have to like give additional info to Claude to say how to use Git. It already knows. So if you have your product as an open source tool or a documented CLI, the model itself would have been already trained on it. That makes CLIs one of the very token efficient and very fast way to actually interact with your own product. The next one is the agent happens to have a shell. Then automatically your CLI becomes fast because let's say you have Claude Code, Codex, Gemini, OpenCode. All these coding agents, they have one thing in common, they have a shell, correct? They can run shell codes. Running a code in shell is so much time faster than making a HTTP request, correct? That time, CLIs are a better choice over MCP. Then you need 100 plus operations. I just mentioned, right? Your API, you have like 200 plus APIs. Now, GH shell is such a wonderful piece of software because GH shell can run pretty much your entire GitHub action from command line. And you just tell your agent to use GitHub shell command, it will create the repo, it will open issues, it will respond to issues, it will publish packages. Anything you do on the GitHub UI can be done directly by Claude Code. And the fun part comes here because in JavaScript, every CLI is published as an NPX package, correct? We have one of the best CLI ecosystems ever. The Salesforce grade, Oak Cliff. Remember the Salesforce 360 ecosystem I showed before. That was built with this CLI tool called Oak Cliff. And it's open source, available to build. Then there is Yargs. It's a very ergonomic tool. And building CLI with it is one of the easiest. And this is my personal favorite, Commander.js.
And all of these are like well documented CLI building tools. You can use it today to convert your existing product into CLI. And a fun bonus is right now there are a lot of companies working on converting your MCP server into CLI. So you don't even have to write manual CLIs anymore. And I'm already seeing a lot of such products. So this is how you build a CLI in JavaScript. And my CLI name is ship. Okay? You create a command named ship and you give it a description, ship and inspect deployments. Okay? This is a very serious CLI and I already started it with 2 lines. And there it is done. And it's super easy to understand because you give it a command, deploy with an argument branch name. We give it description and you give what action it should take. And remember that branch that is in the brackets. Whatever user types in that space will become the argument for your action. So within like the next 4 lines, you get a CLI like this. npx ship deploy feat login within the region France 1 and you get the result out. If anyone used like any CLIs to deploy Vercel or railway products, they would know this structure. And the beauty of JavaScript ecosystem is the entire CLI setup takes like 5 to 6 lines. And it's very Cloud Code and Codex friendly. The final one, this is the API layer. Obviously, we learned MCP, which is good with like good with Claude, ChatGPT, Gemini, all these chatting agents. We saw CLI, which is extremely good with coding agents. Now, a well-defined and documented API is great for code generation. Because at the end of the day, you generate code with your agent, right? You have it write the logic for you. So what happens is when other people's code calls you, that's a scenario where you need a well-typed API and you are building infra, you are building a dev tool. Other developers will actively call. How many people use Stripe here? You have used Stripe, Razorpay? Yeah, tools where other people, you have to integrate Razorpay's code into your app, correct? And reliability, because they should be very predictable and well-typed. This is where an API layer comes into picture, because if you build your API with OpenAPI, gRPC or GraphQL, these are all like well-defined and solved problems in JavaScript. The agent knows how your API looks like, because in GraphQL you can give the GraphQL schema file and suddenly your agent is an expert how to make the GraphQL request. Same with OpenAPI. Your agent knows exactly how your app looks and works like. And typed APIs are almost free because we have so your agent knows it has to correct, and it also knows where the actual definition JSON file is, making it very easier to generate code. Now, while building for these tools, there are actual production teams that learned very interesting concepts. Because right now we are learning how to build these tools. There are people already deployed this in prod, right? They added some interesting learning here. Schemas eat the prompt. Because when you are giving lot of instructions, before even the agent gets to the business logic, they would see so much tokens, like almost 55,000 tokens. On average, if you connect like 5 MCP servers. Too many tools, no clear pickup how to use the tool. Because once you have more than 20 or 30 tools, right, the agent will start to overwhelm. Okay, there is like so many tools to choose from, which one should I pick? And this is a real issue that happened. And the CRUD, when you are building CRUD endpoints, remember when you are building for MongoDB and MySQL, you take by the approach, create, read, update, delete. But an agent expects everything to be goal, not CRUD. It should be goal based. So 3 issues, too many schemas, too many tools. Your tool should be looking to solve a goal, not a operation. How to solve this?
So first what GitHub Copilot did is, they reduced their MCP count from 40 to 13. Basically, they moved multiple MCP tools into like a single tool to reduce the MCP tool count. And they saw 400 millisecond improvement in response time. And what Block did is, Block is a company which builds MCPs, they turned 30 tools inside Linear into 2 tools. And if you're wondering how they did it, I'll show a quick example afterwards. And Cloudflare, to work with their API had 2,500 endpoints. Instead of exposing 2,500 endpoints, they exposed 2 endpoints to get full access to the API. Basically, thousands of token contacts reduced, they got 99.9% reduction. And how did they get it? 40 to 13, all the get calls. What GitHub did is, they took all the get requests and put it under one tool. So it's like whenever you want to get information, there is one tool. And when you want to perform an operation, there is one tool. Outcome shaped, dynamic tool sets, and imperative descriptions. So this is an interesting part. What they did is, until the agent did high accurate responses, they kept on rewriting the description. So they did so much effort to make the description more accurate. The second argument you passed in all of these tools. So they achieved a total gain of 400 milliseconds. And this is a big deal because there are hundreds of tool calls that happen within one prompt. Now, this is how Linear's API looked like. They had like so many tools that do like to create an issue, to list an issue, to update an issue. Likewise, like so many tools for a ticket managing tool. This is how they turned it into 2 tools. First tool is search. You give a query and you immediately have access to everything, because that is how we also search, right? When you are looking for tickets. Second is execute. This time the argument is a GraphQL request. And you all know GraphQL, you can pass anything and get exact shape back. So instead of making every single tool accessible, they made a smart decision and only exposed 2 tools. This is a very intelligent approach. When you are building a tool that interacts with an agent, this actually gives you a very big edge. And finally, this is the big one, Cloudflare. How they made 2,500 endpoints accessible within an agent. Because if every endpoint was a tool, the context will take 1.17 million tokens just to learn the tool before the user even types hello. So if you're typing hello to an agent, it will immediately trigger context compaction. So finally, Cloudflare did the smart approach. They built a search tool not to search their platform. The search tool searches their API spec. So if you say, I want to send an invoice, it first searches within the API spec how to send an invoice. Then, once it finds that exact OpenAPI schema, it just directly executes it. So suddenly, 2,500 APIs become one search and execute. And the results are amazing because right now, even I use Cloudflare a lot and I rely on this Cloudflare's code mode to actually automate all my deployment activity. So from 1.17 million tokens, they went down to like 1,000 tokens. This is practically nothing, 1,000 tokens. So finally, what you learn from here is 4 interesting API habits. You build outcome-oriented tools, a tool that defines what needs to be the outcome. And you always should provide structured output. So it's JSON and not any unexpected output. And idempotent keys, this is for retrying so that agents can freely retry failed requests. Your retries shouldn't actually impact the product in a bad way. And an executable error. So what it does is, whenever an error happens in your tool, the error should guide the agent how to fix the error. Make the error detailed enough. When it's trying to send an invoice, if the user is not there,
You just expose an error saying no user associated with an invoice, and the agent knows how to retry that invoice. So what to do tomorrow? This is the last one. You probably already are working on an app, correct? Either at work, personal, you have your app. The next one is pick one substrate and bring your app to the agent's ecosystem. You can either like wrap it with an MCP tool, or expose the most common options as CLI, or publish an open API spec so others can generate code on top of it. I highly recommend you to try one of these. This is how I believe in next 1 year software is going to be built. So that concludes my talk. Hope I didn't like tire you all out. There is still some energy left. Looking forward to your questions. Also feel free to like reach out to me on Twitter. I'm like very happy to communicate with you there as well. Cool. Any questions anybody have? No? You have any question? Yes. ப்ரோ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா க்ளவுட்ஃப்ளவர் வந்துட்டு 2500 எண்ட் பாயிண்ட்ஸை 2 எண்ட் பாயிண்ட்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ செர்ச்னாலுமே அதுக்குள்ளே வேற ஒரு the 2500 endpoints are still there. Okay. They made it easy for the agent to find those endpoints. அதுதான் எனக்கு புரியல. எப்படி வேற ஒரு ஏஐ ஏஜென்ட்டை கொடுத்து அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்களா? No. Search, they use string match, embedding search, any type of regular text search, because the spec is at the end of the day plain text, correct? Okay. If it finds like one tool, it just checks if the tool matches the scenario and executes it. Okay. Anybody else have any question? If you have any, you can anytime reach out to him over any of these handles. Yeah. Yes. Thank you so much, Mr. Dani. It was really a great talk. If you have any doubt regarding these things, you can reach out to him. So thank you so much. Can you give him a round of applause for being a speaker at our anniversary event? So now we would like to call upon Mr. Aravind to give memento to Mr. Dani for being a speaker at our session. Can you give a round of applause, guys? Thank you so much. So we are at the end of this event. We are happy to have you all here till the end. I know you are a little tired as well, but still I get you have got so much information from this event. Try to utilize them and also post about us, this event in the LinkedIn and Instagram tagging us. Thank you so much. You have anything? Okay, if anybody have any feedback, you can come and share. The stage is yours now. We can take a quick 2 feedback alone, which we are already running out of time. Maybe 2 feedback about this event. Anyone can come. நான் தான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஃபைட்டர்ஸ் ஃபிஷ் எஃபெக்ட்னு ஒன்று ஃபுல்லாக சொன்னேன். யூ ஷுட் கீப் ட்ரையிங். நோ எனிபடி ஹியர்? வேணாம், ஸ்டேஜே வேணாம், விட்டா போதும். ஐ கெஸ் பீப்புள் ஆர் இன் தட். எஸ், வி ஹாவ் சம்மன். ஹாய் எவ்ரி ஒன், என்னோடய பேர் இலக்கியா. D3க்கு இது செகண்ட் மீட்டப் நான் இங்கே வர்றது. டெக் மீட்டப்ஸ் வந்து நிறைய எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு, நிறைய கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு, மென்டாஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்கு. ரியாக்ட் ஜேஎஸ் அண்ட் ஜேஎஸ் மீட்டப்பில் வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுவாங்க, நம்ம கொண்டு போய் கற்றுக்கிற மாதிரி இருந்தது. பட் ஃபஸ்ட் டைம் D3 லாஸ்ட் மீட்டப் பண்ணும்போது இங்கேயே ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி ப்ராக்டிக்கலாக எங்களை பண்ண வச்சிங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. அடுத்து நாங்கள் போய் எங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இதை இப்படியே பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இப்போது இன்னொரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட் என்னென்னா, இப்போ வந்து செம் எக்ஸாம் நடந்துகிட்ருக்கு பிஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. நிறைய பேருக்கு டிக்கெட் கிடச்சும் அவங்க வரல. ஸோ அந்த டிக்கெட்டை வந்து வேறு யாருக்கா இன்னொரு சினோரியா என்னென்னா, ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அவங்களுக்கு டிக்கெட்டு அப்ரூவ் ஆகலை. ஸோ இவங்க 2 பேருமே எனக்கு வர முடியல. இவங்க டிக்கெட்டை அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா? அது ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ. Thank you so much. We'll have these feedbacks noted and taken charge in the next upcoming events. Anybody else? I'm happy that our USB is really trending in the community. Anybody else wants to give you a feedback? Yes.
coming. Yeah, first of all, thank you for this opportunity. And இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட். நான் இந்த மாதிரி டெக் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு வர்றது நிறைய வாட்டி அப்ளை பண்ணணும்னு தோணிருக்கு. பட் ஆனால் அதுக்கு போகணுமா இல்லை போகக்கூடாதா, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமான்றதே ஒரு தனி தாட்ஃபுல்னஸ் தான். ஸோ புதுசாக கற்றுப்போம் அப்படின்றதுனால தான் ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டாக நான் அதை சூஸ் பண்ணேன். அண்ட் ரேண்டமாக லிங்க்டின்ல வந்துச்சு எனக்கு ஸ்டார்டிங் டிஜிட்டல் ட்ரீமர்ஸ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ். எனக்கு இது புது எக்ஸ்போஷர் கொடுத்துருக்கு. அண்ட் இது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கும் எனக்கு. மேபி த ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் இருக்காது மெமரபுளாக இருந்துச்சு. அண்ட் புது பீப்புளை கனெக்ட் பண்ணேன், புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன். அண்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸே பில்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஆக்டிவ் செஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. அது ஒரு மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்க மாதிரி என்கேஜிங்காக வச்சுருந்தீங்க. எல்லாமே ரேண்டமாக தூக்கம் வர மாதிரி போகாமல் கொஞ்சம் புதுசாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு, டிஃப்ரெண்ட்டாக. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டிஜிட்டல் ட்ரீமர்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக, ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம டிலே பண்ணிட்டோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் இயர் ரேண்டமாக நம்ம வந்துட்டு நான் வந்து சென்னையில் நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பேன். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப D3ன்னு ஒன்று ஏன் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா, லைக் வெரி early I sensed it, like industry is moving towards general engineers, right? Like software engineers. Nowadays ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்டையர் சாஃப்ட்வேர் டிபார்ட்மெண்ட்டே ரெக்குயர்மெண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் சென்னையில் இருக்க நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நாட் ஒன்லி சென்னை, எவ்ரிவேர், ரொம்ப ரொம்ப ரேராக தான் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்க்கு ஜென்ரல் கம்யூனிட்டிஸாக இருக்காங்க. அதில் என்ன பெரிய பிரச்சனை வரும்னா, ஆடியன்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஒரே ஆடியன்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க, ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டு ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ ட்ரேட் ஆஃப் வி டுக் ஆக்சுவலி. எங்களுக்கு அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அண்ட் வி வாண்ட் டு ஃபார்ம் அ கம்யூனிட்டி வேர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் கேன் கம் அண்ட் லேர்ன் சம்திங். ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆக்டிவிட்டி மூலிமா வந்து நாங்கள் அந்த நெட்வொர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்றது ஒரு ஐடியா. ஸோ அதனால தான் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக 1 year போயிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 8 to 9 ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபார். இனிஷியலாக எவ்ரி மந்த் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து 2 months ஒன்ஸ் பண்ணுறோம். பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு மெயின்டைன் தி குவாலிட்டி ஆஃப் த ஈவெண்ட். ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ் கிடைக்கிறதுமே கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து சென்னையில் ரொம்ப டேலண்டடாக இருக்காங்க, ஆனால் யாருமே வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பேசணும், ஒரு டாக் கொடுக்கணுன்றப்ப முன் வரவே மாட்டுறாங்க. ஸோ வந்து அது மாறணும். ஸோ இதனால் நாங்கள் D3யோட இது வரைக்கும் வந்து என்னோட நெட்ஒர்க்கில் இருக்க ஆடியன்ஸ் மட்டும் தான் நான் வந்துட்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் எக்ஸ்பர்டைஸ் நான் பார்க்குறவங்களை கூட்டு வந்து டாக் கொடுக்க சொல்லி கேட்டு இது வரைக்கும் பண்ணியாச்சு. பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் we are going to open that call for speakers globally. ஸோ யார் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ உங்கள்கிட்ட நல்ல கான்செப்ட் இருக்குது, ஒரு ஸ்கில் இருக்குது, அதை எக்ஸ்பெக்ட் அது வந்து பப்ளிக்காக நாங்கள் சொல்லணும், ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ ரீச் அவுட் டு அஸ். இப்போ கால் ஃபார் ப்ரொபோசல்ஸ் நாங்கள் ரோல் அவுட் பண்ணுவோம், சப்மிட் பண்ணுங்கள். ஐடியா நல்லாயிருக்கு, எங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு அது செட் ஆகுனா கண்டிப்பாக வில் டேக் இட். ஸோ தட்ஸ் இட். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் டுடே. ப்ளீஸ் டூ ஃபாலோ அஸ். உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை லிங்க்டின்ல ஷேர் பண்ணுங்கள், இன்ஸ்டாகிராம், வாட் எவர் சோஷியல் மீடியா யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித். எங்கள் கம்யூனிட்டி பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் ஹெல்ப் அஸ் ரீச் more audience. Thank you. Thanks for joining us today. Thank you. So this is the website 𝙍𝙚𝙖𝙡-𝙀𝙀. So here we have the call for speakers and call for sponsors as well. So you can support us in any of these ways. Thank you so much for being a part of this event. Happy growing. Thank you.